These are very important areas, remember. Very important areas. Of the two areas, one is very difficult. One is very difficult in dissection and very difficult, mane PG students, those who pursue PG in anatomy, they are also afraid of dissecting that area. And usually in their final exam, we don't give this dissection nowadays. তাহলে ফেল করার চান্স বেড়ে যাবে, বুঝেছো পিজি স্টুডেন্টদের। কিন্তু during the course, he or she has to dissect that region. So the region that is very difficult is being called as the infratemporal fossa. Infratemporal fossa. It is a deep-seated region in the head and neck. In the head and neck, that is a deep-seated region. অনেক ভেতরে আছে, ঠিক আছে, infratemporal fossa. Now, above the infratemporal fossa, which is in continuity with another fossa, above the infratemporal fossa, we find a relatively simpler area that is quite easy to comprehend. That is being called as the temporal fossa. So, since the infratemporal fossa lies below the temporal fossa, inferior to the temporal fossa, it is being called as the infratemporal fossa. In that way, it is quite easy. If you know the temporal fossa, you can easily access the infratemporal fossa. Temporal fossa communicates with the infratemporal fossa. Up to that, it is quite easy. But beyond that, infratemporal fossa is very difficult. From the infratemporal fossa, you may find questions in the head neck paper about the vessels, about the nerves, about the muscles. ঠিক আছে, very important কিন্তু from the point of view of theory exam and from the point of view of practical and viva. In the OSP you will not find structures from the infratemporal fossa. We will not give you in the OSP, but in the viva table bones are there. কাজেই বোনসের রিলেশনে কিন্তু আমরা ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসায় ঢুকবো, ঠিক আছে, ঢুকে তোমাকে প্রশ্ন করতেই পারি স্কাল বোনসে। আচ্ছা, তো let me begin with the temporal fossa first, which is very easy to comprehend. You can easily appreciate what is temporal fossa and where it lies in the head and neck region. Achha, temporal fossa is in the side of the skull, is in the side of the skull. I think by now you can identify the area, temporal fossa. This slightly depressed area over normal arteries or over the side of the skull, ঠিক আছে, is being called as the temporal fossa. This is the temporal fossa. Now, why it is being called as the temporal fossa? The temporal, this name is not derived from time. Time থেকে আমরা temporal বলি, যেরকম space থেকে spatial বলি. It is derived from temple. That means this temporal fossa of the skull is being so called because it is likened to the temple where we used to go for worshipping the god. বুঝেছো? তাহলে if we explore the temporal fossa and if we go deep, we will find definitely something akin to the deity in the temple or god in the temple. ঠিক আছে, সেই জন্য এই টেম্পোরাল ফসাটা ইম্পর্টেন্ট সাইড অফ দ্য স্কালে। What lies beneath the bones forming the temporal fossa underneath? Obviously, underneath within the cranial cavity we will find the brain, no doubt about that. এর ভেতরে আমরা ব্রেন দেখতে পাবো। তো we will find অনেকটা বড় তো টেম্পোরাল ফসা, we will find a large part of cerebral hemisphere, quite a large part of cerebral hemisphere underneath the temporal fossa. ব্রেনের cerebral hemisphere আছে, superolateral convex surface that will be applied to the inner surface of the temporal fossa. Now, that part has got some functional areas which are like God to human being. Why? সেই জায়গা cerebral hemisphere সেই জায়গাটাকে আমরা বলছি it is God like. কেন? Here underneath the temporal fossa we will find
the all-important primary motor cortex, the all-important primary sensory cortex. Without the primary motor cortex, we cannot execute anything. We cannot execute any movement, be it locomotion, be it the reaching movement by the hand, or for that matter, each and every movement. ঠিক আছে? To execute each and every movement by a human being, we need participation of the primary motor cortex. Somatomotor cortex বলে থাকি আমরা। বুঝেছো? Immediately behind the primary motor cortex, separated by a deep-seated sulcus, that sulcus is being called as Rolandic sulcus or central sulcus, we find the all-important somatosensory cortex, primary somatosensory cortex or somesthetic cortex. We use our vision. Vision is our prime sense. Of the 5 senses, vision is the prime sense. Vision guides us. But through vision, what we do by our eyes, we identify object, we name the objects like that. আমাদের মনে হয় as an adult individual, we think that vision is the all important thing. But there are blind people. So many blind people are there. They are living, they are not living like us. They cannot lead a life like us normal people who have eyes to see. But they can still live with help from the others. They can live. So how do they perceive the world around them? They can hear, plus they can touch. So this sense of touch, a child initially recognizes objects by means of touch. So touch is no less important, remember. Somatic senses আমরা যেটা বলি, via the skin আমরা যেগুলো ফিল করি, pain, touch, temperature, these are important things to remember the name of an object. Ice, for that matter, is cold. Unless you touch it and feel its coolness, how could you identify or name the thing as ice? Only vision will not help. This is how we used to learn in our childhood, which is subconscious. তুমি পাত্তা দিচ্ছ না, তোমাকে তোমার বাবা মা শিখিয়েছে, তখন তুমি খুব ছোট ছিলে। But this is how one used to learn from his or her parents plus from his school. বুঝেছো? We use all the senses to perceive the world around us. তো এই যে somatic senses, সেটা conscious awareness, to have conscious awareness about the world around us, we need participation of the primary sensory cortex, which lies immediately behind the motor cortex, and that also lies beneath the temporal fossa. বুঝেছো? এবার ধরো হায়ার ফাংশনস, ইনার সাইকি, অমুক তমুক, এগুলো তো পরে ডেভেলপ করে। Initially, we have to execute, we have to move, we have to throw our arms, we have to throw our hands. Those are the basics to live in this world. And basics is identifying object, which object is hot, which object is cold, ঠিক আছে? Identifying the sense of pain, ঠিক আছে? পিন প্রিকটা কিরকম হবে, অন্যভাবে ব্যথা দিলে কিরকম লাগে, চিমটি কাটলে কিরকম লাগে, all these things we have to learn. Subconsciously আমরা লার্ন করি, ঠিক আছে, through our life. Now, this primary motor cortex and primary sensory cortex, তোমার তো এখনো ফিজিওলজিতে হয়নি মনে হয়, হয়েছে? এখনো হয়নি। তো ব্রডম্যান বলে একজন সাহেব ছিলেন, তুমি হয়তো নাম শুনেছো বায়োলজি থেকে, ব্রডম্যান। তো ব্রডম্যান হ্যাজ ম্যাপড দ্য এন্টায়ার সেরিব্রাল কর্টেক্স। এই যে সেরিব্রাল কর্টেক্স, যেটাকে তুমি দেখতে পাবে কিছুদিন পরেই যখন ব্রেন হবে, উইথ সো মেনি সালসাই, সো মেনি গাইরাই, ঠিক আছে, একটা হিউজ এক্সপ্যান্স আছে হিউম্যান সেরিব্রাল কর্টেক্সের, ঠিক আছে। এবার ব্রডম্যান হ্যাজ নাম্বার্ড each and every part of cerebral cortex, beginning from 1 and ending somewhere around 42, 43. So many areas are there.
in the cerebral cortex. So the area about whose function Brodmann first recognized is the primary sensory cortex. Primary sensory cortex হচ্ছে সেই গাইরাসটা যেখান থেকে মাইক্রো ইলেকট্রোড পুট করে ব্রডম্যান সাহেব ডিডিউস করেছিলেন যে দিস উই ইউজ ফর পারসিভিং দ্য সোম্যাটিক সেন্সেস ভায়া আওয়ার স্কিন, বাই টাচ, বাই ফিলিং পেন, ঠিক আছে, বাই ফিলিং দ্য ওয়ার্মথ অ্যান্ড কুলনেস অফ অ্যান অবজেক্ট। What is the number? Definitely, he has explored and identified this area first, primary sensory cortex. Therefore, number should begin with 1. ঠিক আছে, তাহলে কি নাম্বার আছে? Is it 1 2 3 পরপর? No, জায়গা আছে সেরেব্রাল কর্টেক্সে, এরকম একটা জায়গা আছে। এবার এটা this is in 2 dimension. This is in 2 dimension. In 3 dimension it has got a thickness, ঠিক আছে, একটা thickness আছে। তো ইন ক্রস সেকশন এই জায়গাটাকে ক্রস সেকশন আমাকে দেখাতে হবে তোমাকে। আমি যদি একটা সেকশন করি এরকম একটা যদি সেকশন করি যে কোনো জায়গা দিয়ে ফ্রম এনি পার্ট অফ দিস গাইরাস, দিস ইজ বিং কল্ড অ্যাজ পোস্ট সেন্ট্রাল গাইরাস সিন্স ইট লাইজ বিহাইন্ড দ্য সেন্ট্রাল সালকাস, পোস্টিরিয়ার টু সেন্ট্রাল সালকাস থাকে বলে এর নাম হচ্ছে পোস্ট সেন্ট্রাল গাইরাস। তো এই গাইরাসটা দিয়ে যদি আমি একটা সেকশন করি, ছোট্ট সেকশন, একটা স্লাইস যদি কেটে নিলে দ্য অ্যাপিয়ারেন্স উইল বি লাইক দিস। অ্যাপিয়ারেন্সটা দেখতে লাগবে এই রকম। This is the cortical gray. This is the cortical gray matter. ঠিক আছে, এইটা গ্রে ম্যাটার, কর্টিক্যাল গ্রে। সব মানে আমরা জিজ্ঞেস করব যে গ্রে ম্যাটার কেন বলা হচ্ছে। সেগুলো যখন ব্রেন হবে তখন তুমি জানবে। স্পাইনাল কর্ডে গ্রে হোয়াইট আছে, তুমি জানো, স্পাইনাল কর্ডের সেকশন তুমি দেখেছো। তাহলে এটাকে আমরা বলি কর্টিক্যাল গ্রে। হোয়াই কর্টিক্যাল গ্রে? বিকজ কর্টেক্স মিনস শেল, কর্টেক্স মিনস শেল, SHELL, শেল, খোলস। তাহলে বাইরে থাকে হচ্ছে গ্রে ম্যাটারটা, সেই জন্য আমরা এটাকে বলি সেরেব্রাল কর্টেক্স, অর ইন আদার ওয়ার্ডস কর্টিক্যাল গ্রে ম্যাটার। আন্ডারনিথ উই ফাইন্ড হোয়াইট ম্যাটার, ফাইবার সিস্টেমস। হিয়ার উই ফাইন্ড, পুরো জিনিসটা সলিড, এখানে আমরা পাই ফাইবার সিস্টেমস। ফাইবার সিস্টেমস, ফাইবার সিস্টেমস মানে অ্যাক্সনস, অ্যাক্সনস অফ দ্য নিউরনস দ্যাট লাই উইদিন দ্য কর্টিক্যাল গ্রে প্লাস অ্যাক্সনস গোয়িং টু দ্য cortical gray and coming out from the cortical gray, বুঝেছো? অ্যাক্সনস পাই, নার্ভ ফাইবার্স পাই, তো এটাকে আমরা বলি হোয়াইট ম্যাটার। তাহলে হোয়াইট ম্যাটার ইজ রিয়েলি দ্য মেডালারি পার্ট। ইন দ্য কোর উই ফাইন্ড হোয়াইট ম্যাটার অ্যান্ড ইন দ্য শেল উই ফাইন্ড দ্য গ্রে, ঠিক আছে, কর্টিক্যাল গ্রে অ্যান্ড হোয়াইট। তাহলে একটা এরকম স্লাইস আমরা দেখতে পাবো 3D-তে সেকশন। আর আমরা যদি এক্সপ্লোর করি রিয়ালিটিতে আমরা বুঝতে পারবো যে it has got a depth, precentral gyrus has got a depth in front and a depth behind, খানিকটা ভেতরে ঢুকে গেছে, তুমি বুঝতে পারবে। যাই হোক, এটা নিয়ে যখন ব্রেন পড়ানো হবে তখন সব বলা হবে। তো ব্রডম্যান সাহেব প্রথমে মাইক্রো ইলেকট্রোড কোথায় দিয়েছিলেন বলো তো? অবভিয়াসলি দ্য রিভিল্ড পার্ট, এই জায়গাটায় দিয়েছেন ডেফিনেটলি, যেটা সারফেসে আছে। উনি পরপর এরকমভাবে মাইক্রো ইলেকট্রোড দিয়েছেন, এরকম দিয়েছিলেন। তো যখন দিলেন তখন উনি দেখলেন মাইক্রো ইলেকট্রোড দিয়ে যে এই জায়গাটা পারসিভ করছে পেন টাচ টেম্পারেচার অফ ডিফারেন্ট রিজিয়নস, ফার্স্ট এরিয়া। সেই জন্য এটার নাম দিলেন উনি এরিয়া নাম্বার 1। ইট ইজ এরিয়া নাম্বার 1। এটা কোথায় আছে? তাহলে এই যে জায়গাটা তুমি দেখছো, এই যে জায়গাটা, এইটাকে আমরা বলছি এরিয়া নাম্বার 1। তারপরে উনি এই এরিয়াটা ধরে পেছনের দিকে গেলেন, পেছনের দিকে এই জায়গাটায় এলেন, এইখানে এসে আবার ইলেকট্রোড দিলেন। এটা হচ্ছে নেক্সট এরিয়া দ্যাট হি হ্যাজ ডিসকভার্ড, এটার নাম হয়ে গেল এরিয়া 2। তারপরে এইখানে এলেন, এইটার নাম হয়ে গেল এরিয়া 3। সেই জন্য ফ্রম বিফোর ব্যাকওয়ার্ডস তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে পরীক্ষায় যে প্লিজ
Please tell me the Broadman numbers signifying the primary sensory cortex. তুমি যদি 1 2 3 বলো এই অর্ডারে, নেক্সটে প্রশ্ন আসতে পারে, নেক্সটে এমসিকিউ প্রশ্ন আসতে পারে, বুঝেছো? অর্ডারটা জাম্বলিং আপ করে দেবে। তোমাকে কি বলতে হবে? ইউ হ্যাভ টু সে 3 1 2 from before backward, 3 1 2. Immediately one says 3 1 2, we can easily appreciate that he is referring to the primary sensory cortex. ঠিক আছে? In no other way you can refer the primary sensory cortex. 2 তুমি বলবে না আমি রিভার্স অর্ডারে যাব, 2 1 3 হবে না, কারণ একটা তো নিয়ম আছে, রুল আছে, কাজেই তোমাকে সেই রুল ফলো করে 3 1 2ই বলতে হবে। 2 1 3 বললে হবে না, 1 2 3 বললেও হবে না, ওইসব অর্ডারে বললে হবে না। 3 1 2 signifies primary sensory cortex. Next area that he discovered is the primary motor cortex, যার নাম্বার হচ্ছে, ওটা এর সামনে আছে, এর সামনে থাকে, ওটার নাম্বার হচ্ছে 4। বুঝেছো? তাহলে the first functional areas over the brain that has been discovered are the areas 3 1 2 and 4. 3 1 2 is primary sensory cortex, 4 is the primary motor cortex. One we need for execution, for movement, the other one we need for perceiving the world, ঠিক আছে, for perceiving the world around us. সেই জন্য এই দুটো জায়গা আছে বলে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এরিয়া, তুমি বুঝতে পারছো? তাহলে এখানে যদি ড্যামেজ হয়, প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স যদি ড্যামেজ হয়ে যায়, তাহলে প্যারালিসিস হয়ে যাবে, বুঝেছো? সেই জন্য এই জায়গাটাকে টেম্পোরাল ফসা বলা হচ্ছে, বুঝেছো? তার কারণ ওই দুটো জায়গা ছাড়া কিন্তু আমি চলাফেরা করতে পারবো না, কোনো কাজ করতে পারবো না, আমার লাইফ হয়ে যাবে ইউজলেস, বুঝেছো? সেই জন্য এই এরিয়াটাকে আমরা বলছি টেম্পোরাল ফসা। আচ্ছা, এইবার তুমি চলে এসো টেম্পোরাল ফসা অ্যানাটমি প্রপার। টেম্পোরাল ফসা তোমাকে কিন্তু স্যারেরা অলরেডি পড়িয়েছেন, প্যারাইটাল বোন পড়িয়েছেন। তাহলে যখন স্যারেরা প্যারাইটাল বোন পড়িয়েছেন বা যখন ফ্রন্টাল বোন পড়িয়েছেন, তখন কিন্তু তোমাকে টেম্পোরাল ফসার কথা বলেছেন। আমি জানি তোমার টেম্পোরাল বোন এখনো হয়নি, টেম্পোরাল বোন বলে একটা বোন আছে, তার থেকেই তো টেম্পোরাল ফসা, ওটা এখনো হয়নি। কিন্তু দ্যাট টেম্পোরাল বোন contributes a small amount of the surface area of temporal fossa. ছোট্ট একটা জায়গা এটা কভার করে। এই যে নিচে আছে টেম্পোরাল বোন, এই যে টেম্পোরাল বোন, থিন একটা প্লেট আছে, স্কোয়ামাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন আমরা বলি, তো এটা নিচে আছে। লার্জার পার্ট ইজ কন্ট্রিবিউটেড বাই দ্য প্যারাইটাল, প্যারাইটাল অনেকটা জায়গা কন্ট্রিবিউট করে। নাও যখন প্যারাইটাল বোন পড়িয়েছেন স্যারেরা, তখন প্যারাইটাল বোনের এই আউটার সারফেসে টেম্পোরাল লাইন্স বলেছেন। যারা ক্লাসে ছিলে তারা জানো হয়তো টেম্পোরাল লাইন্স আছে along the outer surface of the parietal bone. কি লাইন আছে বলো তোমরা? আমি জানি তোমরা তো পড়ো না, বলতে পারো না, এটাই হচ্ছে মুশকিল। বলো কি লাইন আছে? তুমি ভাবছো যে স্যারেরা পড়াচ্ছেন, আমার আর জেনে কি হবে, কিন্তু না জানলে তো কিছু হলোই না, তাহলে তো বৃথা হলো ক্লাস করা। তাহলে টেম্পোরাল ফসা মনে রাখো, টেম্পোরাল ফসা ইজ লিমিটেড অ্যাবভ বাই দ্য সুপিরিয়র টেম্পোরাল লাইন, লিমিটেড অ্যাবভ বাই দ্য সুপিরিয়র টেম্পোরাল লাইন, ঠিক আছে? তাহলে একটা এরকম নর্মাল ল্যাটারালিস সাইড অফ দ্য স্কালে তুমি একটা এরকম লাইন দেখতে পাবে, এরকম একটা লাইন দেখতে পাবে, এইরকম একটা লাইন দেখতে পাবে, ঠিক আছে? এবার ঠিক তার নিচেই তুমি আর একটা লাইন দেখতে পাবে, তার নাম ইনফিরিয়ার টেম্পোরাল লাইন। আচ্ছা, ইনফিরিয়ার টেম্পোরাল লাইনটা কিরকম আছে? ইনফিরিয়ার টেম্পোরাল লাইনটা ঠিক তার নিচেই আছে, এইরকম ভাবে, পেছনে আর সামনে এটা কনফ্লুয়েন্ট হয়ে যায়, পেছনে আর সামনে অনেকটা এসে এটা কনফ্লুয়েন্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে? তাহলে ওপরের লাইনটাকে আমরা বলবো সুপিরিয়র টেম্পোরাল লাইন, কার্ভড,
ঠিক আছে, নিচেরটা ইনফিরিয়ার টেম্পোরাল লাইন। দিস লাইন্স ইউ ক্যান readily recognize in the outer surface of the parietal bone. In front, এখানে কে কন্ট্রিবিউট করছে? এই জায়গাটা, এই জায়গাটায় কন্ট্রিবিউট করে ফ্রন্টাল বোন। ফ্রন্টাল বোনের টেম্পোরাল প্রসেস আছে, এই দেখো, এই তো ফ্রন্টাল বোন, দিস ইজ ফ্রন্টাল বোন। এই ফ্রন্টাল বোনে এইখানে দেখো একটা ক্রেস্ট আছে, ক্রেস্ট, এটার নাম হচ্ছে টেম্পোরাল ক্রেস্ট। টেম্পোরাল ক্রেস্ট অফ দ্য ফ্রন্টাল বোন ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়ার লিমিট অফ দ্য টেম্পোরাল ফসা। এবং তার নিচেই কি আছে? টেম্পোরাল প্রসেস অফ দ্য ফ্রন্টাল বোন, ছোট্ট। আর তার নিচে কে আছে? এটা কি বলো? টেম্পোরাল প্রসেস অফ দ্য জাইগোম্যাটিক বোন। তাহলে দিস ইজ the temporal process of frontal bone and this is the temporal process of the zygomatic bone. তাহলে টেম্পোরাল ফসা লিমিটেড ইন ফ্রন্ট বাই কি? জাইগোম্যাটিক বোন লিমিট করছে, টেম্পোরাল প্রসেস পোস্টিরিয়ার মার্জিন, তারপরে টেম্পোরাল ক্রেস্ট অফ দ্য ফ্রন্টাল বোন। আচ্ছা, পিছনে এইরকমই আর একটা ক্রেস্ট আছে, সেটা তুমি এখনো দেখোনি। সেটা কোথায় আছে? এই যে জায়গাটা, এই যে পেছনে আমি কনফ্লুয়েন্ট করেছি, এখানে আবার তুমি একটা ক্রেস্ট দেখতে পাবে। ক্রেস্ট মানে কি? ক্রেস্ট মানে একটা থিক স্মুথ রিজ, থিক স্মুথ রিজ আছে, ঠিক আছে? তার নাম কি? সুপ্রাম্যাস্টয়েড ক্রেস্ট। এবার সুপ্রাম্যাস্টয়েড ক্রেস্টটা রাউন্ডেড, আর টেম্পোরাল ক্রেস্ট অফ দ্য ফ্রন্টাল বোনটা শার্প। দেখলেই বোঝা যায় স্কালে। তাহলে এইখানে আমরা সুপ্রাম্যাস্টয়েড ক্রেস্ট, এই যে দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাবো সুপ্রাম্যাস্টয়েড ক্রেস্ট, এই যে এখানে, এইটা, এইটা, বুঝেছো? এত দূর থেকে দেখতে পাবে না, বইয়ে ছবি আছে, দেখে নাও। তাহলে এরকম একটা কার্ভড এরিয়া আমি করে ফেললাম, এই যে কার্ভড এরিয়া ওভার দ্য সাইড অফ দ্য স্কাল, নর্মাল ল্যাটারালিস। এইটা হচ্ছে এখানে যে বোনস আছে, এই বোনসরা তৈরি করছে ফ্লোর অফ দ্য টেম্পোরাল ফসা। টেম্পোরাল ফসা বলে যে ডিপ্রেসড এরিয়াটা আছে, তার ফ্লোরে আমরা এই বোন দেখতে পাচ্ছি। কোন কোন বোন দেখতে পাচ্ছি ফ্লোর? এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবো আমরা। ফ্লোর অফ দ্য টেম্পোরাল ফসায় ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জায়গা। কি কি বোনস আছে? প্যারাইটাল বোন, এই জায়গাটায় আছে প্যারাইটাল, প্যারাইটাল। এইখানে আছে ফ্রন্টাল, এইখানে ফ্রন্টাল সামনে, এই জায়গাটা ধরো ফ্রন্টাল বোন। আচ্ছা, এই জায়গাটা, এই যে জায়গাটা, এটা প্যারাইটাল বোন, এটা প্যারাইটাল। তারপরে এইখানে, এইখানে একটা বোন আছে, তার সুচার আছে, এইখানে বোন আছে, তার নাম কি? গ্রেটার উইং অফ স্ফেনয়েড। গ্রেটার উইং অফ স্ফেনয়েড, এই যে এইখানে আছে গ্রেটার উইং অফ স্ফেনয়েড, বুঝেছো? তারপরে কি আছে? স্কোয়ামাস পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন আছে, এই জায়গাটায় স্কোয়ামাস পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন আছে। তাহলে এটা টেম্পোরাল, উপরে প্যারাইটাল, আর এটা স্ফেনয়েড, এটা স্ফেনয়েড। তাহলে এই চারটে বোন কন্ট্রিবিউট করে ফর্মিং দ্য ফ্লোর অফ টেম্পোরাল ফসা। পরীক্ষায় আমরা তোমাকে জিজ্ঞেস করবো, আইডেন্টিফাই করতে দেবো, এই সাইড অফ দ্য স্কালে প্লিজ আইডেন্টিফাই দ্য বোনস ইন দ্য ফ্লোর অফ টেম্পোরাল ফসা। এবার তোমাকে বললাম, তুমি স্কালটা নিলে, টেম্পোরাল ফসাই খুঁজে পাচ্ছ না, বলবো কিপ ইট, প্লিজ গো, জিরো। ঠিক আছে? এবার খুঁজে পেলে, খুঁজে পেলে, খুঁজে পেয়ে বললে, স্যার 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 দিস ইজ প্যারাইটাল, স্যার স্যার, বুঝেছো? এই করছো। এবার আমি দেখছি ওই একটা ছেলেকে নিয়ে আমাকে চিবোতে হবে অনেকক্ষণ। ইয়েস প্লিজ গো, হাফ হাফ দেবো, দিয়ে বলবো যাও। কারণ টেম্পোরাল ফসার ফ্লোরে তুমি বোনস বলতে পারছো না, এ মানে আনপার্ডনেবল। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার নেক্সট, এই যে টেম্পোরাল ফসা, এখানে তোমাদের স্যারেরা বলেছেন কিনা আমি জানি না, হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলেছেন আই থিঙ্ক। এবার তুমি বলবে স্যার বলেনি, তোমরা অবশ্য মিথ্যে কথা বলো না, আমি জানি,
নর্মা অক্সিপিটালিস, নর্মা বেসালিস, এভাবে তো স্কালকে বলাই হয়নি। এগুলো আমরা পরে বলি, প্রথমেও বলতে পারি, পরেও বলি, কিন্তু আমাদের এখানে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস হচ্ছে ডিসআর্টিকুলেটেড বোন আগে বলবো, তারপরে নর্মা বলবো, এটাই আমাদের এখানে ট্রেন্ড। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা আছে, সার্কামস্ক্রাইবড এরিয়া, কি নাম বলতে পারবে? ভেরি গুড। এবার আমি তোমাকে বলি যে ও যে জায়গাটা বললো, হ্যাঁ, ও যে জায়গাটা বললো সেই জায়গাটা আমার ঠিক হয়নি আঁকাটা, আমি দেখাচ্ছি তোমাকে। এইরকম একটা জায়গা টেম্পোরাল ফসায় আমরা একটা এরকম জায়গা পাবো, একটা সার্কামস্ক্রাইবড এরিয়া, যেখানে আমরা একটা এইচ শেপড, ইংরেজি এইচ এর মতো একটা সুচার দেখতে পাবো। এই যে এইচ, এইচ, এই 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 এইচ হয়ে গেল, চারটে বোন আমরা দেখতে পাবো, বুঝেছো? এবার চারটে বোন কে কে? প্যারাইটাল, ঠিক আছে? আমি এখানে সোজা করেছি, এরকম সোজা থাকে না, তুমি স্কাল দেখলেই বুঝতে পারবে। এইরকম, এইটা প্যারাইটাল, এইটা গ্রেটার উইং অফ ফেনয়েড, ঠিক আছে? এইখানে ফ্রন্টাল আছে, এখানে ফ্রন্টাল, এখানে টেম্পোরাল আছে। তো এই যে জিনিসটা, এই যে এইচ শেপ সুচারের জায়গাটা, এটার নাম হচ্ছে টেরিয়ান। এই টেরিয়ান তুমি যদি না চেনো পরীক্ষায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আমি তুলে দেবো, বসাবো আর তুলে দেবো। তোমাকে যদি বলি প্লিজ আইডেন্টিফাই টেরিয়ান ইন দ্য সাইড অফ দ্য স্কাল, তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারলে না, প্লিজ গো। টেরিয়ান যে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না, তার পরীক্ষায় কোনো চান্স নেই, তাকে জিজ্ঞাসা করবই না। তার কারণ ওয়ান শুড নো দ্য এরিয়া ওভার দ্য স্কাল থ্রু হুইচ আই ক্যান শুট মাইসেলফ ডেড, বুঝেছো? এইখানে রাখবো, রেখে টিপবো, সঙ্গে সঙ্গে স্পট ডেড। আর্মি ম্যানরা যখন সুইসাইড করে ইন আটার ডিপ্রেশন, আর্মি ম্যান, পুলিশ ম্যান, যারা জানে হাউ টু ইউজ দ্য ট্রিগার, ঠিক আছে, ওরা কিন্তু সুইসাইড করলে অন্য কোনো ফর্মে করে না। ওদের যদি সার্ভিস রিভলভার থাকে, ওরা এখানে রাখবে, ফিনিশ, টেরিয়ান দিয়ে গুলিটা মারে, বুঝেছো? কারণ টেরিয়ান দিয়ে গুলি মারলে আসল আসল জায়গা ব্রেনের যাবে, সঙ্গে সঙ্গে স্পট ডেড, বুঝেছো? এবার আসল আসল জায়গা যাওয়ার আগে টেরিয়ান দিয়ে গুলি করলে শিওর শট কেন বলো? তোমার তো হয়ে গেছে বোন, আমি জানি, স্যারেরা বলেছেন, কিন্তু তুমি এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিয়েছো। টেরিয়ান বলে যে জায়গাটা আমি দেখাচ্ছি স্কালে, আমি তো আর ভেতরে ঢুকতে পারছি না, ওটা আমি খুললেই ভেতরে ঢুকে যাব, কিন্তু আমি এত দূর থেকে দেখানোর কোনো দরকার নেই, তুমি বই খুললেই দেখতে পাবে। টেরিয়ানের ইমিডিয়েটলি বিনিথ দ্য টেরিয়ান কি ড্যামেজ হবে বলো তো? যখন আমি শট করব, ট্রিগারটা পুল করব, গুলিটা গিয়ে প্রথম কাকে হিট করবে, এবং ওটাই হিট করলেই বাস ফিনিশ, আর কিছু হিট করার দরকার নেই, ওটাই হিট করেই আমি মরে যাব। কি আছে ইমিডিয়েটলি বিনিথ দ্য টেরিয়ান in the inner surface of the skull? না, ব্রেন তো আছেই, কিন্তু ব্রেনে যাওয়ার আগে ওইটাই ফিনিশ, ওটাই ইঞ্জুরি হলেই ব্রেন ড্যামেজ হয়ে যাবে। গুলিটা ধরো ওখানে গিয়ে আটকে গেল, ওটাকে ইঞ্জিওর করলো, ওখানে গিয়ে আটকে গেল, তাতেই ফিনিশ হয়ে যাবে, যা ব্লিড করবে তাতেই ফিনিশ। কি আছে? মিডল মেনিনজিয়াল ভেসেলস, ট্রাঙ্ক of the middle meningeal veins and arteries, antero-inferior angle of parietal bone, প্যারাইটাল বোনের চারটে অ্যাঙ্গেল তুমি যদি না বলতে পারো, আর তার যদি রিলেশন না বলতে পারো, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আমি তুলে বিদায় করে দেবো। স্কাল বোন সেই জন্য হচ্ছে খুব সুবিধে ভাইবা নেওয়া আমার মতো টিচারের কাছে, কারণ আমি বিদায় করাতে পছন্দ করি। তোমাকে প্যারাইটাল বোন ইজ দ্য ইজিয়েস্ট বোন অফ দ্য স্কাল, তোমাকে চারটে অ্যাঙ্গেলের নাম জিজ্ঞেস করলাম, তুমি চারটে অ্যাঙ্গেলের নামই বলতে পারছো না, ঠিক আছে? চারটে অ্যাঙ্গেলের নাম বলো তো দেখি, বলো চারটে অ্যাঙ্গেলের নাম। ভেরি গুড। আচ্ছা, এই যে বললো, ওর বসে থাকার একটা অধিকার জন্মালো, প্যারাইটাল বোনটা আইডেন্টিফাই করলো, সাইড ডিটারমিন করলো, সাইড ডিটারমিন ঠিক মতো না করলে সব অ্যাঙ্গেলগুলো গন্ডগোল হয়ে যাবে,
কাজে ও যদি সাইড ডিটারমিন করে ঠিক ঠিক বলতে পারে ওর বসার অধিকার জন্মালো। কিন্তু আমার মতো মাস্টারের কাছে হলে এতে সন্তুষ্ট হব না, অন্যরা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এই যে প্যারাইটাল বোন, ঠিক আছে, এই প্যারাইটাল বোন, এই অ্যাঙ্গেল অ্যান্টেরো সুপিরিয়ার, এখানে নিচে অ্যান্টেরো ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেল আছে, পেছনে পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়ার আছে, এখানে পোস্টেরিয়র সুপিরিয়ার আছে। বলো অন্য নাম জানবে। যেখানেই অল্টারনেটিভ নেমস বলা আছে না, প্রত্যেকটার কিন্তু কারণ আছে বলার, কারণ ওই ইনফরমেশনটাও তোমার কগনিটিভ ডোমেনে রাখতে হবে, এখানে জমা করতে হবে, সব জমা করতে হয় রে ভাই। অল্টারনেটিভ নেমসটা দেয়া আছে কেন? যাতে করে তুমি এখানে জমা করতে পারো। দেখো অ্যান্টেরো সুপিরিয়ার অ্যাঙ্গেল বললে কিন্তু ইট ডাজন্ট সিগনিফাই এনিথিং, ইট সিগনিফাইজ অ্যানাটমি অফ দ্য বোন। বাট হাউ উইল ইট হেল্প দ্য ক্লিনিশিয়ান? ক্লিনিশিয়ানকে তো কোনো হেল্প করছে না ভাই, কারণ ক্লিনিশিয়ানের আগে হাতে তো প্যারাইটাল বোন নেই। এক্সামিনির হাতে অ্যানাটমি পরীক্ষায় আছে, কিন্তু ক্লিনিশিয়ানের হাতে তো নেই। Anterosuperior angle is anterosuperior angle adjoins the frontal bone, therefore it is the frontal angle. Anteroinferior angle among other things adjoins the sphenoid, therefore it is being called as the sphenoidal angle. Posterior inferior angle adjoins the mastoid part of the temporal bone, therefore it is being called as the mastoid angle. Posterior superior angle adjoins the occipital bone, therefore it is being called as the occipital angle. Once you know these names, you can readily visualize what we find in front of the parietal, what we find behind the parietal, what we find below the parietal, in front and behind. গুড়িটা এখান দিয়েও তো যেতে পারে, হাতে রিভলভার পেয়েছে, ঠিক আছে, জানে না, এইখানে মেরে দিল, বুঝেছো? এবার এইখানে ধরো এমন একটা বর্ডার জোনে মেরেছে, এবার তুমি খুলে তোমাকে তো বোনটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। অপারেশন করছো, ধরো তুমি গুড়িটা বার করবে, তো তোমাকে বোন আইডেন্টিফাই করতে হবে না? কাজেই ইম্পর্টেন্ট এগুলো, সেই জন্যই অল্টারনেটিভ নেমস বইয়ে দেয়া আছে। আচ্ছা, চারটে অ্যাঙ্গেল অফ প্যারাইটাল বোন। আমার খুব সুনাম আছে যে আমি নাকি স্লো পড়াই, কোনো কিছু শেষ করতে পারি না। তো সত্যি সত্যি তো স্লো পড়াই, কারণ আমি ইন্টারঅ্যাক্টিভ না করে অলরেডি ক্লাসেস হয়েছে আমি জানি। আই হ্যাভ টু মেক দ্য লেকচার ক্লাস ইন্টারঅ্যাক্টিভ। লেকচার ক্লাস কিন্তু ইন্টারঅ্যাক্টিভ করার কথা নয়, ঠিক আছে? কিন্তু এখন এনএমসির যে কারিকুলাম, তাতে কিন্তু লেকচার ক্লাস সেটাকেও ইন্টারঅ্যাক্টিভ করতে বলছে। ইউ আস্ক দ্য স্টুডেন্টস কোশ্চেন্স অ্যান্ড লেট দ্য স্টুডেন্টস আনসার, মেক ইট অ্যান ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন, ওয়ান ওয়ে সেশন নয়, ঠিক আছে? কাজে যখন এনএমসি বলেছে, অনেক চিন্তা ভাবনা করে বলেছে, তাহলে আমি জিজ্ঞেস করব। এবার চারটে অ্যাঙ্গেলস অফ প্যারাইটাল বোন ইম্পর্টেন্ট কেন? পরীক্ষায় তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করব কেন ইম্পর্টেন্ট। প্যারাইটাল বোন তো সব থেকে সহজ বোন, আমি বলছি। মানে অন্যরকম যে ব্যাপার স্যাপার আছে, স্কাল বোনে যে অন্য ব্যাপার স্যাপার আছে, প্যারাইটাল বোনে অত শত কিছু নেই। কিন্তু জেনারেল ডিসকাশনে কিন্তু প্যারাইটাল বোন কিন্তু যে পড়েনি, সে কিন্তু ওই সিম্পলেস্ট বোন ইন দ্য স্কাল বলতে গিয়েও কিন্তু হোঁচট খাবে। চারটে অ্যাঙ্গেল কেন ইম্পর্টেন্ট বলো? হ্যাঁ, ঠিক আছে, অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ল্যান্ডমার্ক আছে কিছু, ঠিক আছে, ব্রেগমা, ল্যামডা, টেরিয়ান, অ্যাস্টেরিয়ান, ঠিক আছে, এই চারটে পয়েন্ট আছে। দিজ আর অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ল্যান্ডমার্ক। অ্যানথ্রোপোলজি একটা সাবজেক্ট আছে, জানো কি না? বাকিরা বলুক, পেছনে যারা আছে, ডু ইউ নো দেয়ার ইজ এ সাবজেক্ট বিং কল্ড অ্যাজ অ্যানথ্রোপোলজি? ডু ইউ নো? আওয়ার ক্লোজেস্ট হিউম্যান বিং, হোমো স্যাপিয়েন্স, ক্লোজেস্ট অ্যানসেস্টার্স ইন দ্য অ্যানিমাল কিংডম কারা? গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং। গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং। এদের কি বলা হয় জানো? এদের বলা হয় অ্যানথ্রোপয়েড এপস। অ্যানথ্রোপয়েড এপস, বুঝেছো?
কাজী অ্যানথ্রোপোলজি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট। আমাদের সময় আমরা যখন এমএস করেছি তখন আমাদের ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি ক্লাস করার জন্য বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে যেতে হতো। সেখানে তুলিকাদি বলে একজন প্রফেসর ম্যাডাম ছিলেন, তার কাছে আমাদের যেতে হয়েছে, গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে হয়েছে। তো উনি আমাদের পড়াতেন না, প্রিন্টেড হ্যান্ড আউট দিয়ে দিতে কথা আছে। অ্যানথ্রোপোমেট্রি মানে কি? মেজারমেন্টস in the skull. Some of the measurements in the skull are very important. বুঝেছো? স্কাল পেলাম আমি, অ্যাজ ফসিলাইজড স্কাল পেতে পারি, অথবা রিমেন্স অফ এ হিউম্যান বিং পেতে পারি আমি স্কাল মাটি খুঁড়ে। এবার সেই স্কালটা আমাকে ডিটারমিন করতে হবে, ঠিক আছে? এর জন্য সব বিভিন্ন মেজারমেন্টস আছে। তো যাই হোক, সেগুলো তুমি আস্তে আস্তে আরো বড় হও, তুমি জানতে পারবে। তাহলে অ্যানথ্রোপোলজি বলে একটা সাবজেক্ট আছে, সেখানে মেজারমেন্টসের জন্য এইসব পয়েন্টগুলো লাগে। আচ্ছা, হলো। এর থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট, অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান তোমাকে কি জানতে হবে, অর অ্যাজ এ অ্যানাটমি স্টুডেন্ট কি জানতে হবে। এটা অ্যানাটমি স্টুডেন্ট বলে না, একটা ছেলে ডাক্তার যখন হবে, ডাক্তার একটা মানুষ হলো, হওয়ার থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত তাকে এটা জানতেই হয়। দুদিকে দুটো প্যারাইটাল বোন আছে, ঠিক আছে? সামনে ফ্রন্টাল বোন আছে ব্রেগমাতে, দুদিকে দুটো প্যারাইটাল বোন আছে, পেছনে অক্সিপিটাল বোন আছে ল্যামডাতে। অ্যাস্টেরিয়ানে প্যারাইটাল বোন আছে, পেছনে অক্সিপিটাল বোন আছে, আর ম্যাস্টয়েড পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন আছে। টেরিয়ানে কারা আছে আমি বলেই দিয়েছি। তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলস অফ দ্য প্যারাইটাল বোন এখানে, এবার আমি যেই লিড দেবো তখন গোলাপি গেঞ্জি বলবে, লিড দিলেও বলে দেবে আমি জানি, কিন্তু লিড দেওয়ার আগে বলতে পারছে না। ফিটাল স্কালে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি থাকে, কি বলে? হ্যাঁ, ওইরকম বললে হবে না গুরু, না ওরম বললে হবে না, নামটাই বলতে হবে। বললাম তো, মৃত্যু পর্যন্ত এই নাম মনে রাখতে হবে। আনওসিফাইড মেমব্রেনাস এরিয়াস দেখতে পাই ইন দ্য ফিটাল স্কাল, ইভেন আফটার বার্থ আমরা দেখতে পাই একটা জায়গায়। কোথায়? বাচ্চাদের মাথায় এখানে টিপলে তুলতুলে লাগে। তা তুলতুলে জিনিসটার নাম কি? ওটা কিভাবে ডিফাইন করতে হয়? আনওসিফাইড ফাইব্রাস এরিয়াস, বোন আছে তো শক্ত, আনওসিফাইড মেমব্রেনাস or fibrous areas in the skull of a newborn, in the fetal skull, চারটে অ্যাঙ্গেলেই, বুঝেছো, আমরা এই আনওসিফাইড এরিয়াস দেখতে পাই। তো এর নাম কি স্যারেরা বলেছেন? নেলিস or fonticulis, fontanellis or fonticulis, ফন্টানেলিস নামটাই বেশি চলে। তাহলে এই গোটা স্কালে কটা ফন্টানেলিস পাবো ইন দ্য ফিটাল স্কাল? আমাদের কাছে ফিটাল স্কাল আছে, পরীক্ষার টেবিলে থাকবে, বুঝেছো? কটা মোট দেখতে পাবে বলো তো? এইবার ডিডিউস করে বলো কটা থাকবে। হ্যাঁ, ভেরি গুড, 6টা, বুঝেছো? পেয়ার্ড এখানে দেখতে পাবো 4টে, আর আনপেয়ার্ড 2টো, 6টা। তাহলে 6টা এরকম আনঅসিফাইড এরিয়াস ফিটাল স্কালে দেখতে পাওয়া যায়। এদের আমরা বলি ফন্টানেলিস অর ফন্টিকিউলিস। এর ভেতরে অ্যান্টেরিয়ার ফন্টানেলি, ঠিক আছে, ব্রেগমায় যেটা থাকে ওইটা কোয়াইট লার্জ থাকে, ওটাকে আমরা আফটার বার্থ টিল 1.5 year অফ এজ আমরা পাই। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এটা ক্লিনিক্যালি। একটা বাচ্চা সিভিয়ার ডায়রিয়া হয়েছে, ভমিটিং হয়েছে, 24 ঘন্টা 30 ঘন্টা, এখানে হাত দিলেই বুঝতে পারবো দেবে গেছে, সানকেন ফন্টানেলি ওমিনাস সাইন, প্রচুর জল বেরিয়ে গেছে, ইমিডিয়েটলি ওকে স্যালাইন চালাতে হবে, নইলে হাইপোভলিমিক শকে গিয়ে বাচ্চা মারা যাবে। তাহলে ডাক্তারে না জানলে হবে? বুঝেছো? এইখানে হাত দিয়ে আমি বুঝতে পারবো যে সিএসএফ প্রেশার বেড়েছে কিনা বাচ্চা, বুঝেছো, মেনিনজাইটিস হয়েছে কিনা, এখানে হাত দিয়েই বুঝতে পারবো। টেন্স, তুলতুলে নেই, টেন্স, টিপতে পারছো না, জল বেড়ে গেছে অ্যারাউন্ড দ্য ব্রেন, সিএসএফ প্রেশার বেড়েছে, ভলিউম বেড়েছে, জলের প্রেশার বেড়েছে। ফন্টানেলিস ফন্টিকিউলিস হলো
তাহলে টেম্পোরাল ফসা কিন্তু কিছু হচ্ছে না। এইবার তাহলে দেখো এতগুলো জিনিস অ্যাবাউট দ্য বোনস তোমাকে জানতে হচ্ছে। এবার এই টেম্পোরাল ফসা সাইড অফ দ্য স্কালে যেটা আছে, এটা তুমি যদি আজকে বডিটা আছে, তুমি যদি ভাবো আমি টেম্পোরাল ফসা এক্সপ্লোর করব, করাটা কি ডিফিকাল্ট? মোটেই না। কিন্তু অধিকাংশ স্কাল আমরা যে বডি বার করেছি, ব্রেন বার করা আছে, টেম্পোরাল ফসা ইউ উইল নট গেট, কাটা আছে তো। কাজে ইনট্যাক্ট যদি স্কাল থাকে, ঠিক আছে, স্ক্যাল্পের স্কিনটাকে রিমুভ করতে হবে। স্ক্যাল্পের স্কিনটা রিমুভ করলেই তুমি স্ক্যাল্পের স্কিনটা রিমুভ করার পর স্ক্যাল্প তো এখানে কনফাইন্ড সুপিরিয়র টেম্পোরাল লাইন পর্যন্ত, বিয়ন্ড দ্যাট তো আর স্ক্যাল্প যাবে না। তাহলে তুমি এখানে কি এনকাউন্টার করবে? টেম্পোরাল ফসা, বুঝেছো? টেম্পোরাল ফসা। আচ্ছা, এই টেম্পোরাল ফসার নিচে দেখো একটা ব্রিজ আছে, ব্রিজ। এই ব্রিজটার কি নাম বলো? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, জাইগোম্যাটিক ব্রিজ। আমি ব্রিজ বললাম বলে জাইগোম্যাটিক ব্রিজ। আমি তো ইট ইজ অ্যাকিন টু এ ব্রিজ, সেই জন্য বলছি ব্রিজ। তাই নামটা কি দেখো কিরকম তোমরা পড়ছো। আরে এটার নাম জাইগোম্যাটিক আর্চ। তুমি ফেস ডিসেকশন করেছো, এখানে জাইগোম্যাটিক আর্চ আছে না, তো এটাকে জাইগোম্যাটিক আর্চ বলে। কন্ট্রিবিউটিং বোনসকে জাইগোম্যাটিক বলো। টেম্পোরাল প্রসেস অফ জাইগোম্যাটিক বোন, টেম্পোরাল বোন, ঠিক আছে। তাহলে এইটার নাম আমি ভুল বলেছি, এটার নাম ফ্রন্টাল প্রসেস অফ জাইগোম্যাটিক, আর এইটা টেম্পোরাল প্রসেস। গন্ডগোল হয়ে গেছে, ফ্রন্টালকে ধরছে তো। তাহলে টেম্পোরাল ফসার সামনে এটা হচ্ছে ফ্রন্টাল প্রসেস অফ জাইগোম্যাটিক, আর এইটা হচ্ছে টেম্পোরাল প্রসেস, আর এইটা হচ্ছে জাইগোম্যাটিক প্রসেস অফ টেম্পোরাল বোন, স্কোয়ামাস টেম্পোরাল। তাহলে জাস্ট দুটো বোন কন্ট্রিবিউট করে জাইগোম্যাটিক আর্চ, এগুলো সব পরীক্ষায় আমরা জিজ্ঞেস করি। তাহলে টেম্পোরাল ফসা ধরে আমরা নিচের দিকে যখন যাচ্ছি, একটা বনি ব্রিজ আছে, আর এইখানে কে আছে? টেম্পোরাল ফসা। বাস, টেম্পোরাল ফসাকে কেটে দাও, ইমিডিয়েটলি ইউ উইল ফাইন্ড এ মাসল কভারিং দ্য এন্টায়ার ফ্লোর অফ দ্য টেম্পোরাল ফসা। কি নাম? খুব সহজ, টেম্পোরালিস। টেম্পোরাল ফসায় কিন্তু সেইভাবে কিছু নেই, সফট টিস্যু। ইম্পর্টেন্ট জিনিস কোথায় আছে? ইনসাইড। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ অ্যাকিন টু দ্য টেম্পল, বুঝেছো? এখানে কিন্তু সফট টিস্যু সেরকম কিছু নেই। তাহলে টেম্পোরালিস মাসল আছে, রিলেটেড ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভস থাকবে। তাহলে অ্যাক্সেস টু দ্য টেম্পোরাল ফসা খুব ইজি, কোনো ডিফিকাল্ট নয়। এবার এই টেম্পোরাল ফসা জাইগোম্যাটিক আর্চ, এখান দিয়ে আমি নিচের দিকে যদি ঢুকি, ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। এটা কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে, বুঝেছো? তার কারণ ইট ইজ অ্যাকিন টু দ্য টেম্পল, কাজেই বোনস তুমি পড়বে না, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এই জায়গাটা সাইড অফ দ্য স্কাল, বোন তো থিন, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই জায়গা। এই যে হেড বাটিং, জিনেদিন জিদান হেড বাটিং, এই হেড বাটিং একটা ফুটবলার কি শক্তি, সে যদি পুরো শক্তি মোমেন্টামটা দিয়ে যদি কারো এইখানে মারে না, স্পট ডেড হয়ে যাবে। এপিডেমিওলজিক্যাল ডেটা সোর্সেসের পার্ট 1 ক্লাস হয়েছিল, ঠিক আছে? যে there are two types of data sources, primary and secondary. প্রাইমারি ডেটা সোর্সেসের মধ্যে একটা ছিল সার্ভে মেথড, যেটার মধ্যে প্রচুর ইন্টারভিউ টেকনিক ছিল, ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ ছিল, দেন এক্সামিনেশন ছিল, বডি এক্সামিনেশন, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন, হসপিটাল রেকর্ডস। তারপরে ছিল হচ্ছে ডিজিজ নোটিফিকেশন, যে কোনো ডিজিজ হচ্ছে তো সেগুলো নোটিফাই করতে হয় টু দ্য সিস্টেম, কি এখানে টিবি ধরা পড়েছে, কি এখানে কলেরা ধরা পড়েছে, তো এগুলো নোটিফাই করতে হয়। সেখান থেকেও ডেটা পাওয়া যায় অ্যাবাউট এনি ডিজিজ। একটা ডিজিজ যে স্প্রেড হচ্ছে কমিউনিটিতে, সেটা সম্বন্ধে ডিরেক্টলি ডেটা পাওয়ার, দিজ আর ওয়ান অফ দ্য ফিউ টেকনিক্স। আর যে থার্ড যেটা টেকনিক ছিল প্রাইমারি ডেটার মধ্যে, সেটা বলেছিলাম আমরা আজকে স্টার্ট করব পার্ট 2 ক্লাসে, সেটা হচ্ছে মর্টালিটি স্ট্যাটিস্টিক্স। মর্টালিটি স্ট্যাটিস্টিক্স মানে কি? যেখানে ডেথ কত হচ্ছে ডিউ টু এনি ডিজিজ, বা ইন জেনারেল কমিউনিটিতে কত ডেথ হচ্ছে, কিসের জন্য ডেথ হচ্ছে, অ্যান্ড সেই ডেথের সাথে কি লিঙ্ক করা যায়, কোন ফ্যাক্টর কি কোন ডিজিজ লিঙ্ক করা যায়, সেটা হচ্ছে মর্টালিটি স্ট্যাটিস্টিক্স। সো মর্টালিটি ইজ রিস্ক অফ ডাইং, ইট ইজ অ্যান ইন্ডেক্স অফ সিভিয়ারিটি অফ আ ডিজিজ
ফ্রম বোথ ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড পাবলিক হেলথ স্ট্যান্ড পয়েন্টস। ক্লিনিক্যাল মানে তোমার হসপিটালে কত ডেথ হচ্ছে, তাদের ট্রিটমেন্ট করে কত ঠিক করা যাচ্ছে। ক্লিনিক্যালি তুমি সেগুলো দেখতে পারো যে এই ডিজিজের এই ডায়াগনোসিস হয়েছে, তার ট্রিটমেন্ট চলেছে, তারপরে ডেথ হলো কি হলো না। ফ্রম আ ক্লিনিক্যাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট তুমি সেটার মর্টালিটি দেখতে পারো। ফ্রম আ পাবলিক হেলথ স্ট্যান্ড পয়েন্ট এটা কমিউনিটিতে একটা ডিজিজ স্প্রেড করেছে, তো কত ডেথ হচ্ছে সেটা সম্বন্ধেও ইউ ক্যান গেট অ্যান আইডিয়া। এবারে মর্টালিটি স্ট্যাটিস্টিক্সের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ফিউ, প্রচুর আছে, বাট ওয়ান অফ দ্য ফিউ দ্যাট আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্রুড ডেথ রেট। ক্রুড ডেথ রেটের যেমন তুমি এখানে দেখছো এই ডায়াগ্রামে, এই ডায়াগ্রামটা কি যে রেট পার 100,000, রেট পার 100,000 মানে কি 100,000 পার 100,000 পপুলেশন ইন দ্য কমিউনিটি। পপুলেশন তো মিলিয়নসে হতে পারে, কিন্তু পার 100,000 পপুলেশনে ডেথ কত হচ্ছে ওভার দ্য ইয়ার্স ডিউ টু এনি টাইপ অফ ক্যান্সার। ঠিক আছে, সেটা কি, সেটা হচ্ছে এখানে লাং অ্যান্ড ব্রঙ্কাস ক্যান্সারের জন্য দেখা যাচ্ছে যে ওভার দ্য ইয়ার্স ডেথ রেটটা বেড়ে গেছে, স্টামাক ক্যান্সারের কমে গেছে, প্রস্টেটের আবার একবার একটু পিক হয়েছে তারপরে কমে গেছে, কোলোনাল রেক্টামের অনেকটা সেম আছে, লাস্টে গিয়ে পড়েছে। তো এইভাবে ওভার দ্য ইয়ার্স তুমি দেখতে পারো যে মর্টালিটি স্ট্যাটিস্টিক্স কি করে বদলাচ্ছে। হাউ আর ইউ গেটিং দিস? বিকজ ওভার দ্য ইয়ার্স কত ডিজিজ, এই প্রত্যেকটা ডিজিজের জন্য কতজন মারা গেছেন একটা কমিউনিটিতে পার 100,000 পপুলেশন, সেটা রেটটা দেখিয়েছে। তো এটাকে বলে ক্রুড ডেথ রেট, মানে নাম্বার অফ ডেথস অকারিং পার 100,000 পপুলেশন, মিডিয়ার পপুলেশন। এগুলো আরও ডিটেলসে পড়বে পরে তোমরা, কিন্তু আপাতত দিস আর ওয়ান অফ দ্য মর্টালিটি স্ট্যাটিস্টিক্স। কেস ফ্যাটালিটি রেট হচ্ছে যাদের ডিজিজ হয়েছে তাদের মধ্যে কতজন সেই ডিজিজের জন্য মারা গেছে। ঠিক আছে, তো এরকমভাবে প্রচুর এরকম স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, কিন্তু এগুলো তুমি পাবে কোত্থেকে, হাউ উইল ইউ গেট দিস, সেটা আমাদের এই লেকচারের মেন এম। তো কোত্থেকে পাবে? তোমরা হসপিটাল রেকর্ডস থেকে পেতে পারো আবার। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে ডেথ সার্টিফিকেটে অনেক সময় কজ অফ ডেথ লেখা থাকে, সেখান থেকে পেতে পারো। অনেক সময় ডেথ সার্টিফিকেট যেগুলো দেওয়া হয় পেশেন্টসদের, সেগুলো রেকর্ড থাকে হসপিটালের সিস্টেমে, সেখান থেকে এটা বার করতে পারো যে আচ্ছা এই ফর এক্সাম্পল টিবির জন্য এত পেশেন্ট মারা গেছে, ডেঙ্গুর জন্য এত পেশেন্ট মারা গেছে, ঠিক আছে, হার্ট অ্যাটাকের জন্য এত পেশেন্ট মারা গেছে, এইগুলো তুমি ডেথ সার্টিফিকেট থেকে বার করতে পারো। আরেকটা হচ্ছে স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম। এটা কি, এটা যাদের হসপিটালে মারা যায়নি বা যাদের কাছে ডেথ সার্টিফিকেট নেই তাদের কজ অফ ডেথটাকে অ্যাসাইন করা হয়, তো সেটা আমরা আরও ডিটেলসে পরে দেখছি। আরেকটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ সার্ভেলেন্স ডেটা। অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ সার্ভেলেন্স ডেটা মানে কি, এটা পরে আমরা ডিটেলসে পড়ছি না, বিকজ এগুলো আরেকটু হাইয়ার টপিক, যেগুলো তোমরা আর পরে পড়বে। কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে যে দ্য মেন জিস্ট অফ দ্য অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ সার্ভেলেন্স ইজ, কমিউনিটিতে কেউ গেল, গিয়ে তোমার সার্ভে করলো যে এই ডিজিজের জন্য, ফর এক্সাম্পল মিজলসের জন্য কতজন বাচ্চার ডেথ হয়েছে, সবাই গিয়ে একটা কমিউনিটিতে সার্ভে করলো, কি একটা ভিলেজে সার্ভে করলো, সেখানে যত পেলে মর্টালিটি, সেটাকে অ্যাক্টিভ সার্ভেলেন্স বলা হচ্ছে। বিকজ আমরা হেলথ ওয়ার্কার্সকে, আমরা যারা কমিউনিটিতে কাজ করছি, তারা গিয়ে ওখানে জানছি যে কতজন ডেথ হয়েছে, কতজনের ডিজিজ হয়েছে, এটসেট্রা এটসেট্রা, অ্যাক্টিভলি আমরা করছি। প্যাসিভ সার্ভেলেন্স মানে কি, যে আমরা যাচ্ছি না, আমরা অ্যাক্টিভলি কিছুতে ইনভলভ হচ্ছি না, আমাদের কাছে রিপোর্ট আসছে, হসপিটালে আসছে, কেসেস আসছে, রিপোর্ট হচ্ছে, ঠিক আছে, সেখানে আমরা জানতে পারছি যে কতজনের হচ্ছে, কতজনের হচ্ছে না, কতজন মারা গেছে ডিজিজে, কতজন মারা যায়নি, সেটা হচ্ছে প্যাসিভ সার্ভেলেন্স। তো এগুলো হচ্ছে, এটা হচ্ছে জিস্ট অফ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ সার্ভেলেন্স। এবার আমরা এই তিনটের উপরে ফোকাস করব, হসপিটাল রেকর্ডস, রেজিস্ট্রেশন অফ ভাইটাল ইভেন্টস দ্যাট ইজ ডেথ সার্টিফিকেট, আর স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম। Now these all can be used as both primary and secondary data sources. Depends on তুমি কি চাইছো, যে খুঁজছে, যে মর্টালিটি ডেটাটা খুঁজছে, সে কি চাইছে, সে কি ওই মর্টালিটি ওই পার্টিকুলার ডিজিজের উপর ফোকাস করেই ডেটাটা বার করতে চাইছে, নাকি সেই ডেটাটা অলরেডি আছে, তুমি সেখান থেকে পরে ইউ আর টেকিং দ্য ডেটা অ্যান্ড ফাইন্ডিং আউট এনিথিং অ্যাকর্ডিং টু ইউর রিসার্চ। তো যদি তুমি অ্যাক্টিভলি গিয়ে ওই রিসার্চের জন্যই সার্ভেগুলো করছো, ঠিক আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে প্রাইমারি ডেটা। আর যদি তোমার কাছে, যদি ডেটা অলরেডি আছে, যেমন সেন্সাস অলরেডি আছে, সেখান থেকে ইউ আর ফাইন্ডিং আউট আফটার দ্যাট। যেমন আমরা এখনও 2011 সেন্সাস ইউজ করে অনেক কিছু ডেমোগ্রাফিক বার করছি, অনেক জায়গার পপুলেশন বার করছি, সেই হিসেবে আমরা প্রোগ্রাম ডেভেলপ করছি, সেগুলো আমরা ইউজ করছি এখনও 2011 সেন্সাস ডেটা, সেখান থেকে আমরা ওটা ইউজ করছি, মানে ওটা সেকেন্ডারি ডেটা সোর্স হিসেবে কাজ করছে।
তো but these data can be used as both primary and secondary. এবারে হসপিটাল রেকর্ডস, তোমরা আগেও পড়েছো ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডস, কিন্তু ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডসের থেকে এটা কেমন একটু ডিফারেন্ট। ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডস ইজ বেসিক্যালি পেশেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল বেসড, প্রত্যেকটা পেশেন্টের কী কী তোমার ডিজিজ হচ্ছে, তাদের পুরো ট্রিটমেন্ট ম্যানেজমেন্ট পার্ট, তাদের আউটকাম কি হলো, সারে গেল নাকি ডেথ হলো নাকি ক্রনিক হয়ে গেল কন্ডিশন, সেগুলো। তো হসপিটাল রেকর্ডস কি, ইট ইজ দ্য বেসিক অ্যান্ড প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফরমেশন অ্যাবাউট ডিজিজ প্রিভ্যালেন্ট ইন দ্য কমিউনিটি। এবারে সবার প্রথমে হসপিটালে যে ইনফরমেশন আছে সেগুলো আমরা আগে দেখি, ঠিক আছে, বিকজ আর ডাক্তারের কাছে যে যখন হসপিটালে কাজ করছে, তার সে তো হসপিটালেই কাজ করছে, তার কাছে যে কেস আসছে, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং হি ইজ সিইং বিফোর গোয়িং আউট অ্যাক্টিভলি ইন দ্য কমিউনিটি। কারণ হসপিটালে যে কেসে আসছে সেখান থেকে ওদের একটা আইডিয়া হচ্ছে, আচ্ছা আমার যে জায়গাটা এই হসপিটালটা সার্ভ করছে সেখানে এই ডিজিজটা বেশি হয়েছে, ঠিক আছে। তো কি কি হতে পারে এখানে, অনেক কিছু, অ্যাডমিশন, ডিসচার্জ, ডেথস, এগুলো সামারি, কি কত আউট পেশেন্টস ট্রিটেড হয়েছে ইন দ্য হসপিটাল ইন আ পার্টিকুলার মান্থ, টোটাল পেশেন্ট ডেজ মানে একটা পেশেন্ট কতদিন ধরে ভর্তি ছিল, হেলথ কেয়ার অ্যাক্টিভিটিস, সার্ভিস ইউটিলাইজেশন অফ আ হসপিটাল। সার্ভিস ইউটিলাইজেশন মানে একটা হসপিটালে এসে একটা পেশেন্ট কত সার্ভিস ইউটিলাইজ করছে। একটা হসপিটাল যত রকম সার্ভিস আছে, যেমন ডায়াগনোসিস থেকে আরম্ভ করে ল্যাব ইনভেস্টিগেশন থেকে আরম্ভ করে ট্রিটমেন্ট, ওষুধ নেওয়া থেকে তারপরে এসে ফলো আপ করানো, তার আলটিমেটলি ডায়াগনোসিস, তার কতদিন ধরে ট্রিটমেন্ট চলছে, যত রকম সার্ভিস পাওয়া যায় হসপিটালে তার কতটা ইউটিলাইজ করেছে। তারপরে বেড টার্নওভার রেটস, মানে এভরিডে বেড কত খালি হচ্ছে আর যত খালি হচ্ছে তার মধ্যে কত পেশেন্ট ভরছে, টার্নওভার রেট কত, ঠিক আছে। এগুলো তোমরা পরে গিয়েও পড়বে, বাট একটা আইডিয়া দিচ্ছি যে এগুলো হসপিটাল রেকর্ডস কি হসপিটাল বেসড স্ট্যাটিস্টিক্স এরকম পাওয়া যায়। এখান থেকে মোটামুটি উই ক্যান নো কি একটা ডিজিজের জন্য তুমি যদি কোনো ডিজিজ স্পেসিফিক কোনো রিসার্চ করো, যেমন কোভিডেরও হচ্ছিল, প্রত্যেকটা ডেটা পাওয়া যাচ্ছিল কোভিড, বিকজ তখন রিসার্চার ওয়াজ অ্যাক্টিভলি সার্চিং এর কোভিডের জন্য কত আউট পেশেন্ট ট্রিট হচ্ছিল, কত বেড টার্নওভার রেট ছিল, কত বেড অকুপেন্সি ছিল, রেজিস্টার অফ অপারেশনস পারফর্ম, যখন অপারেশন হয় তখন এই পার্টিকুলার ডিজিজের জন্য কত অপারেশন হয়েছে, কোলেসিস্টেক্টমি কত হয়েছে একটা হসপিটালে, কি নাম্বার অফ হসপিটালসে, কস্ট অফ হসপিটাল কেয়ার, কত খরচা হচ্ছে পেশেন্টের। তো they can be accessed through hospital statistics data and electronic health records. Advantage ki, it gives almost complete information on each patient from admission till discharge. Puro information পাওয়া যায় about the patient, geographical age and sex distribution and the association between different diseases, যত সে পেশেন্ট কোত্থেকে আসছে, তাদের এজ কি, তাদের সেক্স কি, তাদের সোশিও, তাদের কোন ক্যাটাগরিতে তাদের মাইনে কত পায় সেটাও ডিপেন্ড করে, অনেক সময় সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাসও ডিপেন্ড করে যে সে পুয়ার ফ্যামিলি থেকে আসছে না মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে আসছে না রিচ ফ্যামিলি থেকে আসছে। সে আর কি, আর এই অনেক রকম ডেমোগ্রাফিক ডেটা আছে। অকুপেশন একটা ব্যাপার, হেভি ওয়ার্কার যারা কাজ করে তাদের মধ্যে অনেক সময় অকুপেশনাল হ্যাজার্ডস প্রেজেন্ট থাকে, ঠিক আছে, অনেক সময় লাং ডিজিজ হয়, অ্যাসবেস্টোসিস বলে যে অ্যাসবেস্টোসের এক্সপোজার হয়, কি কোল ডাস্ট থেকে হয়, এইগুলো প্রচুর ডিপেন্ড করে যে সেই পেশেন্ট কোথা থেকে আসে, তার ব্যাকগ্রাউন্ড ডিটেলস কি, সেগুলো তোমরা হসপিটাল ডেটা থেকে পাওয়া যেতে পারে। মেডিকেল রেকর্ডস ডিপার্টমেন্ট, ইফ কম্পিউটারাইজড, উইল এনেবল কেয়ার টু এফেক্টিভলি রেন্ডার্ড, বেটার প্ল্যান্ড অ্যান্ড বেটার ইভ্যালুয়েটেড। ডিজিটাইজ করা গেলে সেটা আরও ইজিলি ডেটা বেরোবে দেন এমনি অফলাইন রেকর্ড। অফলাইন রেকর্ড থেকে সামারি বার করা একটু মুশকিল, ডিজিটাল রেকর্ডস করে দিলে সেটা সামারি বার করা অনেক ইজি হয়ে যায়। বাট হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, ইট কনস্টিটিউটস অনলি টিপ অফ দ্য আইসবার্গ। টিপ অফ দ্য আইসবার্গ মানে কি, হসপিটালেই যারা আসছে তুমি শুধু তাদেরই দেখতে পাচ্ছ, অ্যাকচুয়ালি যদি হসপিটালে একটা পেশেন্ট আসে অফ আ সার্টেন ডিজিজ, জানবে যে কমিউনিটিতে আরও 20 জন আছে যাদের তুমি রিচ করতে পারোনি, বাট ইট অনলি গিভস ইউ অ্যান আইডিয়া কি কি হচ্ছে কমিউনিটিতে, বাট আলটিমেটলি পুরো পপুলেশনে কীরকম ডিজিজ স্প্রেড করে আছে you are not able to find out exactly. Hospital statistics highly selective based on personal characteristics, severity, accident conditions, admission policies. অনেক কিছুতে এই পেশেন্ট ভর্তি হতে পারে না হসপিটালে, ইদার হতে পারে যে তাদের অ্যাডমিশন পলিসি মানে হয়তো তাদের টাকা নেই, কি তারা এলিজিবল নয় অ্যাডমিশনের জন্য, তাদের সাংঘাতিক কিছু সিভিয়ারিটি নেই, যারা সাংঘাতিক সিভিয়ার কেসেস তারাই শুধু হসপিটালে বেড পাচ্ছে, বাকিরা পাচ্ছে না। তো দিস ক্যান হ্যাপেন। Population at risk cannot be defined.
পপুলেশন এট রিস্ক মানে কি? হসপিটালে তুমি কি বলতে পারো যে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে শুধু বোলপুর থেকেই পেশেন্ট আসছে? বলতে পারো না তো, বিকজ পেশেন্ট যেখান থেকে খুশি আসতে পারে, তো দে মাইট নট বি ফ্রম দ্য সেম পপুলেশন, সো ইউ ক্যানট টেল দ্যাট ফ্রম দ্য হসপিটাল রেকর্ডস অনলি কি একটা কমিউনিটির মধ্যে থেকে কতজন ডিজিজ হচ্ছে কতজন ডিজিজ হচ্ছে না, বিকজ মানুষ অনেক জায়গা থেকে আসছে। সো দ্য পপুলেশন এট রিস্ক ক্যানট বি ডিফাইন্ড and provide only the case numbers, not the precise catchment area or coverage of its services, যেটা বললাম। and যাই তুমি এই সামারি পাচ্ছ না কেন, এটাকে তুমি যেহেতু তোমার একই পপুলেশন থেকে আসছে না, তাই জন্য তুমি যা ডেটা পাচ্ছ সেটা থেকে তুমি পপুলেশন এক্সট্রাপোলেটও করতে পারছো না। যে তোমার হসপিটালে যারা ভর্তি হয়েছে জ্বর নিয়ে তাদের মধ্যে 30% জনের ডেঙ্গু হয়েছে, তার মানে তুমি এটা বলতে পারো না যে পপুলেশন বোলপুর পপুলেশনে 30% জনের ডেঙ্গু হয়েছে যাদের জ্বর আছে। সো ইউ ক্যানট এক্সট্রাপোলেট দ্যাট টু দ্য কমিউনিটি। So these are the advantages and disadvantages of the hospital records. Second হচ্ছে registration of vital events. Vital events কথাটা important. Vital events মানে কি? ইন্ডিয়াতে কি কি vital events হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়? লাইভ বার্থ, ডেথস, স্টিল বার্থস। ইন্ডিয়াতে তিনটে আছে, লাইভ বার্থস, ডেথস, স্টিল বার্থস। কিন্তু ইউনাইটেড নেশনস ডেফিনেশন দিয়েছে যে লিগাল রেজিস্ট্রেশন, স্ট্যাটিস্টিক্যাল রেকর্ডিং অ্যান্ড রিপোর্টিং অফ অকারেন্স and the collection, compilation, analysis and distribution of statistics pertaining to vital events. তাদের মধ্যে লাইভ বার্থস আছে, ডেথস আছে, স্টিল বার্থস আছে, ম্যারেজ, ডিভোর্স, অ্যাডপশন, লেজিটিমেশন, রেকগনিশন, অ্যানালমেন্ট অ্যান্ড লিগাল সেপারেশন। তো প্রত্যেক যখনই ডেথ হয় ফ্যামিলিতে, সেগুলো যখন রিপোর্ট করা হয় হসপিটালে, হসপিটাল তোমাকে সেই মানুষের একটা ডেথ সার্টিফিকেট এরকম দেখতে একটা দেবে, ঠিক আছে, ডিজিটাইজ করে সেটা প্রিন্ট আউট দিয়ে তোমাকে দিয়ে দেবে। তো দ্যাট ইজ আ ডেথ সার্টিফিকেট। অনেকগুলো পেজেস থাকে, একটা দুটো পেজ থাকে, একটাতে পেশেন্টের ডিটেলস লেখা থাকে, দ্বিতীয় পেজে কজ অফ ডেথ লেখা থাকে। তো ওইখান থেকেও জানা যায় যে একটা পার্টিকুলার ডিজিজের জন্য কত ডেথস হয়েছে ফ্রম দি হসপিটালস ইন দি এরিয়া, সেটাকে বলছে ডেথ সার্টিফিকেট। সেটার নাম এই টাইপ অফ ডেথের জন্য কজ দেওয়া, কি হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ ডেথ, একটা সার্টিফিকেটে যখন লিখে দেয়, এই টাইপ অফ কজ অ্যালোকেশন টু ডেথকে বলে মেডিকেল সার্টিফিকেশন অফ কজ অফ ডেথ, এমসিসিডি। এমসিসিডি মানে মেডিকেল সার্টিফিকেশন অফ কজ অফ ডেথ। অ্যাডভান্টেজ কি? ইফ কমপ্লিট অ্যান্ড অ্যাকুরেট, ইট ক্যান সার্ভ এজ এ রিলায়েবল সোর্স, ইট কিপস আ কন্টিনিউয়াস চেক অন দ্য ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জেস। না, যদি কমপ্লিট অ্যান্ড অ্যাকুরেট হয়, অবভিয়াসলি ইট ক্যান সার্ভ এজ এ রিলায়েবল সোর্স, যদি তুমি ঠিকঠাক কজ অফ ডেথ লিখে দাও সার্টিফিকেটে। আর কিপস আ কন্টিনিউয়াস চেক অন ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জেস, মানে এই বছরে তোমার এই হসপিটাল থেকে কতজনকে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে ডিউ টু আ পার্টিকুলার ডিজিজ, আবার পরের বছর কতজনকে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কোনো চেঞ্জ হয়েছে কিনা, মানে আগে হয়তো বুড়োদের মধ্যে হচ্ছিল, পরে দেখছে মিডল এজদের মধ্যে হচ্ছে, ঠিক আছে, তো এই ডেমোগ্রাফিটা চেঞ্জ হচ্ছে কিনা সেটা একটা হসপিটালের থেকে ইস্যু করা এমসিসিডি থেকে দেখে বলা যেতে পারে। আর এটা এখন ম্যান্ডেটারি হয়ে গেছে আন্ডার দ্য সেন্ট্রাল বার্থস অ্যান্ড ডেথ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অফ 1969। এটা এখন যেই পেশেন্টই মারা যাচ্ছে হাসপাতালে, যাকে যখন ডাক্তার ডিক্লেয়ার করছে ডেথ, তখন তাকে দিতেই হবে সার্টিফিকেট। সো ইট ইজ এ কম্পাইলেশন অফ ইভেন্টস টু এনশিওর ইউনিফর্মিটি অ্যান্ড কম্পারেবিলিটি অফ ডেটা অ্যাক্রস অল দি স্টেটস অ্যান্ড ইউটিজ অফ ইন্ডিয়া। মানে যখন এই ডেটা ম্যান্ডেটারি হয়ে গেছে, তাহলে তুমি এই সমস্ত ডেটা নিয়ে কি প্রত্যেক অ্যাক্রস দ্য স্টেটস বা ইউনিয়ন টেরিটরিজ নিয়ে কম্পেয়ার করতে পারো যে এই স্টেটে কতজনের ডেথ ডেঙ্গু থেকে হয়েছে, পাশের স্টেটে কতজনের ডেথ ডেঙ্গু থেকে হয়েছে, তো এভাবে তুমি কম্পেয়ার করতে পারো। তো কম্পারেবিলিটি এনশিওর করার জন্য এটাকে ম্যান্ডেটারি করা হয়েছে ইন অল দ্য হসপিটালস। হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস? রিপোর্টিং অফ ডেথস টু বি ডান বাই ফ্যামিলি মেম্বার্স অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন হেডস অনলি, ইট ইজ নট অটোমেটিক। মানে তোমার যখন একটা হাসপাতালে পেশেন্ট মারা যাচ্ছে, তখন সেখানে ফাইলটা চলে যাচ্ছে একজন পেশেন্ট ফ্যামিলি থেকে, তার কতজন থাকতে হচ্ছে, তাকে কজ অফ ডেথ সার্টিফিকেটটা নিতে হবে, তাকে রিপোর্ট করতে হবে। ফলে কি হয়, যারা হসপিটালে আসেন না আর যারা বাড়িতেই মারা যান, তারা পায় না সার্টিফিকেট। তো অনলি out of all the deaths that is occurring in the community, only 22.5% are registered. They only 22.5% are getting the cause of death certificate. বাকিদের কাছে সার্টিফিকেট নেই, এটা হচ্ছে রিয়ালিটি।
and it is implemented only in medical institutions and in the states and UTs. Our coding of death are variable, diagnostic criteria of disease may change. এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে যে মেডিকেল ইনস্টিটিউশন মানে কি, তুমি একদম সাব সেন্টারে এসে যারা রিপোর্ট করলো সেখানে মারা গেল, কি একদম প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে অনেক সময় সেখান থেকে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় একটু হাইয়ার লেভেল, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল অনওয়ার্ডস দেওয়া হয় সার্টিফিকেট। তো সেটা একটা প্রবলেম। আর একটা কোডিং অফ ডেথস আর ভেরিয়েবল, মানে প্রতি 5-6 বছর অন্তর অন্তর দ্য কজ অফ ডেথের একটা রেজিস্টার বেরোয়, আইসিডি বলে ওটাকে, ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ ডিজিজেস, আইসিডি বেরোয়। এখন আইসিডি 11 ভার্সন বেরিয়েছে, কত বছর আগে আইসিডি 10 ভার্সন ছিল। তো এইগুলো ইভলভ হতে থাকে। অ্যান্ড কজ অফ ডেথ, আজকে যেটা তুমি একটা ডিজিজ ডিফাইন করছো, কালকে সেই ডিজিজের ডেফিনেশন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, কি ডিজিজ ক্রাইটেরিয়া চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। তো তখন ডিজিজের কজ পাল্টে যাবে, হয়তো পেশেন্টটা সেম কন্ডিশনস নিয়ে মারা গেছে, কিন্তু নাও হি ইজ ক্লাসিফাইড অ্যাজ দ্য কজ ইজ ক্লাসিফাইড অ্যাজ সামথিং এলস দ্যান বিফোর। তো সেটা তখন কম্পেয়ার করা যা একটু প্রবলেম আছে। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ দি সার্টিফিকেট অফ কজ অফ ডেথ। এবার এটাকেই কমপ্লিমেন্ট করার জন্য দেয়ার আর মাল্টিপল সিস্টেমস টু অ্যালোকেট কজ অফ ডেথ। একটা হচ্ছে সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম, একটা হচ্ছে স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম। যাদের কাছে ডেথ সার্টিফিকেট নেই, তো তাহলে তুমি কি করে কজ অফ ডেথ বার করবে? ইউ ক্যান ডু আ স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম, এর মধ্যে তুমি কজ অফ ডেথ দিতে পারো। সো ইট ইজ আ ডুয়াল রেকর্ড সিস্টেম। It has continuous flow of data on births and deaths at the national and state levels. মানে কি, একটা কমিউনিটিতে যাওয়া হলো, গিয়ে ওখানে কতজন নিযুক্ত করা থাকে, যেমন তারা স্কুল টিচার হতে পারে, তারা বেসিক ক্লার্ক, গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হতে পারে, তারা স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের আন্ডারে অ্যাজ অ্যান এনিউমারেটর কাজ করতে পারেন। তারা যায়, প্রতি মাসে যাবে একটা ভিলেজে, গিয়ে ওখানে দেখবে যে কতজন জন্মেছে, কতজন বার্থ দিয়েছেন, কতগুলো বাচ্চা জন্মেছে, কতজন ডেথস হয়েছে, কতগুলো ডেথস হয়েছে। তো তখন কি হবে যে সেটা তারা নিয়ে আসে ডেটাটা, আবার 6 মাস পরে, 6 মাস অন্তর অন্তর সেটার ভেরিফিকেশন হয়। দেন সেই যে ডেথস হয়েছে তাদের পুরো যত রকম ডিসক্রাইব করেছে তাদের ডেথস অ্যান্ড এভরিথিং, সেগুলোকে নিয়ে আসা হয় ডাক্তারদের কাছে। ডাক্তাররা তখন কি করে, ওই সমস্ত ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন যা হয়েছে, যা রিপোর্ট হয়েছে সেই ডেথের সম্বন্ধে, সেটা পড়ে আইসিডি থেকে একটা কজ অফ ডেথ অ্যাসাইন করে। তো ওইভাবে একটা কজ অফ ডেথ অ্যাসাইন করা হয়। দে ডোন্ট গেট সার্টিফিকেট, বাট অ্যাটলিস্ট দে আর হ্যাভিং অ্যাসাইন্ড এ কজ অফ ডেথ। বিকজ ইন্ডিয়াতে জাস্ট 20%, 22% জনের অ্যাকচুয়ালি মেডিকেল সার্টিফিকেট আছে, বাকি জন জানাই যাচ্ছে না যে তারা কিসের জন্য মারা গেছে। সো সেটাকে সেই গ্যাপটাকে ফিল করার জন্য এই স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমটা হয়েছে। তো কি করা হয়, অ্যাজ আই সেড, একটা বেসলাইন সার্ভে করা হয়। প্রথমে একটা ভিলেজে গিয়ে দেখা যায় যে কতজন আছে সেখানে, হাউ মেনি ফ্যামিলিজ আর দেয়ার, হাউ মেনি প্রেগনেন্ট মাদার্স আর দেয়ার, হাউ মেনি এল্ডারলি আর দেয়ার, একটা বেসলাইন সার্ভে করা হয়। দেন কন্টিনিউয়াস এনিউমারেশন মানে কি, যে সেখানে গিয়ে রেগুলারলি 1 মাস অন্তর অন্তর গিয়ে দেখা হয় যে কতজন জন্মেছে, কতজন হয়েছে, এভাবে কন্টিনিউয়াসলি এভরি 1 মান্থ গ্রামে গিয়ে এনিউমারেট করা হচ্ছে। তারপরে করা হচ্ছে যে এনিউমারেটররা প্রতি মাসে ডেটাটা জমালো, তারপরে এভরি 6 মান্থস সুপারভাইজার গিয়ে সার্ভে করবে যে হ্যাঁ ডেটাটা মিলছে কিনা, এই বাড়িতে এই কজের জন্যই ডেথ হয়েছে কিনা, সেগুলো মেলাবে। তারপর সেটা ম্যাচ করা হয় যে এনিউমারেটর কি ডেটা কালেক্ট করেছিলেন আর সুপারভাইজার যেটা জিজ্ঞেস করে পেয়েছেন সেটা ম্যাচ করছে কিনা, কি কোনো সাংঘাতিক কিছু ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে কিনা, সেটাকে তারপরে রিজলভ করা হয়। আলটিমেটলি রিজলভ করে তখন সেটা ডাক্তারদের কাছে পাঠানো হয়, ডাক্তাররা তখন সেই পুরোটা পড়ে দে অ্যাসাইন দ্য কজ অফ ডেথ। সেটাকে ভিএ ফর্ম বলে। ভিএ ফর্ম মানে ভার্বাল অটপসি। অটপসি মানে কি, অটপসি মানে হচ্ছে বডিটাকে ডাইসেক্ট করে তার ভেতরে সমস্ত অর্গান দেখে দেখা হয় যে তার কজ অফ ডেথ কি, ঠিক আছে। ভার্বাল অটপসি মানে ভার্বালি যেটা ন্যারেটিভটা পেয়েছে বাড়ির লোকেদের কাছে সেটা শুনে কজ অফ ডেথ অ্যাসাইন করা, তাই জন্য ওটার নাম হচ্ছে ভার্বাল অটপসি। ভার্বাল অটপসিটা যেটা ভরে সুপারভাইজার কি এনিউমারেটররা, সেটা দেখে হচ্ছে কোডিং করে হচ্ছে ডাক্তাররা। তো এটাকে কোডিং অফ ভার্বাল অটপসি ফর্ম বলা হয়। কোডিং মানে হচ্ছে কজ অফ ডেথ অ্যাসাইন করা, ঠিক আছে।
তো এইভাবে তোমার এসআরএস থেকে প্রতি 2 বছর অন্তর অন্তর ডেটা আসে যে ইন্ডিয়াতে এখন বার্থ রেট কত, ইন্ডিয়াতে এখন ডেথ রেট কত, ফার্টিলিটি মর্টালিটি রেট কত, ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট কত, আন্ডার 5 মর্টালিটি রেট কত, এগুলো সব এসআরএস এর পোর্টাল থেকে অ্যাভেলেবেল হয়। যেমন প্রতি বছর প্রতি 2 বছর অন্তর তো বেরোয়। লেটেস্ট যেটা বেরিয়েছে এসআরএস, সেটাতে দেখা গেছে যে এখন বার্থ রেট হচ্ছে 19.5 পার 1000 পপুলেশন, ডেথ রেট হচ্ছে 6 ডেথস পার 1000 পপুলেশন, ইনফ্যান্ট ডেথস হচ্ছে 28 পার 1000 লাইভ বার্থস, ম্যাটার্নাল মর্টালিটি মানে কত মাদারের ডেথ হচ্ছে ডিউরিং ডেলিভারি আর আফটার ডেলিভারি, সেগুলোর ডেথস 130 ছিল আগে, এখন রিসেন্টলি যেটা ডেটা হচ্ছে 97, ওটা অনেকটা লো হয়েছে। তো এইভাবে আমরা যেটা টার্গেট করছি যে এই ডেথসগুলোকে লো করতে হবে, সেটা আমাদের প্রোগ্রামের সাথে স্ট্যাটিস্টিক্সটা ম্যাচ করছে কিনা, কি আমাদের প্রোগ্রাম সেই ম্যাটার্নাল ডেথ কি ইনফ্যান্ট ডেথটাকে কমাতে পারছে কিনা, সেটা দেখার জন্য দিস এসআরএস ইজ one of the mortality statistics. এটার অ্যাডভান্টেজ কি? ইট ইজ ডান এভরি ইয়ার, elimination of errors of duplication, it is dual reporting system মানে births and deaths, self evaluation technique, and sampling frame changes every 10 years based on the current population in urban and rural. Now এই স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইট ইনক্লুডস দি এন্টায়ার কান্ট্রি। এটা প্রসেসটা কি, যে প্রত্যেকটা স্টেটের মধ্যে কতগুলো স্যাম্পল ডিস্ট্রিক্ট ধরে নেওয়া হয়, যে হ্যাঁ এই ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমরা স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম করবো, এখান থেকে স্যাম্পল তুলবো, এই গ্রাম থেকে স্যাম্পল নিলাম, কি এই ডিস্ট্রিক্টটাকে স্যাম্পল নিলাম, এইখানেই এনুমারেটররা যায়। সব পুরো অল ওভার ইন্ডিয়ার হোল পপুলেশন এটা করা হয় না, তাই জন্য এটার নাম স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম। একটা স্যাম্পল নেওয়া হয়, স্যাম্পল নিয়ে হচ্ছে তার মধ্যে এই এক্সারসাইজটা করা হয়। ওকে, কিন্তু আস্তে আস্তে সেটা কয়েকটা স্টেট থেকে এখন এন্টায়ার কান্ট্রির সমস্ত স্টেটসে হয়, বা তার মধ্যেও কিছু স্যাম্পল ডিস্ট্রিক্ট কি স্যাম্পল কমিউনিটিতে এগুলো করা হয়। সো ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটাই যে স্যাম্পল বেসড এনিউমারেশন, নট পপুলেশন বেসড। সেন্সাস যেমন টোটাল পপুলেশন বেসড, SRS is not population based, it is sample based. There is incompleteness of coverage especially in rural areas. যেই গ্রামটা স্যাম্পল হয়ে ডেডিকেটেড আছে সেখানেও কমপ্লিটলি সার্ভেটা করা হয় না মাঝে মাঝে, বিকজ অফ ইনঅ্যাক্সেসিবল, হয়তো জায়গাটা রিচ করা মুশকিল, কি জায়গাটাতে লোক থাকে, যেদিন গেল সেদিন ওই ফ্যামিলিটা ছিল না, বা ওই ফ্যামিলি বেরিয়ে গেছে কোথাও, কি ফ্যামিলিটা এখন ওইখানে থাকে না, অন্য কোথাও চলে গেছে, এসব প্রচুর ফেস করতে হয়। প্র্যাকটিক্যালিতে এটা অনেক সময় ইনকমপ্লিটই থেকে যায় কভারেজটা। দের ইজ পুয়ার কোয়ালিটি অফ ইনফরমেশন ঠিক করে কালেক্ট করা হয় না, বা ন্যারেটিভটা যখন জিজ্ঞাসা করার একটা আর্ট অফ ইন্টারভিউইং টেকনিক আছে। তুমি যদি ঠিকঠাক কোয়েশ্চেন না করো, সে ঠিকঠাকভাবে বলবে না। সেই বিকজ ডেথ ইজ আ ভেরি সেন্সিটিভ ম্যাটার, সেটা নিয়ে অনেক লোকে অনেক কিছু বলতে চায় না, ঠিক আছে? তো সেটা নিয়ে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, ঠিক করে জিজ্ঞেস না করা হলে পেশেন্টের যে মারা গেছে তার ফ্যামিলি বলতে চাইবে না। সো তাই জন্য ইনফরমেশন অতটা ভালো আসে না। লিটল ইনসেন্টিভ ফর এনিউমারেটরস অ্যান্ড সুপারভাইজার্স টু কভার ভাইটাল ইভেন্টস, যারা কালেক্ট করে তাদের ইনসেন্টিভ অতটা ভালো দেওয়া হয় না। অ্যান্ড জেনারেল পাবলিক আর আনঅ্যাওয়্যার অফ দিস স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম। যেখানে গ্রামে এসে যে লোক জিজ্ঞাসা করতে আসবে, পাবলিক অত অ্যাওয়্যার না। পাবলিক জানে যে হসপিটাল থেকে কজ অফ ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, হসপিটাল মানা করে দিল মানে সে আর কোনো সার্টিফিকেট পাবে না। কিন্তু এটাও একটা সিস্টেম আছে যে গিয়ে রিপোর্ট করা যেতে পারে, কি যখন গ্রামে লোক আসবে তাদের রিপোর্ট করা যেতে পারে, সেটা ওরা অ্যাওয়্যার নয়। জেনারেল পাবলিক ইজ নট অ্যাওয়্যার অফ দিস রিপোর্টিং অফ কজ অফ ডেথ। তো ডান দিকে এটা শুধু দেখো যে একই পপুলেশনের বা একই জায়গার একটা কজ অফ ডেথ করা হয়েছে থ্রু সেন্সাস, আর একটা কজ অফ ডেথ করা হয়েছে থ্রু এনসিসিডি, ঠিক আছে? সরি, এটা সেন্সাস নয়, এটা এসআরএস, আর ওটা হচ্ছে এনসিসিডি। তো এসআরএস এ দেখা গেছে ডেথ রেট হচ্ছে 7.4, আর কজ অফ ডেথ সার্টিফিকেটে দেখা গেছে যে ডেথ রেট ইজ 5.1। তাহলে এসআরএস এ অনেক বেশি ডেথ রেট আসছে। তো দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে, বিকজ MCCD is not covering that much of the population,
very few is reported, তাই জন্য death rates vary করে দুটোর মধ্যে। তো we need both the systems to get a complete picture of the mortality in this country. এবারে প্রাইমারি ডেটা হয়ে গেছে, we will study about secondary data. This is easy. Secondary data বোঝা easy than primary data because already the data has been collected. তোমরা এগুলোর নাম শুনেছো, কিছু কিছু নাম শুনেছো, কিছু কিছু নাম শোনোনি, সেগুলো তোমরা ইউজ করতে পারো in the future to get any data you are interested in. এগুলো অলরেডি আছে, these are already done, there is repository-তে আছে ডেটাবেসটা, তোমরা সেখান থেকে তোমাদের পছন্দের ইনফরমেশন কালেক্ট করে নিতে পারো। তো ডেটা ইনিশিয়ালি কালেক্টেড ফর আনাদার পারপাস বাই আদার ইন্ডিভিজুয়ালস অর অর্গানাইজেশন। তো এটা মানে কি, এটা একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে ভিয়েনাতে এটা প্র্যাকটিস অফ হ্যান্ড ওয়াশিং অ্যামং ডক্টরস 1800s এর আগে ছিল না। তারা নোংরা হাত দিয়ে একটা পেশেন্ট থেকে আরেকটা পেশেন্ট দেখতো, বিকজ তখন ডাক্তারদের কাছে এত পেশেন্ট আসতো, তারা বলতো আমাদের টাইম নেই, হ্যান্ড ওয়াশিং কনসেপ্টটাই ছিল না। তো সেটা কি করে এলো, এমনিতে ওদের রেজিস্টারে রাখা হতো যে একটা ক্লিনিকে কতজন মাদার্স মারা যাচ্ছে ডিউরিং চাইল্ড বার্থ, আরেকটা সেকেন্ড ক্লিনিকে কতজন মাদার্স মারা যাচ্ছে ডিউরিং চাইল্ড বার্থ। দুটোতে দেখা গেল যে ডেথ রেটটা স্টার্কলি ডিফারেন্ট। একই বিল্ডিং এর মধ্যে দুখানা ক্লিনিক, তার মধ্যে ডেথ রেট অফ মাদার্স এত ডিফারেন্ট কেন? তখন একজন ভদ্রলোক এগনেল সেমেলওয়াইজ কি করলো যে কেন হচ্ছে, বিকজ ফার্স্ট ক্লিনিকে ডেথ রেটস বেশি বিকজ সেখানে ডাক্তাররা দেখছে, ডাক্তাররা পেশেন্ট দেখছে ওপিডিতে গিয়ে, ফিরে এসে মাদার্স প্রেগনেন্ট মাদার্স যারা হসপিটালে ভর্তি আছে তারা হ্যান্ডেল করছে, আর তারপরে আবার গিয়ে আনাদার প্রেগনেন্ট মাদারের কাছে যাচ্ছে টু ম্যানেজ হার কমপ্লিকেশনস, হাত ধোয়াধুয়ি করছে না। সেকেন্ড ক্লিনিকে কি হচ্ছে, দেখছে যে এটা মিডওয়াইজরা যারা সামলাচ্ছে, মিডওয়াইজ মানে যারা যারা এএনএম, এখনকার দিনে যারা এএনএম কি আয়া যারা বাচ্চা ডেলিভার করে, তাদের মধ্যে হ্যান্ড ওয়াশিং এর প্র্যাকটিস ছিল, তারা হাত ধুয়েই বাচ্চা ডেলিভার করতো। তো এই একটা প্র্যাকটিসের ডিফারেন্স দেখা গেল। সেমেলওয়াইজ দেখলো যে মর্টালিটি রেট বদলে যাচ্ছে, তখন ই স্টার্টেড দ্য প্র্যাকটিস অফ হ্যান্ড ওয়াশিং among the doctors। তখন প্রচুর প্রোটেস্ট এসেছিল যে আমাদের হ্যান্ড ওয়াশিং করার সময় নেই, কিছু নেই, আমরা করব না। ইংলিশ সেমেলওয়াইজের এগেনস্টে প্রচুর মাউন্ট হয়েছিল, সবাই মিলে প্রোটেস্ট করেছিল যে এত এই পলিসি চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই। বাট ও যে পলিসিটা করেছিল হসপিটালের ডিরেক্টর হয়ে, তাতে ফার্স্ট ক্লিনিকে ডেথস অনেক কমে গেছিল। কিন্তু সেই যখন আবার চলে গেল, তাকে যখন সরিয়ে দিয়ে আরেকজন চলে এলো, আবার ডেথ রেট বেড়ে গেল ইন দ্য ফার্স্ট ক্লিনিক। তো তখন মোটামুটি প্রুভ হয়ে গেল যে হ্যান্ড ওয়াশিং এর জন্যই এই ডিজিজটা স্প্রেড হচ্ছিল among the mothers, তার জন্য মাদার্সরা মারা যাচ্ছিল। তো ডেটা ওয়াজ অলরেডি দেয়ার। সেমেলওয়াইজ তারপরে সেই ডেটা থেকে বার করার চেষ্টা করলো যে কেন ডেথটা হচ্ছে। সো দিস ইজ ওয়ান এক্সাম্পল অফ সেকেন্ডারি ডেটা। তো কি কি সোর্সেস আছে ইন্ডিয়াতে? সেন্সাস আছে, ন্যাশনাল লেভেল সার্ভে আছে, হাউস হোল্ড লেভেল সার্ভে আছে, ডিজিজ রেজিস্টার আছে যেটা থেকে মরবিডিটি স্ট্যাটিস্টিক্স পাওয়া যায়। আবার বললাম যেমন মর্টালিটি স্ট্যাটিস্টিক্স ক্যান বি ইউজড এজ সেকেন্ডারি ডেটা অলসো, এনভায়রনমেন্টাল হেলথ ডেটা, অ্যান্ড লাস্টে ইন্স্যুরেন্স রেকর্ড অ্যান্ড মেডিকেল কেয়ার প্ল্যান্স। এগুলো থেকে ওদের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতেও এত ডেটাবেস থাকে যারা যারা রেজিস্টার করেছে, সেখান থেকে পরে কেউ ইন্টারেস্টেড হলে ডেটা নিতে পারে যে কতজন কার্ডিয়াক কেয়ার নিয়েছে, মানে তাদের কোনো পরবর্তীকালে তাদের কোনো গিয়ে হার্ট অ্যাটাক কি কোনো হার্ট ডিজিজ হয়েছে নাকি। তো এইগুলো তোমরা পরে ওই যে ডেটা অলরেডি আছে সেই ডেটাবেস থেকে রিসার্চ নিয়ে কেউ ইন্টারেস্টেড হলে করতে পারবে। সেন্সাস কি সবাই জানো, এটি প্রতি 10 বছর অন্তর অন্তর হয়। ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সারসাইজ ইন দ্য কান্ট্রি। ইট ইজ দ্য টোটাল প্রসেস অফ কালেক্টিং, compiling and publishing the demographic, economic and social data pertaining at a specific time to all the persons in a country or a territory. It needs considerable organization, vast preparation and several years to analyze the results. The full results are not available quickly. So it is usually conducted in 2 phases. Phase 1 হচ্ছে হাউস লিস্টিং, যত বাড়ি আছে একটা জায়গার সেগুলো হাউস লিস্টিং করা হয়। তারপরে ফেজ 2তে গিয়ে সেখানে প্রত্যেকটা বাড়িতে গিয়ে ফ্যামিলিকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কতজন আছে বাড়িতে, তাদের বয়স কত, তোমাদের মাইনে কত, এসব জিজ্ঞাসা করা হয়। কি কি হেলথে এটা কি করে ইউজ হয়? ইট হেল্পস টু এস্টিমেট দ্য মিডিয়ান পপুলেশন ইউজড ইন রেটস। অনেক সময় রেট ক্যালকুলেশন যেটাগুলো করা হয়
তাদের ফর্মুলাতে রেট কি করে ক্যালকুলেট করে, ডিনোমিনেটরে একটা মিডিয়ার পপুলেশন থাকে আর নিউমারেটরে কি থাকে, নাম্বার অফ ডেথস হতে পারে, নাম্বার অফ বার্থস হতে পারে, যাই নিউমারেটর থাকুক না কেন ডিনোমিনেটরে একটা মিডিয়ার পপুলেশন বলে একটা জিনিস থাকে। তো সেখানে মিডিয়ার পপুলেশনটা বার করা হয় সেন্সাস থেকে। ইট প্রোভাইডস বেসিক ডেটা needed to compute vital statistics, health, economic and socio-demographic indicators. যখনই কোনো রিসার্চ করা হবে আগে জানতে হবে যে তুমি যেখানে রিসার্চ করতে যাচ্ছ কমিউনিটিতে সেখানে পপুলেশন কত, সেখানে তাদের পপুলেশনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন কত, মানে কতজন মাদার্স আছে, কতজন এল্ডারলি আছে, কতজন চিলড্রেন আছে, সেটা তুমি আগে থেকে জানতে কি করে পারবে, জানতে পারবে থ্রু দ্য সেন্সাস ডেটা, অ্যান্ড ইট হেল্পস টু ফর্মুলেট হেলথ পলিসি অ্যান্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি মেজার্স। আর এক রকম হয় হচ্ছে সার্ভে করা হয় ন্যাশনাল অ্যান্ড হাউসহোল্ড লেভেল সার্ভেস। এটাও একটা স্যাম্পলের মধ্যেই করা হয়, সব ঘরে করা হয় না, ইট ইজ নট লাইক সেন্সাস। এটাও একটা স্যাম্পল, কিছু কিছু ডিস্ট্রিক্ট আছে কি স্যাম্পল কিছু কিছু স্টেটস আছে সেখানে হাউসহোল্ড লেভেল সার্ভে করা হয়। তো কি কি কালেক্ট করা হয়, হেলথ কেয়ার স্ট্যাটাস, অ্যানথ্রোপোমেট্রিক মেজারমেন্টস মানে হাইট ওয়েট এগুলো, ফুড কনজাম্পশন কি কি খাবার খাচ্ছে, তাদের বাড়িতে কীরকম খাবার রান্না হচ্ছে, সেই 7-day ফুড কালেকশন মেথড, প্রচুর রকম ফুড টাইপস কালেকশন মেথডস আছে সেগুলো করা হয়। ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার অফ হাউস হোল্ড, হাউজিং কীরকম, কাঁচা বাড়ি না পাকা বাড়ি, এগুলো সব, বাথরুম আছে কিনা তাদের বাড়িতে, এগুলো অনেক রকম হেলথ প্রবলেমের সাথে রিলেটেড আছে, এই জন্য এগুলো কালেক্ট করা হয়। লিটারেসি আছে কিনা, লিটারেসি কতজন পড়াশুনো করেছে, কতজন ইলিটারেট, এগুলো কালেক্ট করা হয়। তো কতগুলো স্যাম্পলে গিয়ে এই হাউসহোল্ড লেভেল সার্ভে করা হয়। তো সাইজ অফ দ্য স্যাম্পল ডিপেন্ডস অন দ্য মেজারমেন্ট টেকেন এন্ড ডিগ্রি অফ প্রেসিশন। তো একটা জায়গায় গিয়ে 5000 থেকে 10,000 হাউসহোল্ডস টেকেন, ঠিক আছে। অ্যান্ড এটার সার্ভেগুলোর নাম কি, ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল হেলথ সার্ভে। তো প্রতি 5 বছর অন্তর অন্তর একটা রিপোর্ট বেরোয় NFHS বলে, ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে। সেখানে হচ্ছে কতজনের অ্যানিমিয়ায় ভুগছে, কতজন ম্যালনিউট্রিশনে ভুগছে, কতজনের বাচ্চা জন্ম নিচ্ছে তাদের লো বার্থ ওয়েট কতজন হচ্ছে, নর্মাল বার্থ ওয়েট কতজন হচ্ছে, প্রচুর এরকম 20-25 খানা স্ট্যাটিস্টিক্স বেরোয়। এখন তো কাদের হার্ট ডিজিজ আছে, কাদের ডায়াবেটিস আছে, কতজনের ডায়াবেটিস আছে, এগুলো রিপোর্ট বেরোয়। প্রবলেম এটাই যেগুলো যেহেতু স্যাম্পলে করা হচ্ছে টোটাল পপুলেশনের পারফেক্ট পিকচার পাওয়া যায় না। তো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস সার্ভে অ্যান্ড দিস সেন্সাস? Census, it collects data about each and every member of the population. Survey, it collects data from a sample or subset of the population. Census করতে you need more time, money, material and manpower. Survey তে less time, money and manpower needed. Census পুরো একটা দেশের করাতে গেলে you need high organizational skill. প্রচুর বেশি অর্গানাইজ করতে হয় যেটা সার্ভেতে লাগে না। সেন্সাসে কিন্তু যে ডেটাটা সেন্সাস থেকে আসে ইট ইজ ভেরি রিলায়েবল অ্যান্ড অ্যাকুরেট, কন্টেন্ট ডিটেলড ইনফরমেশন অ্যান্ড অ্যাকুরেট ওয়াই বিকজ ইউ আর কালেক্টিং ডেটা ফ্রম এভরি পার্সন হু ইজ দেয়ার ইন দ্য কান্ট্রি। But in this survey, it is less precise and reliable. Sometimes it also has incomplete information. Census, it is useful in heterogeneous population. Survey, it is useful in homogeneous population. Heterogeneous population মানে কি, মানে যে যাদের একটা পুরো পপুলেশনের মধ্যে একটা পার্সনের সাথে আরেকটা পার্সনের কোনো সিমিলারিটি অত বেশি নেই, এভরি পার্সন ইজ ডিফারেন্ট ইন দ্য পপুলেশন, সেটাকে হেটেরোজেনাস পপুলেশন বলা হয়, যেটা সেন্সাসে হয়। সার্ভেতে হোমোজেনাস পপুলেশন মানে কি, একটা তুমি ডিস্ট্রিক্টে করলে কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মানুষের কিছু সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, সো দে আর ইন সেন্স আ লিটল বিট হোমোজেনাস, দ্যাট ইজ লিটল বিট সিমিলার টু ওয়ান আনাদার। সো সার্ভেতে একটা পপুলেশন ডিফাইন করে সেখানে সার্ভে করা হয়, তাই জন্য সেখানকার পপুলেশনটা বিট মোর সিমিলার টু ইচ আদার, দ্য পিপল আর বিট মোর সিমিলার টু ইচ আদার, কিন্তু সেটা সেন্সাসে হয় না, সেন্সাসে এভরিওয়ান ইজ ডিফারেন্ট। And census ultimately it is used for population level policies, and survey it is used for targeted intervention. মানে কোনো একটা পার্টিকুলার ডিজিজকে টার্গেট করে সেটা যদি তুমি কি করে কম করতে, সেটার উপরে যদি কোনো প্রোগ্রাম করতে চাও কি কোনো ইন্টারভেনশন করতে চায় গভর্নমেন্ট, তখনই সার্ভে করা হয় রাদার দ্যান সেন্সাস। The third type is disease register.
ডিজিজ রেজিস্টার অ্যান্ড মরবিডিটি। মরবিডিটি মানে কি আর মর্টালিটি মানে কি? মর্টালিটি মানে হচ্ছে পেশেন্ট কতজন মারা যাচ্ছে, দ্য রিস্ক অফ ডেথ। মরবিডিটি মানে কি? পেশেন্টস হু আর লিভিং উইথ ক্রনিক কন্ডিশনস, মারা যাচ্ছে না কিন্তু তাদের একটা কন্ডিশন থেকেই যাচ্ছে বছরের পর বছর, যেগুলো ইমিডিয়েট কিওর হচ্ছে না, যেমন ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, ক্যান্সারও অনেক সময় হয়। তো দিস আর morbidity, this cause morbidity in the patients. তো the disease registered morbidity statistics এগুলো কি করে? It is a basic statistical tabulation and frequency and survival of the patient. মানে সার্ভাইভাল মানে কি, যতজনের ডিজিজ হচ্ছে তাদের মধ্যে কতজন সার্ভাইভ করলো। আর স্পেশালি ইউজড ফর স্পেসিফিক ক্রনিক ডিজিজেস, 5-6টা ক্রনিক ডিজিজ আছে, ওগুলোতে ডিফাইন করা হয়। Patients on a register are frequently subjects of special studies and only exist for certain diseases like cancer, stroke, diabetes, blindness, congenital defects, congenital rubella. These are some of the diseases. আরো প্রচুর এরকম ক্রনিক ডিজিজ আছে, সেগুলোতেই মেইনলি ডিজিজ রেজিস্টারটা মেনটেন করা হয়। এবার ডিজিজ রেজিস্টারটা হসপিটাল বেস রেজিস্টারও হতে পারে, কমিউনিটি বা পপুলেশন বেস রেজিস্টারও হতে পারে। হসপিটাল বেস মানে যারা হসপিটালে আসে সেখান থেকে ডেটাটা রেজিস্টারটা মেনটেন হচ্ছে, আর পপুলেশন হচ্ছে একটা ডিফাইন্ড এরিয়াতে, সেখানে গিয়ে যখন লোকজন জিজ্ঞেস করছে যে কতজনের আপনার ক্যান্সার আছে, কতজনের ডায়াবেটিস আছে, এগুলো জিজ্ঞেস করছে কি, এগুলো এক্সামিন করছে, সেটাকে তখন রেজিস্টারে লিখে নিচ্ছে, সেটাকে বলে পপুলেশন বেসড রেজিস্ট্রি। ইট প্রোভাইডস ডেটা ফর দ্য প্ল্যানিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অফ some control programs of a disease. Limitation is absence of a defined population base, hence rates cannot be calculated. একটা পপুলেশন, একটা জায়গায় গিয়ে ওখানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে কতজনের ডায়াবেটিস আছে ফর এক্সাম্পল, কিন্তু আলটিমেটলি টোটাল পপুলেশন অফ দ্য হোল স্টেট কি টোটাল পপুলেশন অফ দ্য হোল ডিস্ট্রিক্টে এগুলো করা হয় না, এগুলো ছোট ছোট জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে লিমিটেড। তাই জন্য পপুলেশন বা সাসেপ্টেবল পপুলেশন যারা, তাদেরটা আমরা বুঝতে পারছি না যে কতজনের মধ্যে যে ডায়াবেটিস হচ্ছে লোকে, সেই কতজনটা আমরা ডিটারমাইন করতে পারছি না, বিকজ ইট ইজ ডান ইন আ ভেরি লিমিটেড এরিয়া। তো 3 রকম ন্যাশনাল রেজিস্টার আছে, ঠিক আছে, 3 রকম ন্যাশনাল রেজিস্টার আছে। একটা হচ্ছে ন্যাশনাল ক্যান্সার রেজিস্ট্রি প্রোগ্রাম, যাদের ক্যান্সার হয় তাদের এই রেজিস্টারে তাদের নাম ওঠে। ন্যাশনাল স্ট্রোক রেজিস্ট্রি প্রোগ্রাম, যাদের স্ট্রোক হয় সেখানে এখানে নাম ওঠে। আর রেজিস্ট্রি অফ পিপল উইথ ডায়াবেটিস ইন ইন্ডিয়া উইথ ইয়াং এজ অ্যাট অনসেট, মানে বেসিক্যালি যারা জন্ম থেকে বা ইয়াং এজে যাদের ডায়াবেটিস হয় তাদেরও একটা রেজিস্টার আছে ন্যাশনাল লেভেলে। তাছাড়া অনেক ছোটোখাটো ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কি অনেক সময় কোনো হসপিটাল তাদের রেজিস্টার মেনটেন করে। জিপমারে একটা রেজিস্টার আছে, তারা তাদের এরিয়ার আন্ডারে যত কমিউনিটি কভার করা হয় সেই কমিউনিটির জন্য একটা হসপিটাল বেসড ডায়াবেটিস রেজিস্টার আছে। হসপিটাল বেসডও করা হতে পারে, আবার ন্যাশনাল লেভেলে কি পপুলেশন বেসডও এরকম যেমন আছে ক্যান্সার রেজিস্ট্রি, স্ট্রোক রেজিস্ট্রি, এগুলো করা যেতে পারে। আর কি কি সোর্সেস হতে পারে? অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স কভার, হেলথ ইন্স্যুরেন্স কভার, প্রিপেড মেডিকেল কেয়ার, লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকেও আসতে পারে। সিজিএইচএস, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিম, তাদের আন্ডারে যারা রেজিস্টার্ড, যারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি, তাদের থেকে এই ডেটাতে তাদের সিজিএইচএস থাকে, সেখান থেকে ডেটা নেওয়া যেতে পারে। তারপরে এমপ্লয়ি স্টেট ইন্স্যুরেন্স স্কিম, ইএসআই, ইএসআইতে যারা এমপ্লয়ি, ইএসআই ফ্যাক্টরির আন্ডারে কি ইএসআই যারা এমপ্লয়ি, তারা সেই ইএসআই হসপিটালে গিয়ে দে ক্যান গেট দ্য বেনিফিট অফ প্রচুর লেস খরচায় তাদের ট্রিটমেন্ট হয়, তো সেটার একটা ডেটাবেস আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম, স্বাস্থ্যসাথী হেলথ ইন্স্যুরেন্স, তারপরে ন্যাশনাল লেভেলে একটা পিএমজেওয়াই আছে, পিএমজেতে 5 লাখের কভারেজ দেওয়া হয় টু দ্য হোল ফ্যামিলি পার ইয়ার। তারপরে আরও আছে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কিম, ওয়েস্ট বেঙ্গল পেনশন স্কিম, এগুলো সব প্রচুর পেনশন স্কিমস অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স স্কিমস আছে, সেগুলো ডেটাবেস আছে, সেগুলো থেকে ইউ ক্যান গেট দ্য ডেটা অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর কনভিনিয়েন্স। একটা আছে এনভায়রনমেন্টাল হেলথ ডেটা। এনভায়রনমেন্টাল হেলথ ডেটা মানে কি? ইট প্রোভাইডস দ্য ডেটা অন ভেরিয়াস অ্যাসপেক্টস অফ এয়ার, নয়েজ অ্যান্ড ওয়াটার পলিউশন, harmful food additives, industrial toxicants, inadequate waste disposal and others. একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে এখানে এই গ্রাফিকে দেখানো হচ্ছে যে সালফার ডাইঅক্সাইড লেভেল যখন যখন বেড়েছে তার সাথে ডেথস রিলেটেড, নাম্বার অফ ডেথস রিলেটেড আছে কিনা।
দেখা গেছে যখনই সালফার ডাইঅক্সাইড লেভেলটা বেড়েছে তখন নাম্বার অফ ডেথস বেড়ে গেছে, বাকি যখন সালফার ডাইঅক্সাইড লেভেল কমে গেছে তখন ডেথস কমে গেছে। তো ডেথস বা তোমার কোনো ডিজিজ অকারেন্স তার সাথে এনভায়রনমেন্টাল কোনো ফ্যাক্টর পলিউটেন্ট কিছু বেড়েছে না কমেছে ওটার সাথে তুমি লিঙ্ক করে দেখতে পারো যে ইজ দ্য এনভায়রনমেন্ট কজিং এনি ডিজিজ অর মর্টালিটি। মানে এনভায়রনমেন্টাল ডেটাটা অলরেডি আছে, তুমি সেটার সাথে হেলথের কোনো ইভেন্ট কি ডেথ কি ডিজিজ অকারেন্সটা কম্পেয়ার করে দেখতে পারো যে কোনো রিলেশন আছে কিনা। সো দ্যাটস হাউ ইউ ইউজ দ্য এনভায়রনমেন্টাল হেলথ ডেটা। এটা যেমন আছে একটা ফ্লুরাইড কন্টেন্ট অফ পাবলিক ওয়াটার সাপ্লাই, মানে কি it is relationship between the rate of dental caries and children pharmacist in the fluoride component of the public water supply. ফ্লোরাইড যদি বেশি হয় জলে, আগে এই প্রবলেমটা ছিল ইন্ডিয়াতে, যেখানে ফ্লুরাইড বেশি সেখানে চিলড্রেনদের মধ্যে কি অ্যাডাল্টসদের মধ্যেও দাঁত ক্ষয়ে যেতে থাকবে, সেটাকে ডেন্টাল ক্যারিজ বলে। এখন সেটা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করে অনেকটা কমে গেছে, বাট স্টিল ইন সেভারাল পার্টস যেখানে ক্লিন ওয়াটার সাপ্লাই নেই সেখানে ডেন্টাল ক্যারিজ হয়। তো এখানে দেখা গেছে যে ডেন্টাল ক্যারিজ কতজন চিলড্রেনের মধ্যে হয়েছে পার 100 চিলড্রেন এক্সামিন, আর ফ্লুরাইড কন্টেন্ট কত। তো পার 100 চিলড্রেন এক্সামিন, আচ্ছা সরি উল্টো বললাম, সেটা হচ্ছে যে ফ্লুরাইড বাড়লে ডেন্টাল ক্যারিজ কমে যায়, কিন্তু ফ্লুরাইড কম হলেও অনেক রকম প্রবলেম হয়, তো দ্যাট উইল লার্ন লেটার। এখানে ফ্লুরাইড বাড়লে ডেন্টাল ক্যারিজ কমে যাচ্ছে, তো ফ্লুরাইড যখন বাড়ছে তখন দেখছি যে নাম্বার অফ ডেন্টাল ক্যারিজ অফ চিলড্রেন সেগুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। তো এইভাবে ফ্লুরাইড কন্টেন্ট ইন ওয়াটারের সাথে সেই জায়গার সেই ডেমোগ্রাফিক এরিয়ার কোনো ডিজিজের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেগুলো তোমরা দেখতে পারবে ইন এনভায়রনমেন্টাল হেলথ ডেটা। এটা একটা ছবি যেটা হচ্ছে প্রথম এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি হয়েছিল যেখানে কলেরা আউটব্রেক হয়েছিল লন্ডনে। সেখানে কতজন ওই একটা পাম্পের থেকে নোংরা জল বেরোচ্ছিল, বেসিক্যালি লোকেরা ওই পাম্পের থেকে জল খাচ্ছিল, যারা যারা ওই পাম্প থেকে জল নিয়ে খেয়েছে তাদের মধ্যেই তাদের বাড়িতেই কলেরা হয়েছে, তাদের মধ্যে ডেথস হয়েছে। তো তখন যে এপিডেমিওলজিস্ট সে কি করলো, সে মার্ক করলো ম্যাপে, একটা ম্যাপ নিল, সেখানে নাম্বার অফ ডেথস কত হয়েছে এরকম বার করে করে মার্ক করতে লাগলো, ট্যালি মার্ক করতে লাগলো। তারপর দেখলো যে নাম্বার অফ ডেথস কোথায় হয়েছে, যারা এই পাম্পের কাছে যারা থাকে, যারা লোকেরা পাম্পের থেকে জল নেয় তাদের আশেপাশেই ডেথস বেশি, বাকি জায়গায় অতটা ডেথস নেই। এখানে যারা খাচ্ছে, এখানে এই এরিয়াতে ডেথস বেশি, তাদের জানা গেল আলটিমেটলি যে তারা সেম পাম্প থেকে জল নিয়ে খায়, তখন এই পাম্পটাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। কলেরা আউটব্রেক এইভাবে থামানো হয়েছিল ওই ইন দ্য 1860s। তো এইভাবে এনভায়রনমেন্টাল ডেটা নিয়ে কি নাম্বার অফ ডেথস নিয়ে এনভায়রনমেন্টাল ডেটা জলটাকে টেস্ট করে দেখা গেল যে হাউ টু স্টপ or how to even prevent a disease from happening from relating the health condition with the environmental data। ঠিক আছে, তো কি কি ইউজ করা হয়, এয়ার থেকে হচ্ছে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স নেওয়া হয়, অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার পলিউশন, হাউসহোল্ড এয়ার পলিউশন এগুলো নেওয়া হয়। এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সের মধ্যে সালফার ডাইঅক্সাইড থাকে, ওয়াটার ভেপার থাকে, মিথেন থাকে, এইগুলো সমস্ত লেভেলগুলোকে একসাথে নিয়ে একটা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স তৈরি করা হয়। তো আলটিমেটলি এভরিডে তোমাদের ফোনেও আসে যে কোন জায়গার এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স গুড, কোন জায়গার এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স পুয়ার, সেগুলো আসে। যেখানে দেখবে যে বেশি পুয়ার হয়ে যাচ্ছে, অনেক দিন ধরে খারাপ আছে, সেখানে দেখবে লোকে ক্রনিক লাং কন্ডিশনে ভুগছে, অ্যাস্তমাতে ভুগছে কি সিওপিডিতে ভুগছে। ওয়াটারে কি ওয়াটার স্যানিটেশন অ্যান্ড হেলথ, অ্যাক্সেস টু সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, গ্রাউন্ড ওয়াটার কন্টামিনেশন লেভেলস, অনেক সময় গ্রাউন্ড ওয়াটার আর কন্টামিনেটেড উইথ আর্সেনিক, সেখানে কোনো রিস্ক হয়তো বেশি হচ্ছে। ওয়াটার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সও একটা আছে, আর কোন জায়গায় বেশি বেশি সলিড অ্যান্ড লিকুইড ওয়েস্ট জেনারেশন হচ্ছে, তাদের ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে না, অনেক সময় সেগুলোর সাথেও অনেক রিলেশন থাকতে পারে। তারপর নয়েজ পলিউশন লেভেলস আছে, সেগুলোতেও ক্যালকুলেট করা হয় যে অনেক সময় নয়েজ পলিউশন যদি বেশি থাকে অনেক এল্ডারলিদের মধ্যে কার্ডিয়াক প্রবলেমস দেখা যায়, তো এইগুলো রিলেশন করা যেতে পারে। আলটিমেটলি ফুড অ্যাডাল্টারেশন, কোনো জায়গার খাবার কন্টিনিউয়াসলি খারাপ উইথ অ্যাডাল্টারেন্স উইথ এনি মানে ভেজাল মেশানো আছে কিনা সেগুলোর সাথে সার্কুলেট হচ্ছে রেশন দোকান থেকে, এগুলোর সাথে কোনো ডিজিজ বেশি হচ্ছে একটা পপুলেশনের মধ্যে, সেটার সাথে রিলেশন বার করা যেতে পারে। অকুপেশনাল হ্যাজার্ডস মানে যেটা বললাম যে যারা ওই কারখানায় কাজ করে তাদের মধ্যে কেউ যদি কোল নিয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে কোল ডাস্ট নিউমোকোনিওসিস হতে পারে, লাং প্রবলেম, অ্যাসবেস্টোসিস হতে পারে,
অনেক সময় যারা ওই ধান নিয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে বিসিনোসিস, ব্যাগেসোসিস এগুলো হতে পারে। there are many occupational hazard related diseases, তাদের অকুপেশন যেরকম তাদের সাথে হয়তো সেই ডিজিজটা রিলেটেড হতে পারে। In this way you can use the environmental data to find out whether there is any relation with their health or not. I think uses ki it provides the access to the statistics and information related to environmental health topics such as cancer and health hazards. অনেক সময় environment pollution থেকে ক্যান্সার হতে পারে, সেইগুলোর সাথে একটা ইনফরমেশন গ্লিন করে নেওয়ার একটা উপায় হচ্ছে টু ইউজ দ্য এনভায়রনমেন্টাল ডেটা। এই ডেটাটা ইউজ করে যখন দেখছো যে একটা ডিজিজ বাড়ছে, দেন ইউ ক্যান সেট দি ম্যাক্সিমাম স্ট্যান্ডার্ড ফর সার্টেন পলিউটেন্ট, মানে একটা পলিউটেন্টের লেভেল এতটাই হওয়া উচিত, এর উপরে গেলে ডেঞ্জার লেভেল। এইটা যে সেট করা, এটা হচ্ছে দেখা গেছে যখন একটা লেভেল রাইজ করছে কোনো পলিউটেন্টে, তার সাথে কোনো হেলথ ডিজিজ রাইজ করছে, দেখা গেছে বলেই একটা লেভেল সেট করা হয়েছে। তো ইউ ক্যান ইউজ দিস ডেটা টু সেট সাম ম্যাক্সিমাম স্ট্যান্ডার্ডস ফর পলিউটেন্টস। You inform the people about pollution levels, conservation efforts, sustainable water management. You can measure its economic impacts, and finally you can conduct meaningful research on pollutants which are hypothesized to be associated with health problems. Ultimately এখান থেকে তুমি ডেটা নিয়ে যদি দেখতে পারো যে একটা পলিউটেন্টের উপরে রিসার্চ করতে পারো যে ফর পার্টিকুলার অন্য কোনো হেলথ কন্ডিশনের সাথে তার রিলেশন আছে কিনা। ইউ ক্যান অলসো ডু দ্যাট। এইভাবে ইউ ক্যান ইউজ দ্য এনভায়রনমেন্টাল হেলথ ডেটা। সো আই থিঙ্ক হয়ে গেছে। তো সেকেন্ডারি ডেটা অ্যান্ড প্রাইমারি ডেটা, এই দু রকম মেনলি ডেটা হয়। প্রাইমারি ডেটাটা কি, ইন্টারভিউ মেথড, সার্ভে মেথডস হতে পারে, ডিজিজ নোটিফিকেশন হতে পারে, মর্টালিটি স্ট্যাটিস্টিক্স হতে পারে। আবার মর্টালিটি স্ট্যাটিস্টিক্স ক্যান বি ইউজড ইন সেকেন্ডারি ডেটা। সেকেন্ডারি ডেটাতে আর কি কি ইউজ হয়, সেন্সাস ইউজ হয়, ন্যাশনাল অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট লেভেল হাউস হোল্ড সার্ভে হয়, ডিজিজ রেজিস্টার আছে, মরবিডিটি স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, আর এটা আছে কি বলে এনভায়রনমেন্টাল হেলথ ডেটা আছে, আর এনি মেডিকেল পলিসিস, ইন্স্যুরেন্স স্কিমস, এগুলো ইউ ক্যান ইউজ অ্যাজ সেকেন্ডারি ডেটা ফর এনি হেলথ কন্ডিশন। তাহলে এপিডেমিওলজিক্যালি যে ডিজিজ স্প্রেড হচ্ছে সেই ডেটাটা কোত্থেকে পাবে? দিজ আর অল দ্য সোর্সেস দ্যাট ইউ ক্যান টেক টু ফাইন্ড দ্য ইনফরমেশন অ্যাবাউট এনি পার্টিকুলার কমিউনিটি প্রবলেম ডিজিজ। ঠিক আছে, তাহলে আজ এনভায়রনমেন্টাল ডেটা এটা শেষ হলো। এনি কোয়েশ্চেন্স? কোনো কোয়েশ্চেন আছে আপাতত? Sex differentiation, development, and to some extent puberty, physiology. Sex differentiation, you all know from higher secondary knowledge that in all mammals, including humans, there are in somatic cells, that is the 44 autosomes and 2 sex chromosomes X and Y. And in the germ cells, there is haploid number, diploid number 46, and it is written in this way. It is the convention of 46 XX and 46 XY. Diploid number, and it is female and it is the male pattern. It is conventional in this way. Now in the haploid number, that is found in the gonads, in the mature germ cells. In case of mature germ cells, in case of male, from suppose primary spermatocyte, 44 autosomes and XY, these are the primary spermatocytes in the seminiferous tubule, and there are 2 stages of meiosis. One is, that is the 22X, and it is the 22Y. And then there is the formation of the sperm.
There is, and it is the meiotic stage. It is the first stage and it is the second stage. And there is change in the morphology. It is the spermatids that is produced. But in case of ovum, mature ovum, that is the when there is development, then there is the polar bodies are produced. From only one immature form or primary oocyte, 44 XX. That in that case, there is formation of, in the first stage, 22X, and there is 22X, and it is the first polar body, and it degenerates, and then it is there is the ovum, mature ovum, and there is the 22X. This is the second polar body, and they degenerate. And if you take another, if this repeat 44XX, and then 22X, first polar body, and then 22X, and this second 22X, second polar body, and it is the cell, and it is the mature ovum. It is immature ovum or immature ovum. And there is ova that is produced. And when there is union between them, and you get this 22 into 2 XX or 44. Fertilization, zygote is formed, zygote. It is the genetic female and it is the genetic male. And this is the process. Yeah. And this is the process. From this it is apparent, it is extremely easy, and for this purpose I am dealing with that. I personally dislike the reproductive physiology, not to read, but to speak with the audience. And for this reason, I have devoted this part to other professors who are better than me to discuss the male reproductive system, female reproductive system online. Now, this is the normal process, and this zygote then divides. They form good number of cells, and we all started our life as a single cell. Before the formation of the zygote, we do not know whether our existence was altogether there or not. বোঝা গেল? বাংলায় বলতে গেলে যে জাইগোট থেকে এক কোষ থেকে আমাদের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে, তখন আমাদের কোনো রূপ ছিল না। তারপর সেটা বহু কোষে বিভক্ত হচ্ছে, মরুলা, বা তারপরে সেক্ষেত্রে 3টে লেয়ার তৈরি হচ্ছে। প্রথমে এমব্রিও, ফিটাস, এবং তারপরে আমাদের এক্সট্রা ইউটেরিন লাইফ চলছে। ওই এক কোষ তৈরি হওয়ার আগে যখন দুটো জাংশন যখন মিলিত হচ্ছে, তার আগে যে আমাদের অস্তিত্ব কি ছিল এটা কেউ জানে না, আদৌ ছিল কিনা কেউ জানে না। কিন্তু যেটা আছে সেটার উপরেই আলোচনা হবে। নাও it is dividing. Suppose in case of a normal female and there is a division, and in that case one X chromosome remains functional and other becomes non-functional. Yeah. If you consider the case of
Now it will divide, mitosis, and everywhere there is 44 XX, 44 XX, and in this way it will go on multiplying, and in this course one becomes functional and other becomes inactive, and it occurs randomly. So 50% of the cells in a normal female, the X chromosome is of paternal origin and another X chromosome is of maternal origin. And it is due to the effect of the X chromosome itself, X inactivation center present in the X chromosome. And there is a transactivating factor, CTCF, and it is operating. And it is closely linked to gene imprinting. Gene imprinting. That is applicable to other cases. When one of them, one maternal, either maternal or paternal gene becomes inactive, similar to gene imprinting. And in that case, 50% randomly occur, 50% of the paternal side and 50 becomes active. Suppose it is the maternal side, it is active, and it is the paternal side that is active. And the other they undergo condensation. They become inactive. In conditions whenever there are more than 2 X chromosomes, only one remain functional, other becomes inactive. And how this process occurs is not definitely known. I request you all to consult the internet to have this complete understanding. And this process is called leonization or gene imprinting. You can have this concept from internet or different texts. My knowledge is limited, and up to this you have to know. And this condensed chromatin, X chromatin, inactive chromatin, it is also called the sex chromatin, and it can be seen as a bar body in almost all the cells, and in some neutrophils they can be visible as a drumstick. So from the skin or oral epithelium, you can collect these cells, you can stain them, and you will find near the nucleus. Suppose it is skin cell and it is the nucleus, and near the nucleus there is a structure like this. There are other chromatins there. In case of male, and this is absent, and it is called bar body. And the women students who has examined the Leishman stain, in case of neutrophil, you will find different lobes. So from one lobe, there is projection of drumstick. It is the drumstick. In neutrophils. These are sex chromosomes. If an individual has more than 2 X chromosomes, then there will be 2, and except one, they are this form of structure. Yeah. Drumstick. I think women students, those who have drawn these slides, differential count. Neutrophils, good number of neutrophils, 1 to 15% of the neutrophils are numerous, you can find it. It is not present in the male. Male only on the one X chromosome. And so they are absent in the male. Now the chromosomal disorder may be there, and there is non-disjunction. That is the failing to separate the chromosomes. It is possible during the process of meiosis, first stage or even second stage or so.
Suppose in this case, normally you are expecting 22x or the polar body 22x, polar body. But it is possible so that there is 22xx and 22 it is possible, polar body. It is non-functional, but it is the definitive ovum. At the first stage of immunity division or in the second stage, you can this type of non-disjunction. That is from 44xx, you get this. You are getting this type of division. It is the diploid number and the haploid number. In the maturing germ cells, you will find it. But it is possible. There is non-disjunction. মানে এরা পরস্পর পৃথক হয়নি, একত্রে এক জায়গায় চলে গেছে। বোঝা গেল? তাহলে এরকম তোমার চারটে you have to consider in the textbook you will find four stages. I am not going such detail. So 22xx from another side, 22xx from another immature ovum, and 22xx from, and these are all from different sides, different cells. Because these polar bodies, they disappear. Now if you consider what will occur whenever there is union with the sperm. Suppose this sperm this type of is possible, excuse me, four types possible. This is the ovum, this is not the polar body, this is the ovum. Now whenever there is mixing with this and whenever there is formation of a cell, zygote, then it will be 44xx. Yeah. And when this unites with this, then it will be 44xxy. This is zygote formation. From this you can get 44y0. So this type of combinations are possible. And from this there is 44x0. Four type of combination is possible. 1, 2, 3, and 4. Due to non-disjunction. Four types is possible. Now it is called super female.
super female. So, and it is written as such 47 X total number, and then the number of the super female. And here there is little clinical importance, and most common is this. That is the 47 XXY. Klinefelter syndrome. This is Klinefelter syndrome or testicular degeneration syndrome. Klinefelter syndrome. And this is the ovarian agenesis or ovarian dysgenesis and or Turner syndrome. 44, 45X. Turner syndrome. And this combination 45Y, and it is lethal. Turner syndrome. Now this Y chromosome is essential and sufficient for the development in the male side. Its absence is responsible for the formation of the female side. Absence. Y chromosome যখনই থাকবে তখনই সেই androgenic male pattern will develop, and these are this non-disjunction. This is responsible, and in this case, Klinefelter syndrome, and in this case, the individual, as there is the Y chromosome at the time of puberty, and then there is some muscular development. Secondary sex characters do develop, but they have almost no sperm, and they are infertile. They may be relatively tall, and there is some mental problems there. Mental problems may be developed. Klinefelter syndrome. And in this case, Turner syndrome, there is no Y chromosome, but in this case, so it is phenotypically female, but the ovary is non-developed, strict gonad. It is called ovarian dysgenesis or agenesis, and the individual is dwarf, phenotypically female, but there is no maturation at the time of puberty, no question of there is menstruation also. They are commonly dwarf, and they have multiple abnormalities, also abnormalities, coarctation of the aorta, webbing of the neck, other abnormalities. It is called Turner syndrome or apostrophe S, Turner syndrome, or ovarian agenesis or dysgenesis. And it is the commoner. Non-disjunction may be in the autosome side also. Autosomal. Trisomy 21. Trisomy Mongolism. Trisomy 21. That is the 47 XX or XY. So it proves that the additional chromosomes is not beneficial, it is harmful. And in that case, there are some defects, physical defects, and also mental subnormality, learning difficulties. They are problem child, Mongolism. Detail amar jana nei, amar interest nei. I request you to go through any book or internet to have much details. I am mentioning this
That is the non-disjunction also occur in the autosomal side also. And there are also mosaicisms. Suppose when the zygote is formed, then there is huge proliferation of cells. Morula they develop, huge rapid proliferation of cells. And in that case, there are also non-disjunction or other forms of simply loss of some chromosomes may occur. And in this way, an individual can harbor different karyotypes. And the distribution of these chromosomes and this method of detecting it is called karyotyping. Suppose in some individual it is possible to have these two sets of cells. One is 44XX, another is very rare, but it is possible. And there is the true hermaphrodite may develop. And that individual has testicular tissue and also that of the ovum. Externally may look like male or ambiguity, there ambiguity there, whatever may be, but they have this type of two sets of cells having different types of. So in relation to this, we have to discuss something about very early, there is a part of the embryology, formation of gonads and the development of these reproductive organs also. Very early, and detail you will find in anatomy, in embryology. Physiology deals with only that is relevant to this subject. 6 weeks or so of the life, 6 weeks, prior to 6 weeks or so, and there is condensation of tissue that from genital ridge near the adrenal gland. From the coelomic epithelium, there is condensation tissue that from the genital ridge, and from which the gonads do develop. Before 6 weeks, you can differentiate between them. In the genetic male and genetic female, they are same. But after 6 weeks to 6 to 7 weeks, the gonads have differences. They form cortex and medulla. In case of male, the medulla they progress and the cortex degenerate. And opposite in case of the ovary in the female, that is the medulla regresses and the cortex do develop. So before there is the indefinite. It is the indefinite gonad, and when it is in the male side, and you consider the female side, and in that case, after 6 weeks or so, then there is development of the medulla, and the cortex is small. It is the medulla, and it is the cortex. But in this case, it is opposite. It is the cortex do develop. It is the cortex, and it is the medulla. It is the cortex. It is up to 6 weeks or so, and 6 to 7 weeks this changes occur. And these, in case of male, these cells secrete. Then there appears before 8 weeks or so. Then there appears the Leydig cells and Sertoli cells. Leydig cells and Sertoli cells. From Leydig cells, there is the formation of testosterone. And from the Sertoli cells, Mullerian inhibiting substance or Mullerian regression factor or anti-Mullerian hormone. It is a homodimer having 5,3,6 amino acids, and it causes the regression of the Mullerian duct. At that time, or 7th weeks or 8th weeks, there are genital ducts are same on both sexes. And in this case, the Mullerian duct regresses. Regression of the Mullerian duct.
Mullerian duct for the regression. But the Wolffian duct, it will survive. Wolffian duct. Wolffian duct. Wolffian duct. Wolffian duct, it will survive. And that is responsible for the formation of, that is the male internal genitalia. Male internal genitalia. Male internal genitalia by the testosterone. Male internal genitalia. Male internal genitalia. And it is internal genitalia, its activity is on that side only. On that side only. External genitalia is affected by the hormone, but in internal genitalia development, it is on separate sides. Only on one side it will have their effect. Mullerian inhibiting substance and testosterone will have their effect in case of internal genitalia. It is on the one side only. And it develops internal genitalia, you know, there is the epididymis and vas deferens. Epididymis and vas deferens. And there is a formation of dihydrotestosterone and DHT, and it is external genitalia. From 8 weeks onwards, there is formation of the external genitalia. And in case of, and in the adult testis, then there is secretion of DHT along with, and it is responsible for the male secondary sex characters. In the adult testis, DHT, dihydrotestosterone, that is the secondary character, secondary male character. So embryonic testes, they do secrete, and it is possible with the help of SRY, a transcription factor produced by the particular gene at the tip of the Y chromosome. Sex determining region of Y chromosome from which the term is derived, or testis determining factor in older text, TDF. Yeah. And that is responsible for these changes, and this SRY, it will bind with the DNA. Bend it, and it's as a primary transcription factor to give rise to numerous proteins, mRNAs that are produced for the development of the testis, including the secretion of MIS. Sex determining region of Y chromosome. Suppose it is the 22, there is the Y chromosome, it is relatively small, and at the tip of this, there is short head, short arm, and there is this SRY gene. Yeah. If a male individual is born and without this gene, then the genotype is XY, but the phenotype becomes female. Yeah. Suppose an individual without depletion of this gene, with depletion of this part, and he will be XY in karyotypic, 44XY karyotype, but will be phenotypically female. Because the Y chromosome is the functional part, then phenotypically female. Yeah. Similarly, if it is possible,
In case of sperm, this is transferred to X chromosomes, father's X chromosomes, and it bears this part. And then this individual will be phenotypically female. But due to this, that is externally he will be male. So this is important, and it shows there is this embryonic testes do secrete, and Leydig cells, they are stimulated probably. It is not mentioned in Ganong, but other tests mention that human chorionic gonadotropin, their structure similar to luteinizing hormone may have some effect, but reliable tests do not mention it. Whatever it may be, in the embryonic type, that is 6 to 8 weeks, this type of change is going on. But in case of ovum, it is the embryonic ovary, there is no secretion, no secretion. And here there is Wolffian duct, they disappear. Some remnants may be there, Epiphoron, the Gartner ducts also. But the Mullerian duct survives and give rise to, there is the oviducts or uterine tubes and the uterus. They do develop. And also development of the some brain functions of the brain, and this testosterone responsible for the male brain formation, male brain. And in that condition, there is the female internal genitalia, female external genitalia, and female brain, that is female brain. In the absence of testosterone, দেখবে কোনো কিছুর অ্যাবসেন্স হলে অনেক সময় সুবিধা হয় মানুষের। যেমন আমি অন্য জায়গায় যেখানে চাকরি করেছি, কেউ খুব বিরক্ত করছে, তখন বলছে ইউ লিভ দিস প্লেস, ইউর অ্যাবসেন্স উইল বি সুইটার দ্যান ইউর প্রেজেন্স। তখন হয়তো তার কিছুটা লজ্জা হলো, সে একটুখানি তো বাইরে গেল। সবখানে যেখানে কাজ করেছি সব জায়গায় তোমাদের মতো লোকই ছিল, আমার সঙ্গে রিলেশনটা সেরকমই ছিল, বুঝতে পেরেছো? এই জন্য অ্যাবসেন্সটা আমার এখানে তোমার মনে রাখতে হবে, সেটা উদাহরণ দিয়ে যে অ্যাবসেন্স ইজ সুইটার। কাজে টেস্টোস্টেরন থাকলে বরং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতো, ওটা নেই বলেই ডেভেলপমেন্টটা ঠিক মতন হয়েছে। ফিমেল ইন্টারনাল জেনিটালিয়া, female external genitalia, and female brain. Female brain means there is their behavior and the pattern of gonadal secretions. In case of normal females, at the time of puberty, there is periodic maturation and periodic secretion of the cyclic nature of the FSH, LH, and the gonadal cyclic nature, and it is due to the pulsatile release of the gonadotropic secretion. And that is also responsible for the male secretion of FSH and LH, and also its male behavior that will depend upon this. Mice, within the few days of his birth, if there is female mice given androgen, then at the time of its sexual development of puberty, then there will be male behavior, and gonadotropin secretion pattern, they do change. And in case of hypothalamic hormones, they are pulsatile release. Not only this, pulsatile release. And so this type of changes, male brain or female brain do develop. In the absence of testosterone, female brain or this type of everything that develops at puberty. But in human beings or there is the primates. It has been, suppose in the case of congenital adrenal hyperplasia, there is increase in androgen secretion, and due to increased androgen, then there is suppression of the female cycles,
But if cortisol is given to reduce their concentration, then female cycle do start, and it is almost equivalent to the normal female. So it indicates that this cyclic, there is formation in case of human beings, that is not altered, but the behavior, there may be subtle change in the behavior, behavioral pattern, pure pattern. In human beings, the cycle does not change. So this pattern are also there, absent. There is embryonic testis, and in case of, that is this, in case of ovary that is produced in adult, secondary sex character is produced by estrogen, mainly E2, in estrogen. Secondary sexual characters do develop. So absence of testosterone is responsible for this. Clear? And after 13 weeks, so in case of male, initially there are common structures. At 8 weeks or so, the external genitalia or the perineum remains same in both the sexes. But after that, there in case of there are some common structures. Some from the glands, then this is the glans penis and glans clitoris develop. There may genital tubercle in case of penis develop, and clitoris in case of female. Urethral fold, it gives rise to, in case of female, there is the labia minora and labioscrotal swellings on either, in case of male, responsible for the formation of the scrotum, and labium majus in case of majori in case of female, and urogenital slit in case of male disappear, but in case of women it remains. There is the female perineum do develop. Details you can have in embryology text. Physiology লোকদের পক্ষে এর থেকে বেশি আমাদের জানার দরকার নেই, but we have to know these facts. There is the embryonic testis do secrete, but the embryonic ovary do not. Absence of testosterone is okay. Now a few words regarding puberty. In case of male, in the fetal stage, suppose the figure is given in every text, nanogram per ml testosterone. During fetal stage, there is a burst, and after neonatal period, there is another burst. Initial burst is required for the development of the internal and external genitalia, and this neonatal burst, the purpose is not known. But after that, there is a quiescent period till the onset of puberty, and there is progressive increase in testosterone. And during this period, there is almost no testosterone. Yeah. And puberty starts in case of male 1 year after the male average. In case of female, 8 to 13 years. In case of female, and in case of male, 9 to 14 years. Puberty begins. It is also called adolescence. But from the age of 7 or so, gradually there is increasing secretion of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. And at the teens, at the age of teens, 13 or so, there is much increase, relatively more increase, along with the increase in the gonadal hormones. Estradiol in case of female and testosterone in case of male. And its value, suppose it is 6 or so nanogram per ml, and in case of female it is picogram.
and it is multiplied by the 10 or so. This is the, in case of male, that is this luteinizing hormone is initially is more. Initial is more. And suppose in case of male, in case of male, it is initially it is more and then it increases. But follicle stimulating hormone at second stage, and it is FSH and LH. But in case of female, it is the FSH and LH both start beginning from it is the LH and FSH. And they have divided into different stages. In case of girls, that is the stages are, that is the formation of the breast buds, thelarchy, and then pubarchy, formation of axillary and pubic hair, then menarche, onset of menstruation. And at the same time, there is adrenarche. That is the DHA, androgen secretion from the adrenal increases in both sexes. 8 to 10 years in case of female, 10 to 12 years in case of male. DHEA. And at the age of 25, they reach a maximum value. To some extent later in case of male, and then gradually they decline. Mullerian inhibiting substance is more in case of male and reaches its peak at 1 to 2 years and then gradually regress. At the puberty, in case of female, from small follicles, granulosa cells say they secrete some Mullerian inhibiting substance. But they are not detectable. But from the puberty, both are 2 nanogram per ml and detectable. And their function after the early embryonic life is not known. Probably they help for the maturation of the germ cells, and in case of male, it may have some role in the descent of the testes. And in puberty, it is divided in stages. Initially, it is a pre-adolescent. Suppose in case of male, it's pre-adolescent, 7.7 or 7 years, pre-adolescent. And it is same in both sexes. And after that, initially there is the development of the testes. Followed by, there is the growth of the penis. And then there is the growth of the glands also. And then adult genitalia do develop. And there are some bone ages, average bone ages given in the test. Besides thelarchy, pubarchy and menarche in case of women, and by the breast development, the stages are done. Initially, the pre-adolescent, and then there is the breast bud that develop, and then enlargement of the breast, and the areola will then progress, and then adult breast. And in this way, they classify in the test. Now, delayed puberty, time is limited, and my discussion is incomplete. And from the discussion, it appears that these are easy things. You have to only go through the book. Delayed puberty, and it is a variable in individuals. In case of female, 17 years. 17 years is taken. If it is equal or more than 17 years, otherwise the woman is normal. There is no menstruation, then it is called delayed puberty. And in case of male, it is equal or more than 20 years. If there is no testicular development, then it is the delayed male puberty. And whenever there is no pathological cause, then in most cases, it will normally, after some years, it will start. Now, that is the hermaphroditism. Hermaphroditism, and that is the sexual precocity is related to this discussion. Precocious puberty. There may be true precocious puberty. That is and it is in case of female, it is common, constitutional. Everything
is normal, except it starts from the early age, before 3 years of menstruation starts. And it may be constitutional whenever there is no disease. It is present in case of girls. But there may be some defects in the hypothalamus. And in that case, it may be infection or tumor or so that it is inhibiting this release of the gonadotropin releasing hormone. Then you will think yourself from this figure, why this is this gap? Why this is this gap? And there is almost no sex hormone. And it has been proved if the gonads are removed, there is minor increase in the gonadotropin. So negative feedback is not there. And it has been proved that it is due to the lack of secretion of gonadotropin releasing hormone. Pulsatile gonadotropin releasing hormone that is responsible. In case of a child, there is no defect in the gonads, and gonadotropins are present in the pituitary, and gonadotropin releasing hormone in the hypothalamus. And in immature monkeys, by pulsatile injection, female monkeys, by pulsatile injection of gonadotropin hormones, GnRH, it is possible to start menstruation. But when it is withdrawn, then it will regress. And it will wait for this particular period. And it seems that there are some neural circuits that inhibits the release of GnRH. There are some hormones or neural circuit that is responsible for the activity or secretion of GnRH after the onset of puberty. And there must be some suppressive circuit that causes suppression of this GnRH release before the onset of puberty. And in some disease conditions, some pineal tumors or infections in the hypothalamus, when the circuit is disrupted, and then precocious puberty can develop. It is the true precocious puberty. In most cases, that is the precocious pseudo-puberty. Clear? Suppose in case of female fetus, if there is presence of estrogen from some other source, then there is no gonadal development. Only the secondary sex characters will develop. And it is called precocious pseudopuberty. In case of male, it is possible. Some Leydig cell tumors. There is no sperm count, that does not matter. And there is no development of the gonad, but only development of the secondary sex character. And it is called, it is a precocious puberty, but it is pseudo. But whenever there is the both gametogenic and also the endocrine function is normal, then it is a true precocious puberty. And it is precocious pseudo-puberty. Menopause and other things, and my discussion is grossly poor, but you have to go through books. এইগুলি অত্যন্ত সহজ জিনিস এবং এইগুলো বই পড়লে পরেই সমস্ত বুঝতে পারে। কাজেই আমি এইটুকু আলোচনা করলাম, আর আমার এই নিয়ে আলোচনা হবে না। হ্যাঁ, তোমরা নিজেরা বই থেকে পড়ে দেখে নেবে এবং দেখবে আরও অনেক তথ্য রয়েছে যেগুলো আমি ভুলেও গেছি বলতে। হ্যাঁ, তখন তোমার এগুলো পড়ে তোমার জ্ঞান ই করে নেবে। পরীক্ষায় কিছু আসতে পারে শর্ট নোট হিসাবে, যে হয়তো নন ডিসজাংশন অফ দি সেক্স ক্রোমোজোম, এটা এফেক্টস অফ নন ডিসজাংশন, তখন তুমি ছবিটা বই থেকে ভালো করে ওইগুলো দেখে এটা আসতে শর্ট নোট হিসাবে আসতে পারে। প্রিকশনাস পিউবার্টি এগুলি সম্বন্ধে পরীক্ষা আসতে পারে। Cranial nerves 1, 2, 3, 4, 6 are done. So 7 cranial nerves are left. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 5 and 7 is today's scheduled class. I'll try to cover a bit of 8 also, because Saturday you have a holiday. Otherwise, within next week we cannot complete the syllabus. Up to before fest we are completing, except perimetry, everything in practical syllabus will be completed before the fest. And after the fest, perimetry
Acha, in the exam there were questions. In the exam there were questions. Yeah, what is the nerve supply of these? What is this showing? What is this muscle? Which nerve is supplying OSP? In the OSP, OSP. These gauge which cranial nerve is deficient, left side, একটা abducens nerve. There was one answer to one question. Probably Tuesday. Tuesday তো তোমরা পরীক্ষা দিয়েছিলে? ওই দিন ওটা ছিল? Anyway. Optic oculomotor. So oculomotor, whenever you write about cranial nerve, best is to write like this. That is name. Sorry. Name of the nerve. If you write the number, you have to write like this: cranial nerve 3 or cranial nerve 3. But those who have written like this, I have not awarded marks. This is cervical vertebra number 3. This is not cranial nerve 3. So jara C3 likheche, those who have written C3, only 0.5 marks were there. 1 mark, even full 1 mark was not there. So they have not been given marks. Okay, you have to write. It is better to write the name. If you write the number, it is better to name the nerve, obviously. If you write the number, you have to write like CN3 or CN Roman 3. Like I have written 5th cranial nerve in with Roman 5. So what is the name of the 5th cranial nerve? What is the name of the 7th cranial nerve? Are these sensory nerves or motor nerves? Both. Mixed nerves. Now, before that, as we have done 1, 2, 3, 4, 6 হয়ে গেছে, before that, general concept of any motor system. Sensory system এর general concept কি? Organ receptor, organ লেখা উচিত না, হ্যাঁ, somatic receptors have been done. ঠিক আছে, এটা মুছে দিই. So these are just the names. Somatic receptors have been done. So receptor, then ascending pathway, afferent fibers, sensory fibers, and it is called sensory fibers. Ascending fibers. Sensory by afferent fibers. Are ascending pathway. তাই তো? So receptor, spinal cord, then or cerebellum is for what? Coordination of movement. তাহলে proprioception goes to cerebellum, but touch, pressure, pain, temperature goes to somatosensory cortex, lateral spinothalamic tract, dorsal column, medial lemniscal pathway. আর মোটরে কি হবে? cortex, then motor fibers, মানে all these are পুরোটাই ascending pathway, পুরোটাই ascending, the whole is ascending pathway, all of this ascending pathway through sensory or afferent fibers, motor fibers or efferent fibers or descending pathway, right? Whole of motor system mostly descending pathway. এবার ব্রেন স্টেম থেকে, from brain stem to eyeball, this is
technically not descending pathway, but it is considered among descending pathway. Technically সাইডে যাচ্ছে, কিছুটা এরকম উপরেও হয়তো যাচ্ছে, ল্যাটারাল সাইডে যাচ্ছে, মিডিয়াল সাইডে যাচ্ছে। কর্টেক্স তাহলে আইদার cranial nerve nuclei or spinal cord, lateral horn of spinal cord, different horns of spinal cord. Motor system will be discussed in detail in theory, so also sensory system. ঠিক আছে, they will be discussed. So from the cortex where the fibers are coming, either cranial nerve nuclei, okay, or the spinal cord, then effector organ, muscles. This is the pathway, this is the voluntary motor, that is the voluntary motor system, not the autonomic nervous system. Voluntary motor nervous system, motor nerves are coming from cortex to cranial nerve nuclei and then to effector organ. This concept will be required. This is cortex to cranial nerve nuclei or spinal cord is upper motor neuron, and final common pathway is lower motor neuron. Okay, so this is the sensory system gross, this is the motor system gross. With this concept we will, our discussion will progress, right? So this motor system will be discussed in detail in the practical theory classes. Now names of trigeminal nerve, and so trigeminal nerve is the fifth cranial nerve. It is a mixed nerve, so it will have sensory component, it will have motor component. So trigeminal nerve has three divisions. See, scalp, forehead, scalp up to the vertex, not behind the vertex. Beyond the vertex is not trigeminal nerve. So ophthalmic division covers scalp. This is the sensory. We are speaking of the sensory supply of trigeminal nerve. That means kon jaga theke, from which parts of the face. Trigeminal nerve is sensation, general sensation of the face. Not any special sensation, not taste, not smell, not vision, not audition. Vision এর জন্য optic, audition এর জন্য 8 nerve, vestibulocochlear, taste এর জন্য facial nerve and glossopharyngeal nerve together, anterior 2/3, posterior 1/3 of tongue, are olfactory nerve, first nerve for smell. So trigeminal nerve is general sensation from the face, peripheral nerves from general sensation from the body, dorsal column, medial lemniscal pathway, and spinothalamic tracts. Anterolateral spinothalamic tract, right? এগুলো রিভাইজ হচ্ছে. These pathways will be taught on coming Monday. Somatosensory pathways will be taught on coming Monday. Now from the face, what is the pathway? Trigeminothalamic pathway. Trigeminal nerve carries to the thalamus, then to the cortex. Receptors to the through the trigeminal nerve, not through the spinal cord. ওখানে কি ছিল? স্পাইনাল কর্ড, ডরসাল কলাম, মিডিয়াল মেনিসকাল পাথওয়ে অর অ্যান্টেরোল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট. Here it is trigeminothalamic pathway. So ophthalmic division carries from which areas? Forehead, scalp up to the vertex, not beyond. That is not by trigeminal, not beyond. Up to the vertex, that means midpoint, highest point of the scalp. Then front of the nose and medial borders of the nose up to the tip. This is by ophthalmic division. Upper eyelids, everything it will cover. Upper eyelids, upper eyebrow, these parts. Forehead, scalp, everything is written in the book. Forehead, scalp up to the vertex, upper eyelids, upper eyebrows, and front, medial front and medial borders. Medial border of nose, not lateral border. Medial border of nose up to its tip. This is by ophthalmic division. Lateral border of nose, lower eyelids, upper teeth, upper lips, maxillary division. Cheeks, maxillary division.
all these by maxillary division. এই যে আমি নিজের গালে ছুঁলাম maxillary division, it is carrying the sensory. Lower teeth, lower lips, chin, ears, ঠিক আছে, mandibular division. Grossly, ঠিক আছে, প্রত্যেকটার নাম, don't try to memorize, just think of your face and tell. Up to যেই tip of the nose হলো lateral sides of nose, lower eyelids, cheeks, up to upper lip, upper teeth, maxillary. This is the middle part, and then the lower part is by mandibular. Chin, lower lip, lower teeth, and ears are included in supply by mandibular. এইখান থেকে গিয়ে এইখানটা, কিন্তু চিক্স এর উপরের অংশটা কিন্তু maxillary. So this is the sensory supply. How to test? Very easy, as you have tested somatosensory system: touch, 2-point discrimination, tactile sensibility, tactile localization, fine touch, fruit touch, everything will be through trigeminal thalamic. এখানে পাথওয়েটা খালি trigeminal thalamic. Pain, everything through trigeminal thalamic. ওখানে কি ছিল? There it was touch, pressure and vibration through sensory, either spino thalamic pathway, dorsal column, medial lemniscus, spinocerebellar pathway, proprioception, position of limbs in air, joint sense, spinocerebellar pathway. এখানে all things to all general sensations, trigeminal thalamic pathway from the respective areas. সুতরাং you take a test tube, hot water test tube, warm water test tube, touch here, it will go through maxillary division through trigeminal thalamic pathway, right? So testing is very easy, and we have to know about the corneal reflex, conjunctival reflex and jaw jerk. Conjunctival corneal reflex are not called jerks. Others you know, either it can be called jerk or reflexes. Conjunctival reflex, how to test? Take a small piece of cotton. I have not brought cotton here. Take a small piece of cotton. Take a small piece of cotton. Touch the border of the cornea. That means junction of cornea and conjunctiva. Both sides. What is the afferent is by trigeminal nerve. Efferent is by facial nerve. The eyes will close. Muscle is orbicularis oculi. That means eyes will close in response to touching cornea. That is corneal reflex. Same is conjunctival reflex. Touch the conjunctiva in that case. During corneal reflex, never touch. That is the precaution. Very important precaution. Don't touch the center of cornea. It may cause corneal ulceration. Side of the cornea at its junction with conjunctiva. Black portion junction with white portion. For conjunctival reflex, directly touch the white portion. Okay. So both responses are similar. Same nerve. Trigeminal nerve is afferent. Facial nerve is efferent. Trigeminal nerve afferent. Facial nerve is efferent. Which muscle is involved? Orbicularis oculi. The reflex is that orbicularis oculi is closing the eyes to avoid irritation. Okay. That is the corneal reflex, conjunctival reflex. I have not brought the hammer. Jaw jerk is simple. Put your hand over here, thumb over here, as in biceps tendon. Many of you could not show correctly during the exam. You have to flex the hand, prominent the biceps tendon, make the biceps tendon prominent, keep the thumb over there and hit. So like this you have to hit. This is jaw jerk. What will happen? Already open jaw, hit here, it will tend to close. This is jaw jerk. So these are trigeminal nerve. Okay, trigeminal nerve, sensory plus motor. And what are the motor muscles supplied by the trigeminal nerve? Testing is very easy. Motor muscle supplied. এখানে খুলে দেখিয়ে দিই। ছবি দেখিয়ে দিচ্ছি। ম্যাসেটার, টেম্পোরালিস টেস্টিং দেখিয়ে দিচ্ছি, খুব সহজ। ম্যাসেটার, টেম্পোরালিস অ্যান্ড টেরিগয়েডস। ওকে, so trigeminal supplies, don't talk. All muscles of mastication except
Buccinator. Buccinator is supplied by the facial nerve. All muscles of mastication, that is temporalis, masseter, medial pterygoid. Pterygoid is PTRY, PTRYGOID, lateral pterygoid. Okay. See the pictures. This is temporalis and masseter examination, pterygoid examination. How to test this? So, how to test this? Ask the subject to clench the teeth. Clench the teeth. Masseter will be prominent, temporalis will be prominent, and also palpate. Just see, first inspect, then palpate. Now, if there is loss of paralysis on one side, prominence will not be there on that side, and tone will also be reduced. There will be hypotonia. Lower motor neuronation e ki hoy? What is this trigeminal nerve actually? Actually, we drew the motor system. Corticonuclear fibers are coming to the trigeminal nerve nucleus. Those are called corticonuclear fibers. Either the fibers will come to cranial nerve nuclei and supply the muscles which we are supplying, voluntary muscles, and or it will go to the spinal cord and supply the peripheral muscles. This is the pathway. So, from the cortex, fibers are coming to cranial nerve nuclei, upper motor neuron. And what is the nerve actually from the nucleus to the effector organ? Trigeminal nerve, motor, trigeminal nerve. Motor trigeminal nerve actually key. It is the from the trigeminal nerve nucleus to the effector organ, lower motor neuron. If there is any lesion in the lower motor neuron, these muscles will be paralyzed, this prominence will not be there, and there will be hypotonia. Palpation korlei bujhte parbo ei side tone is normal, ei side tone is decreased. So that is the finding. By clenching the teeth, you test temporalis and masseter, and by asking to open the mouth like this. Tahole na pterygoids, lateral and medial pterygoids, mainly lateral pterygoid will be tested. Also palpate, na blowing facial nerve, not in trigeminal. So lateral and medial pterygoids by opening. Now if there is asymmetry, ek side jodi jaw sore jay, so what will happen? On the paralyzed side, the jaw will deviate due to pushover by the healthy lateral pterygoid. Healthy lateral pterygoid will push the jaw to the other side. So it will be, jaw will be, as soon as the person opens the mouth, the jaw will be deviated to the paralyzed side, not towards the healthy side. Healthy side lateral pterygoid will push the jaw to the other side. Okay. That is the finding, and also by palpation you can see hypotonia etc. Pterygoid er hypotonia jodi baire theke otota na, temporalis masseter er jotota dekha jay. So jaw deviation you will see. This is simple testing, sensory testing and motor testing of trigeminal nerve is very simple with corneal reflex, conjunctival reflex, jaw jerk. And what are the muscles supplied? এইটুকুই, ঠিক আছে, by the trigeminal. All muscles of mastication, that means the 4 muscles of mastication, except the 4 muscles of mastication except the buccinator. Now facial nerve, what is the sensory test, how to do? What is the sensory component? No general sensation. General sensation from face by trigeminal. Facial nerve carries taste sensation from anterior 2/3 of the tongue. So we are to taste, that means TEST, taste the taste sensation, TAST, taste sensation from anterior 2/3. Ask the subject to protrude the tongue. Beforehand, tell him or her, if it is sweet taste, show 1 finger. If it is sour taste, show 2 fingers. If it is sweet, sour, salty or salty 2, sour 3, and bitter you will do at last, because bitter taste for more time. So if bitter taste you do in between or at the first, then other taste will not be able to sense. So bitter taste you do at the last. And how do you perform? Ask the subject protrude the tongue. Now this side is carried by the right facial nerve, right, it will go to the right facial nerve.
It will be carried to the cortex by the right facial nerve, this side by left, put on the anterior 2/3 right half, not the left half, and the subject will raise. Sweet hole একটা দেখাবে, sour hole দুটো দেখাবে, subject will raise. In most of sensory examinations we require to close the eyes. এই বইটাতেও লেখা আছে, অনেক বইতেই প্র্যাকটিক্যালে লেখা আছে ফেসিয়াল নার্ভের টেস্ট সেন্সেশন ও ক্লোজ দ্য আইজ, নট অ্যাট অল রিকোয়ার্ড। এটা ভুল, একটা বেকার, কোনো দরকারই নেই। ও তো সলিউশন, the person cannot tell by seeing the solution whether it is sweet, sour or bitter. Why do we close the eyes during sensory examination? একটা ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন করব, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন, স্টিরিও। why do we close the eyes? যাতে দেখেই না বলে দেয় স্টিরিওগনোসিস যে এটা স্যার পেন। তাহলে দেখে যদি বুঝতেই না পারে তাহলে চোখ বন্ধ, সবাই বাংলা বোঝে এখানে, দেখে দেখে যদি বুঝতেই না পারে, if the person cannot understand by seeing, then what is the necessity to close the eyes? Facial nerve test sensation, closing eyes is not required. Just open, normal open eyes, eyes সম্বন্ধে কিছু বলারই দরকার নেই, সে দেখবে put, but don't put on the other side. You are testing separately, this side and this side. After each, যেই এই সাইড টেস্ট হয়ে গেল, হয়তো বলতে পারলো সুইট, ask the subject to rinse the mouth. It is a time taking, because rinse the mouth, then again second test on the other side. Sweet দুদিকেই হয়ে গেল। The subject should raise the finger protruding the tongue out with keeping the tongue protruded. ভেতরে ঢুকিয়ে নিলে কি হবে? If the subject takes the tongue back, it will spread over the tongue. তুমি বুঝবে কি করে ওটা ওই সাইড দিয়ে ফেসিয়াল নার্ভ টেস্ট করলাম নাকি পেছনে চলে গেছে? posterior 1/3 of the tongue is by glossopharyngeal nerve test sensation. So ওই টেস্ট ওইভাবে টেস্ট করলে হবে না, প্রোট্রুশন করে এই জায়গায় দিতে হবে। Anterior 2/3 right half for the right facial nerve, 4 tests separately, and after each test you have to rinse the mouth. Ask the subject to rinse the mouth and come back, and you test bitter sensation at the last. তার আগে সুইট, সাওয়ার, সল্ট ইন এনি অর্ডার, কিন্তু কোন টেস্টের জন্য কটা আঙুল দেখাবে বলে দিতে হবে। সিম্পল, জিনিসটার মধ্যে কিছুই নেই, কিন্তু এগুলো মনে রাখতে হবে। একসাথে দিয়ে দিলাম, ও ভেতরে ঢুকে বললে হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি মিষ্টি, তাহলে হবে না। তাহলে কোথা দিয়ে হচ্ছে বুঝতে পারবে না, বোঝা যাবে না। হয়ে গেল ফেসিয়াল নার্ভ মোটর সাপ্লাই, all muscles of face, all muscles of face except কোনটা কোনটা হবে? এটা এতক্ষণ already discussed this by trying all muscles of face except this is by glossopharyngeal, এটা exception। ঠিক আছে, আর all muscles of face glossopharyngeal পড়বো, it will be corrected। এই মাসেল গুলো ছাড়া surely these 5, temporalis, masseter, levator, lateral pterygoid, medial pterygoid, and levator palpebris superioris, which is by the oculomotor nerve, levator palpebris superioris, and one hyoid muscle। ঠিক আছে, all others by, এটা যদি কনফিউশন থাকে ওই যেই সবকটা ক্রেনিয়াল নার্ভ হয়ে যাবে উইল, সো দিস উইল নট বি, একটাই কনফিউশন থাকলো, ওটা গ্লসোফারিঞ্জিয়াল পড়ানোর সময় ক্লিয়ার হয়ে যাবে। So these will be supplied by facial nerve. So facial expression will be by facial muscles. Now facial nerve supplies so many muscles. In physiology we do not test so many muscles. Anatomy in dissection they will show you the muscles. Even platysma neck muscle test করা যায়, কিন্তু it is not very prominent test হয় না, it is not very prominently tested। হ্যাঁ, মুখটাকে বেঁকে open the mouth, platysma neck will contract, but which are obvious facial expression, muscles of facial expression, all which are obvious, like if you ask the subject to look up like this, there will be horizontal creases on the forehead, that is by occipitofrontalis, বইতে সব দেওয়া আছে, চিন্তা নেই। Just ask the subject to look up, then ask the subject to try to wrinkle near the glabella, this is the glabella এখানে, তাহলে there will be vertical folds, that is by procerus, procerus। Ask the subject to close the eyes, then try to open forcefully. It is almost impossible to open the eyes, orbicularis oculi are closing the eyes. Ask the subject to
হনুমান হতে বলতে হবে। সো এবার ট্রাই টু almost impossible to blow out air if the muscles are not paralyzed. এবার if one side is paralyzed, air blow out করে দেবে। এবার মনে রাখতে হবে যেটা that discussion is coming, যেটা মোটর সিস্টেমে বেশি করে হবে, যে orbicularis oculi lower half of facial muscle supplied by the contralateral fibers, মানে right cortex থেকে the fibers coming are the upper motor neuron fibers for the lower half of the face, right? But the upper half of face is bilaterally represented. That means from both cortex fibers are coming. Some fibers from right cortex, mainly from right, কিন্তু left থেকেও আসবে right এ, আবার right থেকেও left এ যাবে for the upper part. তাই occipitofrontalis orbicularis oculi usually paralysis is not test করা যায় না। Unilateral paralysis cannot be tested for the upper half because it has bilateral representation. But lower half of face from only the opposite side, not the same side. The right cortex, if there is a motor cortex, right cortex deficiency lesion, internal capsule lesion, or the corticonuclear fibers lesion, then opposite side lower half of face. That means face er kotota jabe only 1/4. That means opposite side lower half will be paralyzed. This blowing test ki hoy, trying to make the air escape, you test the orbicularis oris and the buccinator together. ঠিক আছে, orbicularis. Then there are a lot of muscles, zygomaticus major, minor, levator, levator allinesi, nose levator allinesi, then angle of mouth is deviated, lot of muscles, but at least these are tested. Ever what is the important concept here? I draw the right cortex and the left cortex separately. কেন upper half of face is escaped in unilateral facial nerve palsy, যেটা এখনই বললাম, just now which I told. Upper half of face, why does it escape in? Because it has bilateral representation from both sides of the cortex. But lower half of face representation from the only the opposite half of cortex, right? এইটাই বোঝার। Now facial nerve nuclei special feature is it has two parts. It has two moieties. এই আপার moiety, upper and lower, এটা facial nerve, nucleus of facial nerve. This is nucleus of facial nerve, upper and lower moieties. ঠিক আছে? And here are the facial muscles. This is the face, human face. তাহলে 4 quadrants ভাগ করলাম। এবার দেখো কি হচ্ছে, what is happening? This is left cortex. This is right CN7 nucleus, upper moiety, and this is same lower moiety. ঠিক আছে, upper এর জায়গায় খালি lower হবে। Same on left side. Please understand this. It is not like trigeminal nucleus, একটাই nucleus যা দিচ্ছে। Facial nerve, right cortex, this is facial nerve nucleus is divided into two moieties. Now this is supplying the upper half of face, this is supplying the lower half of face, যে সাইডেই হোক না কেন। Now fibers, how they are coming for the fibers coming from cortex. What are the fibers called? Corticonuclear fibers. Corticonuclear fibers. ঠিক আছে, ভালো করে বোঝো এই জায়গাটা। এটা মোটর সিস্টেমে আবার পড়ানো, it will be taught in the motor system, but please try to understand. Otherwise you cannot understand why the lower half of face is
মানে আপার হাফ অফ ফেস ইজ পেয়ার্ড ইন ইউনিল্যাটারাল পলসি। ফাইবার্স যাচ্ছে আপার moiety of right facial nerve nucleus from right cortex, also upper moiety of lower left facial nerve nucleus and the lower moiety of lower moiety মানে of left facial nerve nucleus. Similarly এখান থেকে যাবে এখানে, এখানে তো যাবেই, right? So the lower moieties are supplied only by the contralateral cortex, okay, and they are in turn supplying the lower half of face. Now যদি একটা দিকের cortex চলে যায়, opposite side lower half will be gone, paralyzed, but upper half যদি বা right cortex is deficient, then it cannot supply the upper half, ঠিক আছে, but upper moiety of right facial nerve nucleus is still getting supply from left side, so upper half has ওটাই আবার upper half of face এ যাচ্ছে। সুতরাং in UMN lesions, unilateral UMN lesions of facial nerve, UMN means not the facial nerve lower motor neuron, it is upper motor neuron, UMN lesion, UMN মানে এই জায়গাটা UMN তো, corticonuclear fibers are UMN, LMN, if LMN is gone then LMN lesion এ কি হবে বলো তো, facial nerve lower motor neuron lesion, see upper moiety lower moiety both the fibers from the nucleus to the muscles are gone, so the এই পুরো হাফটা চলে যাবে, বুঝতে পেরেছো? LMN lesion যদি হয় একটা হাফ পুরো চলে যাবে, but UMN lesion এ upper face will be spared, only the lower face মানে orbicularis oculi, procerus, occipitofrontalis, these will be spared, but ধরো zygomaticus, platysma যে নেক মাসেলটা যেখানে ফেসিয়াল নার্ভ সাপ্লাই করছে, লিভেটার যেগুলো মাসেলের নাম তোমরা অ্যানাটমিতে, আমিও সব নাম এখন মনে নেই আমার, লিভেট যেগুলো অ্যাঙ্গেল অফ মাউথ ডেভিড করছে, অল মাসেলস উইল বি প্যারালাইজড। তার মানে যদি ইউনিল্যাটারাল ইউএমএন পলসি হয়, দেন অল অপোজিট সাইড লোয়ার হাফ ইনফেরিয়র 1/4 অফ দ্য ফেস। এটা বোঝা গেছে? আবার মোটর সিস্টেমে ডিসকাশন হবে। ডোন্ট টক অ্যামং ইয়োরসেলফ। What is the reason? Don't disturb the class. So এইটা বোঝা গেছে? So this is why the upper half of face is paired in unilateral UMN palsy, but in unilateral LMN palsy this whole half will be gone, because এই জায়গাটা যদি কাজ না করে লেফট সাইডে, দেন টোটাল লেফট ফেস, ঠিক আছে, ও তো লেফট ফেসকে সাপ্লাই করছে, তখন রাইট ফেস উইল বি ওয়ার্কিং যদি এই জায়গাটা কাজ না করে। আবার এই জায়গাটা কাজ না করলে লেফট ফেস উইল বি ওয়ার্কিং বাট রাইট ফেস মানে পুরো একটা হাফ চলে যাবে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ হাউ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ মোটর সাপ্লাই। And there is one component called secretomotor. Sensory motor, secretomotor is obviously motor only, but it affects the secretions from the parotid gland, submandibular and sublingual salivary glands, not the parotid. Parotid is by glossopharyngeal. So sublingual and submandibular. ঠিক আছে? So salivary glands are also lacrimal glands. So how to test? Lacrimal gland কিভাবে টেস্ট করব? 2 filter papers of same size, small size, 2 filter papers, both eyes থেকে এভাবে the subject is holding from both eyes. Now you apply some substance like ammonium chloride, which is not poisonous, non-toxic, like in olfactory sensation, non-toxic, but it will produce tears. হ্যাঁ, তার সামনে পেঁয়াজ কাটলেও হবে, কিন্তু অ্যামোনিয়াম, তো tears will come down. Now tears will be formed. যদি একদিকে it is deficient, then that side this filter paper will remain dry if there is deficiency of one side. Otherwise the filter paper should become wet. Very simple test. This is called, described by SCHIRMER, Sharmer. So this is called Sharmer's test. Okay. So sensory motor, secretomotor is vestibulocochlear. So vestibular part is for maintaining balance. ঠিক আছে,
রমবাক্স টেস্ট আমরা করেছি, আর আছে ব্যারানিস ক্যালোরিক টেস্ট, বইতে সব আছে, আমি লিখছি না, টাইম শর্ট বলেই লিখছি না। ব্যারানিস ক্যালোরিক টেস্ট, ঠিক আছে, দিলে কি হবে, যদি ঠান্ডা বা গরম জল দিই, ভেতরে লোকাল টেম্পারেচার চেঞ্জেসে নিস্ট্যাগমাস হয়, দ্যাট ইজ টু বি নোটেড, ভেরি সিম্পল টেস্ট। আর রমবাক্স টেস্ট আমরা করেছি, হ্যাঁ, সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া, দিস টেস্ট কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্টও টেস্ট হয়, আর এইট নার্ভের ভেস্টিবুলার পার্টও টেস্ট হয়। রমবাক্স টেস্ট, ব্যারানিস ক্যালোরিক টেস্ট, ঠিক আছে। নাও দ্য অডিটারি পার্ট, ককলিয়ার পার্ট ইজ ফর অডিশন। সো অডিশনের জন্য খুব আগেকার দিনে হিস্টোরিক্যাল টেস্ট এগুলো কি কি করা হতো, ওয়াচ টেস্ট, একটা কানে ঘড়ি টিক টিক করছে কিনা কানের কাছে এনে চারদিকে অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড কম করে, হ্যাঁ সবাই মিলে চেঁচালে হবে না, এখানে এনে যে ঘড়ি টিক টিক শুনতে পাচ্ছে কিনা, দ্যাট ইজ দ্য ওয়াচ টেস্ট। তো এতক্ষণে আসছে না, দ্যাট ইজ দ্য ওয়াচ টেস্ট। আর আছে টিউনিং ফর্কস টেস্ট, নার্ভ, ঠিক আছে, সেন্সারি নার্ভ, ওর জন্যই বলছি আবার, সেন্সারি নার্ভ, মোটর নেই কোনো, ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার কোনো মোটর কম্পোনেন্ট নেই। এই রমবাক্স টেস্ট এগুলো কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্ট যাই হোক না কেন, এটা কিন্তু মোটর টেস্ট নয়, দ্য সেন্সেশন ক্যারি করতে পারে কিনা, চোখ বন্ধ করে যদি চোখ বন্ধ করে পড়ে গেলে ইট ইজ সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া, খুলেই যদি পড়ে যায় ইট ইজ সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া। রমবাক্স টেস্ট পড়ানো হয়ে গেছে। আর আছে ব্যারানিস ক্যালোরিক টেস্ট, টেম্পারেচার, হ্যাঁ ওখানে দিলে নিস্ট্যাগমাস হয়, এটাই হচ্ছে এইট নার্ভের ভেস্টিবুলার পার্টের টেস্ট, বইতে আছে ব্যারানিস ক্যালোরিক টেস্ট। টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েশন, জল এখানে দিলে ইনার ইয়ারে মানে মিডল ইয়ারে, তখন নিস্ট্যাগমাস হয়, টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট অফ দ্য আইবল। দিস আর টেস্ট ফর ভেস্টিবুলার পার্ট। আর ককলিয়ার পার্ট হচ্ছে হিয়ারিং টেস্ট হবে। হিয়ারিং টেস্টে একটা ঘড়ি নিয়ে এসে চারদিকের আওয়াজ বন্ধ করে ঘড়ি নিয়ে এসে টিক টিক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি কিনা, ঠিক আছে। নাও দ্য মেন টেস্ট হুইচ উইল বি, বিশেষ করে হুইচ আর ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম পারপাস, পরীক্ষায় পাস করার জন্য লাগবেই, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় যে ক্লিনিক, মানে একটা ক্রেনিয়াল নার্ভ থেকে যদি একজনকে প্রশ্ন করে যে একে একটাই ক্রেনিয়াল নার্ভ প্রশ্ন করবো, তাকে এইট নার্ভ করবে। 4 টেস্ট, রিনিস টেস্ট, ওয়েবার্স টেস্ট, শোয়াবাক্স টেস্ট অ্যান্ড অ্যাবসলিউট বোন কন্ডাকশন টেস্ট, ঠিক আছে। তার মধ্যে শোয়াবাক অ্যাবসলিউট বোন কন্ডাকশন এখন আবার অবসোলিট, দোজ আর নট রিকোয়ার্ড এনিমোর। Why not required? I will say only doing Rinne's test and Weber's test can, Rinne's আর ওয়েবার করি আমরা হিয়ারিং লস সম্বন্ধে জানতে পারবো। এবার ওই Rinne's and Weber's test how to do বলার আগে, ইন্টারপ্রিটেশন বলার আগে, we have to know how is hearing possible, কিভাবে হিয়ারিং যাচ্ছে। There are two types of conduction through the ear, one is called air conduction, one is called bone conduction. এগুলোই থিওরি হয়ে গেলে ভালো হতো, মানে দুটো টাইপের কন্ডাকশন টেস্ট। কেউ বাংলা বোঝে না আছে তাহলে বলবে। There are two types of conduction, air conduction and bone conduction. What is this? Main pathway is air conduction, ঠিক আছে। এই বাইরে থেকে আসছে, এই কানের ফুটো দিয়ে ঢুকতে শুনতে পাচ্ছি, it is going through the external auditory meters, sound waves, vibrations are going, we are sensing that as sound. Vestibular, then who will carry? Final pathway is nerve, vestibulocochlear nerve, right nerve, left nerve. So right nerve is carrying to the, তারপর তো কর্টেক্সে যাচ্ছে, as in all sensory systems, তারপর সেন্সারি কর্টেক্সে যাবে, right vestibule, but it can be through the air, but it is also through these bones of the skull bones দিয়েও it is reaching the skull bones. Obviously if nerve is deficient, then it is not possible to hear. নার্ভ যদি প্যারালাইজ, তাহলে তো নার্ভ না থাকলে তো বোন দিয়েই যাক, এয়ার দিয়েই যাক, ইট উইল নট বি পসিবল। দ্যাট ইজ ফাইনাল পাথওয়ে, বাট ইট ইজ গোয়িং থ্রু এয়ার অর থ্রু দ্য বোন, আইদার থ্রু এক্সটার্নাল অডিটরি মিটার্স থ্রু দ্য এয়ার or through also sound is conducted through bones. And how many types of hearing loss are described? Conduction hearing loss and sensory neural hearing loss. Sensory neural hearing loss, remember these important points. একটা পয়েন্ট লেখো যে এয়ার কন্ডাকশন হবে, বোন কন্ডাকশন হবে, this is one point to remember. দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে there is conducting hearing loss and sensory neural hearing loss. Now to remember is conducting hearing loss is loss of loss of air conduction, not bony conduction. Although we describe, to remember this concept, although we describe two types of hearing loss,
two types of conduction, air conduction and bony conduction. But conduction hearing loss does not mean hearing loss through bony conduction. It means, এটা একটা misnomer না হলো, misnomer নয়, but it is a dubious term. যে conduction hearing loss, we have to remember that it is speaking of air conduction hearing loss, not bone conduction. এই কনসেপ্ট গুলো না থাকলে we cannot understand the test. খালি বইতে যেভাবে টেস্ট গুলো লেখা আছে, টেস্ট আর রিটেন, ইভেন না পড়ালেও তুমি পড়ে বুঝতে পারবে কি করতে হবে, কিন্তু ইন্টারপ্রিটেশন ইউ ক্যানট ডু ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দিস কনসেপ্ট। কন্ডাক্টিং হিয়ারিং লস ইজ লস অফ এয়ার কন্ডাকশন অনলি, নট বোন কন্ডাকশন। টু টাইপস অফ কন্ডাকশন, এক্সটার্নাল অডিটরি মিটার্স দিয়ে এয়ার কন্ডাকশন, বোন স্কাল বোনস দিয়ে বোন কন্ডাকশন। Then final pathway is vestibulocochlear nerve. That means cochlear part of vestibulocochlear nerve. But two types of hearing loss. Conducting hearing loss means deficiency in air conduction, and sensory neural hearing loss means there is problem in the cochlear nerve itself. That means cochlear part of the vestibular nerve. That is contributing to sensory neural hearing loss. But conducting hearing loss is external auditory meters একটা foreign body আছে। এয়ার কন্ডাকশন ইজ ডেফিসিয়েন্ট। এই পয়েন্টটা মনে রাখবে যে কন্ডাকশন হিয়ারিং লস মিনস এয়ার কন্ডাকশন আইদার ডেফিসিয়েন্ট অর টোটালি অ্যাবসেন্ট। টোটালি অ্যাবসেন্ট ইজ কম হয়, ঠিক আছে। ডেফিসিয়েন্ট দ্যাট মিন পার্শিয়াল হিয়ারিং লস। আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে হিয়ারিং লস ইজ ইউজুয়ালি পার্শিয়াল। হ্যাঁ, এখন আমার 40 বছর বয়স প্রায়, আর 40 বছর পর কি হবে বলতে পারবো না যে টোটাল, বাট পার্শিয়াল আর 10 বছর পরেও হতে পারে। পার্শিয়াল হিয়ারিং লস ইউজুয়ালি পার্শিয়াল, টোটাল হলে টোটাল হলে একদিকে কিছুই শুনতে পাচ্ছি না দের, কিন্তু ইউজুয়ালি ইট ইজ পার্শিয়াল। আইদার কনজেনিটালি যদি ডেফ হয় আলাদা ব্যাপার, টোটাল there is nothing, nerve is not working at all, but usually in later ages it is partial. এই পয়েন্টগুলো মাথায় ঢুকেছে তবেই নেক্সট ডিসকাশনে যাব। ফার্স্ট ইজ এয়ার কন্ডাকশন এন্ড বোনি কন্ডাকশন, টু টাইপস। এয়ার কন্ডাকশন ইজ থ্রু এক্সটার্নাল অডিটরি মিটার্স, বোন কন্ডাকশন থ্রু স্কাল বোনস। দেন ফাইনাল পাথওয়ে ইজ থ্রু নার্ভ। এয়ার কন্ডাকশনেও ইট উইল গো থ্রু ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার নার্ভ, obviously separately for right side and left side। আর হচ্ছে bony conduction ও তাই, final pathway is vestibulocochlear nerve। Two types of hearing loss which is usually partial, যেটা থার্ড পয়েন্ট সেটা এখানেই বলে দেওয়া হয়। Hearing loss is usually partial and it is of two types. It is conducting hearing loss, এই conducting নয়, conductive, CONDUC, এটা বইতে লেখা আছে conductive loss, but explain করা নেই। Conductive hearing loss means loss of air conduction, not bone conduction. আর sensory neural loss means it is deficiency বা a lesion in the vestibulocochlear nerve itself, sensory nerve, it is deficient. Now we describe the Rinne's test and Weber's test. What is Rinne's test? কি করতে হবে? টিউনিং ফর্কে ভাইব্রেট করাতে হবে। এখানে আর ওই চোখ টোক বন্ধ করতে হবে না, ডোন্ট নিড টু, উই আর নট টেস্টিং ভাইব্রেশন সেন্স। সো ফাংশন অফ টিউনিং ফর্ক ইন মেডিসিন ইজ টেস্টিং অফ ভাইব্রেশন সেন্স, যেটার জন্য চোখ বন্ধ করে এভাবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড Rinne's test and Weber's test, and all tuning fork tests, Schwab's ABC are not required, এখন obsolete হয়ে গেছে। So vibrate করালাম, place the base of the tuning fork on the mastoid process. I am describing the Rinne's test, examiner's mastoid process. Now previous instruction will be, instruction দিতে হয় সাবজেক্টকে যে you, after I place it here, after when you cannot hear, you raise your hand, and then I place it here. First I place the base of the tuning fork on the this bone, mastoid bone. When you cannot hear, raise your hand. যখনই শোনা বন্ধ হয়ে গেল এখানে রাখলাম, আবার যদি শুনতে পায় raise your hand। তারপর এক সময় this vibrations will die down, আমি নামিয়ে নেব। This is the test. What I am testing here, bone conduction. What I am testing here, air conduction. And usually air conduction is greater than bone conduction. Now again you have to understand what is greater than. Air conduction, পরীক্ষায় বিভিন্ন রকম উত্তর। Air conduction greater than bony conduction does not mean
যে এয়ার কন্ডাকশনে সাউন্ড উইল বি হার্ড লাউডার। নো, দিস ইজ রং, নট লাউড সাউন্ড। Air conduction does not mean that sound is heard louder. Sound is heard for a greater time. মানে bony conduction will stop, but air conduction is still present. তাই জন্যই আমি এখানে আগে রেখে এখানে রাখছি। যদি সে হাত তুললো এবং ডিউরিং অডিটরি টেস্টিং কখনো মাঝখানে এক্সামিনার ক্লিনিশিয়ানও কথা বলবে না, নাইদার দ্য ক্লিনিশিয়ান উইল টক নট দ্য সাবজেক্ট উইল টক, তাহলে তো ওই সাউন্ড ওভারল্যাপ করে যাবে। ওই সাউন্ড ক্লিনিশিয়ানেরও অসুবিধা হবে, তার সাউন্ড টেস্টার অডিটরি টেস্টার কি করবে? তাই জন্য হাত তুলতে বলতে হবে। লাইক ইন টেস্ট সেন্সেশন, মুখে ভেতর নিয়ে হ্যাঁ স্যার মিষ্টি বুঝতে পারছি সেরকম যেমন বললে হবে না, হ্যাঁ এই জল কেন দিচ্ছেন, একটু রসগোল্লা টসগোল্লার ব্যবস্থা করুন, এই সব বললে হবে না, ওকে হাত তুলে বলতে হবে, তারপর সে রসগোল্লা খেতে চাইলে খাইও, খুশি হবে। প্রথমে বেস অফ দ্য টিউনিং ফর্ক ইজ কেপ্ট অন দ্য ম্যাস্টার প্রসেস, হাত তুলতে বলতে হবে। হোয়েন ইউ ক্যানট হিয়ার ইউ রেজ ইউর হ্যান্ড, বিকজ এক্সপেক্টেড ইজ বোন কন্ডাকশন উইল, যদি 5 সেকেন্ড হয় এয়ার কন্ডাকশন উইল বি 9 সেকেন্ড, বোন কন্ডাকশন 4 সেকেন্ড। এটা আগে থেকে প্রেডিক্ট করা সম্ভব নয়, কার ক্ষেত্রে 3 সেকেন্ড হবে, কার ক্ষেত্রে 4 সেকেন্ড হবে। 4 সেকেন্ড পর হাত তুললো, আমি এখানে রাখলাম, আবার হাত তুললো, মানে ও এয়ার কন্ডাকশনে বেশিক্ষণ শুনছে। দিস ইজ নর্মাল। এয়ার কন্ডাকশন ইজ ফর আ গ্রেটার টাইম দ্যান বোনি কন্ডাকশন। ওই গ্রেটার টাইমটাই হচ্ছে আমরা এই গ্রেটার সাইন দিয়ে লিখি। আমরা কি লিখি? রিনিস টেস্টের নর্মাল ফাইন্ডিং হচ্ছে AC greater than BC, but if it is altered, that means that is not normal, that is abnormal. মানে এখান থেকে রাখলাম, এই দিলাম, ও বললো না, ও হাত তুললো না, যেই নামিয়ে নিলাম বললো আমি স্যার কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু টিউনিং ফর্ক ওয়াজ স্টিল ভাইব্রেটিং, আমি তো ভাইব্রেশন বুঝতে পারছি। তখন উল্টোটা একবার করে কনফার্ম করে নাও, কি আগে তুমি এখানে রাখো, তারপরে এখানে রাখো, দেখবে এখান দিয়ে বেশি শুনছে, এখানে রাখো, বলো যখন শুনতে পাবে না। এয়ার কন্ডাকশন কিছুক্ষণ তো পাবে, তারপরে যখন হাত তুলবে শুনতে পাবে না, এখানে রাখো, বলবে শুনতে পাচ্ছি, তার মানে বলবে নয়, আবার হাত তুলবে। সো বোন কন্ডাকশন ইজ গ্রেটার দ্যান এয়ার কন্ডাকশন। AC গ্রেটার দ্যান BC ইজ টোল্ড রিটেন অ্যাজ রিনিস টেস্ট পজিটিভ। এবার আবার একটা মানে ডুবিয়াস ব্যাপার দেখো, আমরা কোনো টেস্ট পজিটিভ কখন বলি? টাইফয়েডের টেস্ট পজিটিভ হয়েছে, তার মানে অ্যাবনর্মাল ফাইন্ডিং। হ্যাঁ, নর্মাল ফাইন্ডিং তো নয় যে আমার সবসময় টাইফয়েড হয়ে বসে আছে। সো অ্যাবনর্মাল ফাইন্ডিং ইজ ইউজুয়ালি টেস্ট পজিটিভ ইন ল্যাবরেটরি টেস্ট, বাট এখানে একটা নোমেনক্লেচার করা আছে, রিনিস টেস্ট নর্মাল মানেই পজিটিভ, বলছে রিনিস টেস্ট পজিটিভ, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ নর্মাল। AC গ্রেটার দ্যান BC ইজ রিনিস টেস্ট পজিটিভ, দ্যাট ইজ হ্যাঁ দ্যাট ইজ নর্মাল, আর BC গ্রেটার দ্যান AC ইজ রিনিস টেস্ট নেগেটিভ। ওকে, নাও BC greater than AC means my conduction hearing loss. Conduction hearing loss is deficiency in air conduction, bone conduction নয়। তাহলে কিন্তু AC greater than BC, either it is normal, sensory neural hearing loss থাকলেও কিন্তু AC will be greater than BC। নাও দেখো এখানে বোঝো, এত কিছু এবার এত কিছু বইতে লেখা নেই, কি লেখা নেই, সেন্স কি হবে আসলে ব্যাপারটা, কেন AC গ্রেটার দ্যান BC হবে? নিউরাল হিয়ারিং লস ইজ নার্ভ ইজ ফাইনাল কমন পাথওয়ে, নার্ভ ইজ ফাইনাল কমন পাথওয়ে। ধরো নর্মাল AC হচ্ছে, তার জন্য 7 সেকেন্ড ছিল এতদিন, যতদিন সে পরিষ্কার শুনতে পেত, মানে সবই, তার কোনো হিয়ারিং লস ছিল না। 7 সাপোজ 9 সেকেন্ড ওয়াজ AC, 5 সেকেন্ড ওয়াজ BC, মানে 5 সেকেন্ড পর হাত তুলবে, আরো 4 সেকেন্ড এখানে শুনতে পাবে, ইমিডিয়েটলি তুমি ট্রান্সফার করছো, আরো 3-4 সেকেন্ড শুনতে পাবে। এখন কি হবে? এয়ার কন্ডাকশন উইল বিকাম ইনস্টেড অফ 9 6 সেকেন্ডস, বোন কন্ডাকশন উইল বিকাম ইনস্টেড অফ 5 সে 4 2 সেকেন্ড, কিন্তু স্টিল AC উইল বি গ্রেটার দ্যান BC। সুতরাং বুঝেছো এটা? সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস, নার্ভ ইজ ফাইনাল কমন পাথওয়ে, কন্ডাকশন পাথওয়েতে কোনো প্রবলেম নেই, ইট ইজ ইন নার্ভ। So still AC will be greater than BC, but time will decrease. হ্যাঁ, টাইম কিন্তু আমরা মেজার করবো না, আমি ঘড়ি দেখবো না এখন যে ক সেকেন্ড শুনতে পেলো, আমরা খালি দেখতে হবে AC greater than BC. So it can be either normal or sensory neural, কারণ আমি তো তার টাইম মেজার করে করবো কি, আমি তো তার সে 7 সেকেন্ড শুনে এয়ার কন্ডাকশন না 9 সেকেন্ড শুনে না 13 সেকেন্ড শুনে, আই ডোন্ট নো। নর্মাল টাইম ইজ ভ্যারিজ ফ্রম ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল। একটা টিউনিং ফর ভাইব্রেশন সে কতক্ষণ শুনবে,
কতক্ষণ একই ইন্টেন্সিটিতে একজন বোমের আওয়াজ শুনবে আর আরেকজন। কুকুররা বেশি শোনে, বেশি সেন্সিটিভ। দিওয়ালি টিওয়ালের সময় দেখবে কুকুররা ঘাবড়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে, তুমি বোম ফাটাচ্ছ, চকলেট বোম, ওরা বেশি শোনে, ওদের স্টেপিডিয়াস কাজ করে কিনা জানি না। ফেসিয়াল নার্ভে একটা টেস্ট বলতে ভুলে গেছি, হিস্ট্রি থেকে বলতে হবে, তুমি বেশি শোনো কিনা এক কানে। ফেসিয়াল নার্ভ সাপ্লাইজ দ্য স্টেপিডিয়াস মাসেল দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর ড্যাম্পেনিং, ইট ইজ ওয়ান মোটর ফাংশন অফ ফেসিয়াল নার্ভ, স্টেপিডিয়াসকে সাপ্লাই করছে। হাইপার অ্যাকিউসিস হবে, বেশি শুনতে পাবে একদিকে, ঠিক আছে। যেই প্যারালাইসিস হবে একদিকের ফেসিয়াল নার্ভ স্টেপিডিয়াসকে সাপ্লাই করবে না, তাহলে স্টেপিডিয়াস প্যারালাইসিস হবে, ফেসিয়াল নার্ভ একদিকে লিশন, স্টেপিডিয়াস প্যারালাইসিস, হাইপার অ্যাকিউসিস, কারণ ড্যাম্পেনিং অফ সাউন্ড হচ্ছে না, ঠিক আছে। এই সাউন্ড কিন্তু ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার নার্ভ, ড্যাম্পেনিং অফ সাউন্ড ইজ বাই স্টেপিডিয়াস মাসেল ইন দ্য ইয়ার হুইচ ইজ সাপ্লাইড বাই ফেসিয়াল নার্ভ, ঠিক আছে। ওটা বলতে ভুলে গেছি। ফেসিয়াল নার্ভের আরেকটা মোটর টেস্ট, যেটা কোনো টেস্ট করে দেখতে হবে না, তুমি হিস্ট্রি থেকে জানতে পারবে, রাইট। নাও হিয়ার এসি গ্রেটার দ্যান বিসি, কেন নর্মাল অর সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস বোঝা গেছে। সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লসেও এসি উইল বি গ্রেটার দ্যান বিসি, এয়ার কন্ডাকশন উইল বি গ্রেটার, দ্যাট ইজ রিনিস টেস্ট উইল বি পজিটিভ। This is Rinne's test. Now what to do in Weber's test? Place it here. ঠিক আছে। If the subject hears equally on both sides, subject কোনো রেসপন্স করবে না। No talking between, don't talk here also during the class. আর যখন no talking during vestibulocochlear nerve tuning fork test, তাহলে test results will be erroneous. So I know neither subject will talk nor clinician will talk. So the instruction beforehand in Weber's test, if you hear this equal on both sides, okay, then sit quietly. Next thing I'll do, I'll instruct you. No further, you sit relaxed. If you hear on left side more, raise your left hand. If you hear on right side more, raise your right hand. ঠিক আছে। Now subject suppose raise করলো left hand, এই right hand, সে right hand raise করলো, তার মানে এই যেই বসিয়েছি, এক এখানে বসানো যায় অথবা এখানে বসানো যায়। It is going through skull bones. Weber test is measuring bony conduction. Bony conduction কোন দিকে বেশি হচ্ছে, রাইট সাইড। রাইট সাইডে বোন কন্ডাকশন বেশি হচ্ছে মানে, ঠিক আছে, বোন কন্ডাকশন বেশি হচ্ছে মানে রাইট সাইডে বেশি শুনতে পাচ্ছে। কমন কারণ কি, যেটা ইন ইউর বুকস ইট ইজ রিটেন আফটার দ্য ফার্স্ট ওয়ান। হোয়াট ইজ কমন? রাইট সাইডে বনি কন্ডাকশন বেশি হচ্ছে মানে সিম্পল কমন সেন্সে কারণ কি, লেফট নার্ভ ইজ নট ওয়ার্কিং, লেফট নার্ভ ইজ নট ওয়ার্কিং। সুতরাং বনি কন্ডাকশন হোক এয়ার কন্ডাকশন হোক রাইট সাইডেই বেশি শুনবে। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ডায়াগনোসিস, মানে বা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। ইট উইল শুড, বাট ইট ইন দ্য বুকস ইট ইজ রিটেন লেটার, কনফিউজ করা আছে। কনফিউজ হওয়ার কিছু নেই, জাস্ট রিমেম্বার ওয়েবার সে বোন কন্ডাকশন হচ্ছে, ইট ইজ হ্যাপেনিং বোন কন্ডাকশন, হিয়ার্স মোর অন রাইট সাইড। সো ফার্স্ট থিং মাই কাম টু দি মাইন্ড, লেফট নার্ভ ইজ নট ওয়ার্কিং, সুতরাং লেফট সাইডেড সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস। ওকে, অথবা, but second point is it may be there is conductive hearing loss on the same side. Do you understand? Conductive hearing loss on the same side. সুতরাং bone conduction is greater on this side because air conduction is deficient. বইতে in the books এইভাবে লেখা আছে, কি লেখা আছে? In the deficient ear it is conductive hearing loss. If he hears more on one side, that side is having conducting hearing loss. প্রথমেই এটা লিখে দিলে as beginners you may get confused যে কি হচ্ছে বাবা, এদের পাগল নাকি, যেই সাইডে বেশি শুনছে বলছে ওই সাইডে হিয়ারিং লস আছে। অ্যাকচুয়ালি কি কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস মানে তো এয়ার কন্ডাকশন ডেফিসিয়েন্ট, সুতরাং বোন কন্ডাকশনটা বেশি শুনছে ডান দিকে মানে ওদিকে এয়ার, কিন্তু দ্যাট ইজ নট দ্য থিং। উইল একটা বাইরের লেম্যানকে ডেকে এনে বলবে এই পাগল হয়ে গেছে, যেদিকে বেশি শুনছে সেদিকেই বলছে হিয়ারিং লস আছে। অ্যাকচুয়ালি ইট মে বি লেফট সাইডেড সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস or right sided conductive hearing loss. কেন conductive hearing loss হচ্ছে? Actually air conduction takes an upper hand in normal people, normal condition, but this is masking effect. That means now the external sounds are masked, air conduction হচ্ছে না, এই সাউন্ডটা তখন বেশি শোনা যাচ্ছে। those sounds are masked and air conduction is deficient. এখানে একটা ফরেন বডি আছে, কিন্তু this will not stop. Weber's test এ এখানে রেখেছি এই bone conduction is happening,
সবাই বুঝতে পেরেছো তো? বোন কন্ডাকশন ইজ হ্যাপেনিং, air conduction is deficient, masking of the sounds that are coming through air conduction. So hearing more on the defective side. What is the defect? Conductive hearing loss. As there is conductive hearing loss on the right side, bony conduction is more on the right side. একই জিনিস ইন্টারপ্রেট করতে পারবো, লেফট সাইডে যদি বেশি শোনে, there is either right sided neural hearing loss, কিন্তু বইতে এইভাবে লেখা আছে, in defective here there is more conductive, there in defective here there is conductive hearing loss, or in the opposite ear, that defective ear লেখা নেই, লেখা আছে in the same side there is conducting hearing loss, in the opposite side there is sensory neural hearing. Statements are fully correct, এটাই হচ্ছে, কিন্তু কেন হচ্ছে? প্রথমে আমি কি ভাববো যে অপোজিট সাইডের নার্ভ কাজ করছে না, তাই জন্য আমি এদিকে বেশি শুনছি। ইফ দ্য অপোজিট সাইড নার্ভ ইজ নট ওয়ার্কিং, আমি এই দিকেই বেশি শুনবো, সে বনি হোক এয়ারই হোক। কিন্তু রাইট সেম সাইডেও কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস হলে আমি সেদিকে বেশি শুনবো। কম্বাইনিং দ্য রিনিজ অ্যান্ড ওয়েবার, আমি বলে দিতে পারবো হুইচ ইয়ার ইজ ডেফিসিয়েন্ট ইন হোয়াট। Now one possibility may be both conductive hearing loss of that ear and opposite side nerve loss, that is rare, সেটা একসাথে হবে, দুটো যদি একসাথে হয় that will be hearing more on the other side Weber test, but usually যে কোনো একটা হচ্ছে, ঠিক আছে? so the conductive hearing loss of same side, এবার বইতে গিয়ে পড়ো এই জিনিসটা বুঝে নিয়ে you read the book, বইতে কিন্তু এইভাবে লেখা নেই, it is not, it is written correct, everything is written correctly, but এইভাবে লেখা নেই যে what is conductive hearing loss, this is deficiency in air conduction, AC greater than BC, Rinne's test positive, কিন্তু actually হওয়া উচিত ছিল test negative, কিন্তু positive test is normal test, and combining Rinne and Weber, আর সোয়াবাকার absolute bone conduction কি? comparing the bone conduction of both sides of the patient is absolute bone conduction, আর সোয়াবাক হচ্ছে combining the bone conduction of examiner and patient, clinician and patient, obsolete, nowadays not done, প্রথমে clinician শুনবে, patient বেশিক্ষণ শুনতে পাচ্ছে না, আমি বেশিক্ষণ শুনতে পাচ্ছি, এগুলো আর আজকাল করা হয় না। রিনিজ আর ওয়েবার কম্বাইন করলেই I can get which side conducting hearing loss, রিনিজে হয়তো পজিটিভ পেয়েছি, কিন্তু ওয়েবারেই that will be confirmed whether there is actually normal ear or sensory neural hearing loss is there, that will be confirmed by Weber, ঠিক আছে? Now read, we will also discuss the next day along with 9, 10, 11, 12. Saturday তোমাদের ক্লাস নেই, তাই জন্য 8 নার্ভ আজকে আমি পড়িয়ে দিলাম। And but that there is a separate division, parasympathetic is working in a different manner, somewhat in a different manner than sympathetic, was only known in the first, after 20 years have passed in the this 20th century, maybe 100 years ago, 1920 এরকম। So thereafter the term was given parasympathetic. Now see the basic difference in this slide. See this slide if you want to see actually. দেখতে চাইলে এদিকে তাকাও, মোবাইলের দিকে না তাকিয়ে। সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেমে কি হচ্ছে? one cell body is in the CNS and the motor neuron is going to the effector organ, one single neuron. And what is the neurotransmitter? Neuromuscular junction, what is the neurotransmitter? অ্যাসিটাইলকোলিন। দেখো একদম উপরের ছবিটা, সিএনএস থেকে সেল বডি ইন দা সিএনএস, মোটর নিউরন ইজ স্টার্টিং, সিঙ্গেল নিউরন ইজ সাপ্লাইং দা মাসেল, ধরো বাইসেপস মাসেলকে কে সাপ্লাই করছে, সামথিং হ্যাজ টু কাম ফ্রম দা লেভেল অফ দা সিএনএস, ব্রেন হোক স্পাইনাল কর্ড হোক, ব্রেন থেকে কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার আসবে বা কর্টিকো স্পাইনাল ফাইবারস, মোটর সিস্টেম উইল বি ডিসকাসড, fibers coming from motor cortex to spinal cord is cervical spinal cord এ আসছে, brachial biceps muscle এর ক্ষেত্রে C6 C7 এ আসছে, কে আসছে? কর্টেক্স থেকে স্পাইনাল কর্ডে ফাইবার আসছে, কি নাম হবে? কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার। from there the neuron is going to the effector organ, single neuron but difference with autonomic nervous system। দেখো এখানে সিএনএস থেকে সেল বডি থেকে one neuron is going, it synapses at some ganglion, ganglion is collection of cell bodies outside the central nervous system, nucleus is not the nucleus of the cell, nucleus is collection of cell bodies within the central nervous system, ganglion is outside the central nervous system. So from the CNS one neuron is going to the ganglion, this is called preganglionic neuron,
That means this is before the ganglion. These terms are very important. Preganglionic neuron, that is going to the ganglion, and from the ganglion one neuron is going to the effector organ, that is the postganglionic neuron. ঠিক আছে? So this is the autonomic nervous system. Basic difference with the somatic nervous system is it is a two neuron system. One is preganglionic neuron and one is postganglionic. Now at the junction of preganglionic neuron and the postganglionic neuron, neurotransmitter is acetylcholine. দেখো, two divisions, sympathetic and parasympathetic. In sympathetic it is acetylcholine, a parasympathetic. In sympathetic also, this preganglionic neuron nerve ending where it synapses with the postganglionic neuron, what is the neurotransmitter? Acetylcholine. In the motor system, what was the neurotransmitter? Voluntary muscles, acetylcholine. Preganglionic ekhaneo acetylcholine. In case of parasympathetic, in the effector organ, postganglionic neuron effector organ, it's acetylcholine. In case of sympathetic system, it's norepinephrine. Right? So difference between parasympathetic and sympathetic neuron, postganglionic neuron, they are the neuromuscular junction or the anything muscle, it may be gland. Sympathetic system non-epinephrine, parasympathetic system acetylcholine. Usually parasympathetic system always acetylcholine, preganglionic or postganglionic. Sympathetic system preganglionic is acetylcholine, postganglionic is norepinephrine, except in some few areas. In sweat glands it is acetylcholine. দেখো, in adrenal medulla, sympathetic system directly controlling the adrenal medulla, সেখান থেকে epinephrine norepinephrine secrete হবে. So they are in the adrenal medulla direct epinephrine, কিন্তু preganglionic neuron acetylcholine. Preganglionic, so have you understood the terms preganglionic and postganglionic? এক্ষুনি এখানে ডেকে বোঝাতে বললে বোঝাতে পারবে? Autonomic nervous system is a two neuron system, to the peripheral ganglion and then again another neuron from the ganglion to the effector organ. But in the somatic nervous system it is single neuron from the CNS to the effector organ. In case of say biceps muscle, quadriceps, leg muscle, hand muscle, je kono voluntary muscle, direct from the spinal cord it is coming to the effector organ muscle. But here from the brain or the spinal cord to a peripheral ganglion, from this ganglion a postganglionic neuron. So two neurons named on the position, location, the before the ganglion that neuron is called preganglionic, and after the ganglion to the effector to the is called postganglionic. Preganglionic neuron, what is the neurotransmitter? Acetylcholine. Postganglionic neuron, acetylcholine in case of parasympathetic division of the NS, and norepinephrine usually. Here the term usually, it is for sympathetic system usually norepinephrine, but in sweat glands it is acetylcholine. In blood vessels, sympathetic system on blood vessels acetylcholine, but other areas, other organs, the sympathetic system on the heart, it is epinephrine, norepinephrine. But on the sweat glands, exception is sweat glands and blood vessels, there it will be postganglionic, sympathetic, also acetylcholine. Understood? We will come back to this. Now see the organization. So already we have told organization, it is divided into sympathetic and parasympathetic system. Have you heard of the sympathetic chain or the sympathetic trunk in anatomy classes? Still now, where it says sympathetic chain, then it will be easier to understand now. Sympathetic chain, have you understood? These are images from standard textbooks, but these are not very easy images to understand. সুতরাং যেটুকু বলা হবে সেটুকুই পড়বে ইমেজ থেকে. If you take down firstly standard textbook, it is illegal to reproduce, but যদি ছবি তোলো যেটুকু বলা হচ্ছে সেটুকুই, তোমাদের জন্য সমস্ত ডেসক্রিপশন পড়তে গেলে মাথা গুলিয়ে যাবে. See, on the right hand side it is labeled, দেখতে পাচ্ছ sympathetic nervous system, left hand side it is তোমাদের left hand এ sympathetic nervous system, right? And এখানে দেখো লেখা আছে parasympathetic nervous system. Actually vertebral column এর
thoracic organization of the autonomic nervous system we are discussing. Please listen carefully. If you can't understand this topic, এই তো attendance, then in pharmacology there are drugs. যখন ড্রাগ গুলো পড়বে 6 chapters, just one section is autonomic nervous system. জেনারেল ফার্মাকোলজি দিয়ে স্টার্ট হবে, তারপরেই অটোনমিক। 6টা চ্যাপ্টার আছে সেখানে। কোলিনার্জিক ড্রাগস, যেগুলো অ্যাসিটিল কোলিন, যেগুলোকে হয় কোলিনার্জিক অ্যাগনিস্ট ড্রাগস অর দ্য কোলিনার্জিক অ্যান্টাগনিস্ট ড্রাগস, সেরকম অ্যাড্রিনার্জিক অ্যাগনিস্ট, তারা হার্টে কি করছে, বিভিন্ন গ্ল্যান্ডে কি করছে। 6 চ্যাপ্টার্স, সেই 6টা চ্যাপ্টার থেকেই চাইলে 100 নম্বরের কোশ্চেন বানানো যায়। সো কিচ্ছু বুঝতে পারবে না তখন। সো সি দ্য অর্গানাইজেশন অফ দ্য autonomic nervous system আমি একটা ক্লাসে করতে পারতাম, বাট উই আর টেকিং 2 classes for it. নেক্সট ওয়েডনেসডেও হবে। ফর দ্য বিগিনার্স ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, কোয়াইট ডিফিকাল্ট। সি সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম কোথা থেকে অরিজিনেট করছে? তাহলে আমরা কি বললাম? প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন, আগের স্লাইডে দেখেছি, 2 নিউরন সিস্টেম। সো ফ্রম দ্য সিএনএস, ব্রেন অর দ্য স্পাইনাল কর্ড, কে আসবে? প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন। বুঝতে পারলে বলো, কঠিন আছে। ব্রেন অথবা স্পাইনাল কর্ড থেকে কে আসবে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক ও সিম্প্যাথেটিক, প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন, দ্যাট উইল গো টু দ্য গ্যাংলিয়ন, আর তারপর পোস্ট গ্যাংলিয়ন নিউরন। these nerves, এই যে এখান থেকে একটা নার্ভ, all these red lines, blue lines are nerves. Blue lines are showing the parasympathetic system, red lines are showing the sympathetic system. So এই যে স্পাইনাল কর্ড থেকে নার্ভ বেরোচ্ছে, what is this neuron? Preganglionic or postganglionic? হ্যাঁ, যেটা সিএনএস থেকে বেরোচ্ছে সেটা কি হবে? গ্যাংলিয়নে যাওয়ার আগে প্রিগ্যাংলিয়নিক। এই প্রিগ্যাংলিয়নিক বেরোলো, তারপর এই দেখো, there are on the both sides of the vertebral column there are paravertebral ganglia. It is not within the CNS. This is a part of peripheral nerve because ganglion is connection of cell bodies outside the CNS. On both sides of the vertebral column there are paravertebral ganglia. এই নামটা দেখো, superior cervical ganglion, middle cervical ganglion, stellate ganglion. তাহলে preganglionic neuron is for the sympathetic nervous system. Preganglionic neuron is exiting the thoracic and the upper lumbar segments of the spinal cord. See, thoracic and upper lumbar segments, T1 to L3, sometimes from the C8 also. Understand? বারবার বলছি, I am requesting you, please try to understand. অন্য কিছু করো না, মোবাইল ঘাঁটা এগুলো করলে বিপদে পড়বে সেকেন্ড ইয়ারে। T1 থেকে L3 সেগমেন্ট স্পাইনাল কর্ড থেকে লাল লাল রেড লাইনস আর এক্সিটিং, that means those are sympathetic preganglionic neuron. So কিন্তু সেগুলো পুরো স্পাইনাল কর্ড থেকে যায় না, it goes from thoracic and upper lumbar, L1, L2, L3. সুতরাং sympathetic system is also called, for this reason explain why it may be given, sympathetic system is also called thoracolumbar outflow. তার মানে অরিজিন thoracolumbar outflow। তোমরা যেসব বই, টেক্সট বই পড়ো, জানি না এই টার্মগুলো লেখা থাকবে কিনা, শুড বি রিটেন কমন টার্ম thoracolumbar outflow। দেখেছো, রেড লাইনস আর এক্সিটিং ফ্রম T1 to L3, sometimes C8 also, কারো কারো C8 এও থাকতে পারে, কিন্তু উই উইল টার্ম দেম অ্যাজ thoracolumbar outflow। প্যারাসিম্প্যাথেটিক দেখো কোথা থেকে বেরোচ্ছে, ব্লু লাইনস কোথা থেকে বেরোচ্ছে, এইরকম সুন্দর ছবি কোথাও পাবে না। ব্লু লাইনস কোথা থেকে বেরোচ্ছে দেখো, ব্রেন স্টেম বেরোচ্ছে, এখানে সিএ থোরাকো, এখানে কোনো থোরাসিক সেগমেন্ট, লাম্বার সেগমেন্ট থেকে ব্লু লাইনস আছে? নো, from the brain stem and from the sacral segments S2, S3, S4 from the spinal cord. So parasympathetic system is also called craniosacral outflow. Sympathetic system is called thoracolumbar outflow. Sympathetic system brain stem থেকে আছে, এই যে আছে, এখানে ব্রেন স্টেম আর স্পাইনাল কর্ড দেওয়া আছে, ব্রেন স্টেম থেকে নেই। sacral segment of spinal cord is there, sympathetic red lines আছে, নেই। So
it is thoracolumbar outflow, and remember it is T1 to L3 usually, sometimes it may be C8, কিন্তু cervical outflow বলে না, it is thoracolumbar outflow. C8 থাকলেও it is thoracolumbar outflow, and here it is from the brain stem and the sacral segments of the spinal cord. It is called craniosacral outflow. Explain why terms of question, MCQ. Which among these is the thoracolumbar outflow? Sympathetic, parasympathetic, both or none? Erom MCQ. So this is thoracolumbar outflow. Now see, preganglionic neuron will go to the ganglion. ঠিক আছে? That is why it is termed preganglionic neuron. এবার you note the typical examples and the also the atypical, মানে যেগুলো exception. See, from here nerve fiber এই দেখো stellate ganglion এ গেল, এই একটা nerve fiber দেখাচ্ছি. So the preganglionic nerve fibers may exit, it may enter the same level ganglion. যাচ্ছে কিছু কিছু, এই যে যাচ্ছে, it is synapsing. এই arrows, these arrows show the synapse. These arrows show the synapse. So it is synapsing at the, এই মাঝে মাঝে এই যে স্লাইড চেঞ্জ করার এটা আটকে যাচ্ছে, এই পয়েন্টিংটা রেড পয়েন্টিং, দিস ইজ ইন্টারেস্টিং অলসো, দিস ইজ ডিফিকাল্ট বাট ইন্টারেস্টিং। সি বেরোচ্ছে T1 থেকে বেরোলো, তাহলে ইট ইজ এন্টারিং দ্য গ্যাংলিয়ন এট দ্য সেম লেভেল। দেয়ার আর নিউমারাস গ্যাংলিয়ন, এভরি গ্যাংলিয়ন ডাজ নট হ্যাভ আ নেম। কিছু গ্যাংলিয়ন আবার ফিউজও করে গেছে। টোটাল হাউ মেনি স্পেয়ার্স অফ সেগমেন্টস, স্পাইনাল সেগমেন্টস 31, তো 31 স্পেয়ার্স অফ স্পাইনাল নার্ভস, স্পাইনাল সেগমেন্টস, কিন্তু number of ganglion and ganglia, ganglion plural is ganglia, number is less. Why? Some ganglions have fused, চারটে পাঁচটা মিলিয়ে 1 হয়ে গেছে, ঠিক আছে। ইউ সি উপরের দিকে দেখো সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন, এগুলো সব ফিউশন হয়েছে, অনেকগুলো গ্যাংলিয়ন ফিউশন হয়েছে, করে একটা হয়েছে সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন, মিডল সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন। এবার দেখো, so it may go to the same level ganglion or the nerve fibers may go upward downward forming the sympathetic trunk. These nerve fibers are what is from the sympathetic trunk. The preganglionic axons, preganglionic nerve fibers, axons are going up and down longitudinally along the paravertebral ganglia forming the sympathetic trunk, which you will see in the dissected body. ভালো dissection হলে you can see sympathetic trunk. ওরা দেখাচ্ছে বোধহয়, এখন বোধহয় ফেসিয়াল নাম না কি হচ্ছে বললো, এরপর দেখাবে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, অথবা দেখিয়ে দিয়েছে নাকি থোরাক্স। সো সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক দেখো সব লেভেলে আছে, লাং লিভার সব অর্গানের লেভেলে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক। এবার কি হচ্ছে, কিছু আপ ডাউন যাচ্ছে, অলওয়েজ ইট উইল নট এন্টার দ্য সেম লেভেল গ্যাংলিয়ন, ইট উইল অলসো গো আপ অ্যান্ড এন্টার দ্য আপার লেভেল গ্যাংলিয়ন, অথবা ডাউনে গিয়ে লোয়ার লেভেল গ্যাংলিয়ন, ইট ক্যান এন্টার, ঠিক আছে। সো সিম্প্যাথেটিক ইন্টারেস্টিংও আছে, ইট ইজ ডিফিকাল্ট। আমি রাত জেগে জেগে আমাদেরই প্রচুর পড়ে তারপর পড়াতে হয় সব, বিকজ দিজ আর মনে থাকে না, দিজ আর ডিফিকাল্ট টপিকস। তুমি এরকম ভাবলে হবে না সিম্পল যে একটাই গ্যাংলিয়নে গেল, ইট মে গো অ্যাভাব অ্যান্ড ডাউন। তারপর দেখো সাম নার্ভস আর টু দ্য গ্যাংলিয়ন নট সাইন্যাপসিং, দেখেছো বোঝা যাচ্ছে, হিয়ার দে আর সাইন্যাপসিং, সাম প্রিগ্যাংলিয়নিক ফাইবার্স আর জাস্ট পাসিং দ্য প্যারাভার্টিব্রাল গ্যাংলিয়ন, পাস করে চলে গেল, দেখা যাচ্ছে ছবিতে, পাস করে চলে গিয়ে দোজ আর নাম কি হয়ে গেল, গ্রেটার স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ, লেসার স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ, দেখেছো গ্রেটার স্প্ল্যাঙ্কনিক, লেসার স্প্ল্যাঙ্কনিক। স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভস আর ইউজুয়ালি দ্য টার্ম স্প্ল্যাঙ্কনিক সাপ্লাইং দ্য অ্যাবডোমিনাল ভিসেরাকে, যেগুলো আলটিমেটলি সাপ্লাই করবে, দোজ আর দ্য স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভস। তাহলে আবার দেখো বোঝা গেছে, see some nerve preganglionic nerve fibers are not synapsing at paravertebral ganglia. Paravertebral ganglia te synapse korleo that is preganglionic neuron. Some preganglionic axons are passing the paravertebral ganglia, pass kore chole giye it is forming the greater and lesser splanchnic nerves are going to the prevertebral ganglia. এতক্ষণ কি বলছিলাম, paravertebral ganglia on the both sides of the vertebral column. Prevertebral ganglia, namely celiac ganglion, superior mesenteric, inferior mesenteric, same as the anterior, you will say better than me, direct branches of aorta, abdomen, celiac artery, superior mesenteric artery, inferior mesenteric artery, সেই অনুযায়ী নাম।
Ganglion are named same as arteries. Celiac ganglion, superior mesenteric ganglion, inferior mesenteric ganglion. সেখানে গিয়ে synapse করছে। Preganglionic neurons are here they are synapsing with prevertebral ganglions. One term was preganglionic neuron. Don't confuse the term. They are synapsing at paravertebral ganglion. অথবা they are passing through the paravertebral ganglion. পাস করে যাচ্ছে, মানে through মানে কেটে দিয়ে নয়, beside the paravertebral ganglion, forming the greater splanchnic nerves and the lesser splanchnic nerves. Now splanchnic nerves গিয়ে any one of the prevertebral ganglion they are synapsing, আর সেখান থেকে postganglionic neuron বেরোবে। ঠিক আছে, now see in the picture, ঠিক আছে, and some are there যেগুলো few will be there that will bypass the prevertebral ganglion also. See, they are going to the adrenal medulla directly, adrenal medulla যাচ্ছে, and adrenal medulla will secrete epinephrine, norepinephrine into the bloodstream because that is a endocrine gland. ওখানে postganglionic কোথা থেকে বেরোচ্ছে, গ্যাংলিয়নটা its adrenal medulla is itself acting like a ganglion, সেখান থেকে হরমোন বেরোচ্ছে। ঠিক আছে, only exception where there is no separate postganglionic neuron. অন্য ক্ষেত্রে কি হবে, paravertebral ganglion এ গেলে postganglionic neuron বেরোবে, that will supply the different some organs or glands. Prevertebral ganglion, celiac ganglion থেকে it will go to see stomach, liver, pancreas, ঠিক আছে, small intestine. Inferior mesenteric ganglion কোথায় গেল, superior mesenteric ganglion, this one, from there it is going to the rectum, colon, rectum. Inferior mesenteric ganglion going to the bladder, reproductive organs. Superior cervical ganglion থেকে it will go to the eye, it will go to the lacrimal and salivary glands, তাহলে গ্ল্যান্ডের secretion, ঠিক আছে, but both lacrimal glands এর mainly secretion is by parasympathetic, but sympathetic এরও supply আছে। So all these from the postganglion neuron, only exception is adrenal medulla, direct those preganglionic fibers are reaching and secreting epinephrine and norepinephrine to the bloodstream, সেইগুলো গিয়ে আবার this will affect, ঠিক আছে। So this is the in gross খুব basic organization of the anatomic organization of the sympathetic system. Sympathetic trunk, paravertebral ganglion, prevertebral ganglion, and some preganglionic fibers directly to adrenal medulla, from where epinephrine, norepinephrine will be secreted. এখানে দেখো some sympathetic, এই যে fibers গুলো গিয়ে blood vessel, sweat gland, smooth muscle এ যাচ্ছে, sympathetic. So among them blood vessels and sweat glands will have which neurotransmitter, nor acetylcholine, even if usually postganglionic neuron এ এই হচ্ছে না, আগেরটা দাও, আগেরটা, হ্যাঁ, usually the between the postganglionic neuron and effector organ in parasympathetic system is acetylcholine. Postganglionic টা বলছি, preganglionic এ always acetylcholine, sympathetic, parasympathetic. In postganglionic it is, in parasympathetic is acetylcholine, sympathetic is it is usually norepinephrine, but in sweat glands and blood vessels of skeletal muscle it is acetylcholine, ঠিক আছে। So see, in blood vessels and sweat glands এর sympathetic যাবে, it will be acetylcholine, neurotransmitter at the final effector organ. এইবার দেখো এই যে মিডল সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন, সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন goes to the head and neck. Postganglionic neurons from superior cervical ganglion goes to the head and neck region. Postganglionic neurons from middle cervical and stellate ganglia goes to the heart and the lungs. দেখতে পাচ্ছ? In the picture it is clearly visible. Postganglionic from celiac ganglion goes to liver, stomach, pancreas and small intestine. Also some parts of large intestine, up to the, it happens up to the splenic flexure of the colon. Anatomy you should know better than me, splenic much better than me, এখনই পড়েছো, আমি কতকাল পড়ি না। Splenic flexure of the colon of the, it will be from the
celiac ganglion, but rest of the colon and rectum from the superior mesenteric ganglion, and bladder and reproductive organs from the inferior mesenteric ganglion, right? So this is the sympathetic nervous system basic anatomic organization. Now the parasympathetic system. Parasympathetic system will be thoracolumbar or craniosacral. Craniosacral from the brain stem and the sacral spinal cord. Brain stem theke dekho abar same. Third nerve. Practically we have done third nerve. Oculomotor nerve theke preganglionic fiber to ciliary ganglion. Postganglionic kothay jabe? Tell me. From knowledge of practicals we have done. Ciliary ganglion ki korbe? Ciliary muscle ciliary ganglion theke it will go to ciliary muscle and sphincter pupillae. Sphincter pupillae. আর sympathetic এসে করবে dilator pupillae, ঠিক আছে? এই যে sympathetic fiber from superior ganglion, superior cervical ganglion, postganglionic fibers will supply dilator pupillae muscles of the eye. Pupil dilate করবে. That is called mydriasis. And meiosis নয় মানে meiosis মানে constriction of the pupil করবে parasympathetic system through oculomotor nerve from their preganglionic fiber to ciliary ganglion, from there to ciliary muscle helps in accommodation. ওই যে দূরে তাকিয়ে কাছে তাকানো accommodation reflex and also constriction of pupil from the preganglionic neuron, postganglionic from ciliary ganglion. What are the neurotransmitter? সহজ parasympathetic, preganglionic এ তো অ্যাসিটিলকোলিন বটেই, sympathetic এও তাই, এখানে postganglionic এও অ্যাসিটিলকোলিন। Then facial nerve nuclei, এই দেখো superior salivatory nucleus, name is superior salivatory nucleus। থার্ড পিকচারটা দাও, থার্ডটা এখানে একটু সিম্পল করা আছে। এই দেখো 7 নার্ভ থেকে 7 নার্ভের নিউক্লিয়াসের নাম, এই দেখো একটু simpler diagram than the previous one. See, parasympathetic, এই দিকটা left side is again sympathetic, left side sympathetic. See the parasympathetic. Third nerve থেকে ciliary ganglion to the sphincter pupillae and ciliary muscle, pupillary constrictor and ciliary muscle. 7 nerve, name of the nucleus is superior salivatory nucleus, goes to this sphenopalatine ganglion and from there to the lacrimal and nasal glands. Tear secretion হবে, এই সপ্তাহে পড়ানো হয়েছে lacrimal gland, tear secretion, facial nerve, tear secretion, lacrimal and nasal glands. From the same nucleus, some are going to submandibular and sublingual glands through the submandibular ganglion. তাহলে 2 ganglions from the superior salivatory nucleus, preganglionic fibers from the, দেখো পিকচারে দেখা যাচ্ছে, these are preganglionic fibers, these are preganglionic fibers from the superior salivatory nucleus, preganglionic fibers going to the sphenopalatine ganglion, sometimes called pterygopalatine ganglion. Sphenopalatine ganglion is also named pterygopalatine, or some will go to submandibular ganglion and then to the lacrimal nasal glands অথবা submandibular and sublingual glands, not parotid gland not by facial nerve, it is by glossopharyngeal nerve. Inferior salivatory nucleus, it is the nucleus, one nucleus of the glossopharyngeal nerve. They are from preganglionic fibers to otic ganglion to parotid gland. দেখতে পাচ্ছ? So these will be written in the book, but without the image you cannot understand. It is difficult to understand anatomy ta, basic anatomy of parasympathetic system. So craniosacral outflow. So what is the cranial outflow? আবার রিভিশন করি, রিভাইজ। থার্ড নার্ভ থেকে অকুলোমোটর, এডিঞ্জার ওয়েস্টফাল নিউক্লিয়াস, এডিঞ্জার ওয়েস্টফাল নিউক্লিয়াস from their preganglionic neuron to ciliary ganglion, from there to sphincteric postganglionic neuron to sphincter pupillae and ciliary muscle, sphincter pupillae and ciliary muscle. Then from superior salivatory nucleus of facial nerve to sphenopalatine ganglion and submandibular ganglion, preganglionic fibers, from their postganglionic fibers, from sphenopalatine ganglion to
lacrimal and nasal glands, from submandibular ganglion to submandibular and sublingual glands. Then inferior salivatory nucleus থেকে otic ganglion, parotid gland. Otic ganglion, from there postganglionic fibers to parotid gland. So parotid gland secretion, secretomotor action of glossopharyngeal nerve. Submandibular, sublingual, salivary gland secretion, secretomotor fibers of facial nerve. And এবার ভেগাসের two nuclei of vagus, dorsal motor nucleus and nucleus ambiguous. এখান থেকে কোথায় যাচ্ছে? Preganglionic fibers to different unnamed ganglion near the heart, lung, stomach, small intestine, colon, even pancreas. Pancreas here it is not labeled. Pancreas also should be there. Heart, lung, stomach. কোথা থেকে? Vagus, which is the longest cranial nerve. Vagus nerve. দেখো কোথায় কোথায় যাচ্ছে? Vagus nerve, dorsal motor nucleus, nucleus ambiguous, going to heart rate. এই যে heart rate slow করে দিচ্ছে। What? Contractility কমিয়ে দিচ্ছে। Heart, lung, stomach secretion, small intestine, pancreatic secretion, supplying the colon. Everything is from colon. আবার কোথায় অবধি? Splenic flexure of the colon from the vagus nerve. আর splenic flexure এর পরে কোথায় হবে? This is the sacral outflow. Sacral outflow থেকে colon, bladder আর reproductive organ এ parasympathetic supply. Sympathetic কোথা থেকে ছিল? আগের পিকচারটা। হ্যাঁ, sympathetic to the bladder and the reproductive organs, last part of colon, rectum কোথা থেকে ছিল? Superior mesenteric ganglion আর inferior mesenteric ganglion. আর এখানে কোথা থেকে আছে? Sacral outflow হয়ে ganglion. Now one you see the basic difference. Can you tell me একটা basic difference between this anatomic organization, sympathetic parasympathetic? বুদ্ধি করে ছবিটা দেখে বলো। এই দুটো ছবি, আগেরটা দাও। হ্যাঁ, এই একটা ছবি আর ওই একটা, এইটা একটা ছবি, পরেরটা দাও। এটা একটা ছবি। What is the basic difference? Just use your sense, intelligence. See, the basic difference is preganglionic fibers. Can you see how much distance they are traveling in case of sympathetic? অনেক লম্বা, adrenal medulla অবধি যাচ্ছে। ভার্টিব্রাল কলাম থেকে it is going even to the adrenal medulla. ঠিক আছে, আগেরটা দাও। হ্যাঁ, এই সরি, ভুল বললাম। Preganglionic fibers are short here and postganglionic fibers are going even to adrenal medulla, greater splenic, celiac, prevertebral ganglion. Postganglionic fibers are long and unmyelinated so that it is faster. Preganglionic are short fibers. B fibers, nerve fibers classification we have read in the nervous system previously, A, B, C. So these are short fibers, slow conducting, but postganglionic are fast conducting, unmyelinated C fibers. Long fibers, ঠিক আছে, প্যারাভার্টিব্রাল গ্যাংলিয়ন থেকে চোখে যাচ্ছে ধরো, লং ফাইবার্স। বাট ইন পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিস্টেম, নেক্সট পিকচারটা দাও। See, the ganglion are near the effector organs. So postganglionic fibers are very short, but preganglionic are long. So basic difference is usually preganglionic fibers are shorter in sympathetic but longer in parasympathetic. But postganglionic fibers are shorter in postganglionic fibers are shorter. Here the glands are located, even some ganglion, ciliary ganglion situated inside the eye itself. It is situated near or inside the effector organ. Ganglion is inside the effector organ. সেখান থেকে আবার নার্ভ বেরোচ্ছে, postganglion. Okay, so this is the basic anatomic organization. Okay, now the actions. What are the actions? So see from what will be the actions. What is the action of sympathetic system on the eye? What is the action of প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেম অন দ্য আই? বলো চোখে কি হচ্ছে? সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম কাকে দিচ্ছে? ডাইলেটার পিউপিলি, সো মাইড্রিয়াসিস। এন্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক কি করবে? কনস্ট্রিক্টর পিউপিলি আর সিলিয়ারি মাসেল, পিউপিলিয়ারি কনস্ট্রিকশন এন্ড অ্যাকোমোডেশন হেল্প করবে।
সে ধরো ওভার দ্য হার্ট কি করছে, হার্টে sympathetic system, you may write down, everything is in the book, increases heart rate, sympathetic increases heart rate, parasympathetic decreases heart rate. এটা দিয়ে হচ্ছে না কেন, পরে দেখো, এটা নয় পরে মাঝখানেরটা। এই যে মিডল সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন আর স্টেলেট গ্যাংলিয়ন fibers are going to heart and lungs. What is the action of heart? Sympathetic on the action of heart is increases heart rate, parasympathetic decreases heart rate, sympathetic increases contractility, contraction power, parasympathetic decreases contractility, sympathetic increases conductivity, আর ওখানে decreases conductivity. But ventricular conductivity, ventricular contractility উপর effect কম parasympathetic. Atrial contractility will decrease, but sympathetic increases contractility of both atrium and ventricles. Now before these particular organs, one thing I had to tell, what are the name of the receptors? Acetylcholine যেখানেই কাজ করবে, receptors are either muscarinic or nicotinic. পড়েছো না নার্ভ মাসেল ফিজিওলজিতে? Acetylcholine receptors, these are called cholinergic receptors. চক কোথায় চক? So see, receptors are, system is two, either sympathetic or parasympathetic, and either cholinergic or adrenergic. What is told? Parasympathetic always cholinergic, because only neurotransmitter acting in parasympathetic is acetylcholine at the effector organ, so that is wholly cholinergic system. Parasympathetic system is wholly cholinergic. Sympathetic system is mainly adrenergic, because what is the neurotransmitter in the postganglionic neuron and effector organ? Sympathetic system, what is the neurotransmitter? Norepinephrine, norepinephrine, so it is adrenergic. But in sweat glands, sympathetic system on sweat glands, what is the neurotransmitter? Acetylcholine. So sometimes sympathetic system may be cholinergic also. Sometimes, in some cases, like blood vessels of skeletal muscles and sweat glands, even sympathetic system is cholinergic. But in most cases, sympathetic system is adrenergic. Parasympathetic system is always cholinergic. Acetylcholine is the neurotransmitter. Now, receptors. Two types of receptors, muscarinic nicotinic, written as capital N. Here these are the types of receptors. In cholinergic system, what are the two types of receptors? Muscarinic and nicotinic, labeled as capital M and N. In adrenergic system, what is the receptor? What are the receptors? Alpha and beta. Alpha is of two types, alpha 1 and alpha 2. Beta is of two types, beta 1, beta 2, beta 3. Beta 3 is present in adipose tissue, okay? Sympathetic system acts on adipose tissue to cause lipolysis. Adipose tissue থেকে sympathetic nervous system এর এফেক্টে lipolysis হয়, সেই lipolysis কে মিডিয়েট করে beta 3 receptor. রিসেপ্টর লাগবে তো, নার্ভাস রিসেপ্টর ছাড়া কাজ করবে কি করে? So cholinergic system may be mostly parasympathetic, but some are sympathetic also, sweat glands and blood vessels. এবার ওই যে হার্টে
return to the effect on individual organs or glands. হার্টে কি করছে? increase rate, contractility, conductivity by sympathetic. Parasympathetic decrease, everything decreases, rate, contractility, conductivity. But ventricular contractility, there is little effect, right? Lungs এ কি করছে? sympathetic কি করছে? lungs এ bronchial smooth muscle relaxation করছে through beta 2 receptors. receptor কে beta 2, সব এখন মনে থাকবে না, again you will read in pharmacology. beta 2 receptors, sympathetic system beta 2 receptor দিয়ে bronchial smooth muscle relaxation করছে, so bronchodilation. And parasympathetic system is doing the opposite, it is causing bronchoconstriction through muscarinic or nicotinic obviously. কিন্তু beta 2 is sympathetic, যে beta 2 দিয়ে bronchodilation that it is causing, this is important in our therapeutic use. beta 2 agonist বলে. So without understanding this, it is difficult to understand pharmacology. drugs এর নাম যখন পড়বে, beta 2 agonist, অনেকে যারা জানো ইনহেলার নেয়, অনেকে জানো তো ইনহেলার স্যালবুটামল, that is beta 2 agonist, beta 2 এর কাজকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। beta 2 রিসেপ্টর দিয়ে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম কি করছে? ব্রঙ্কিয়াল রিল্যাক্সেশন। নিউরোট্রান্সমিটারকে অ্যাড্রিনালিন অর নরঅ্যাড্রিনালিন, নরঅ্যাড্রিনালিন অর অ্যাড্রিনালিন, beta 2 রিসেপ্টর দিয়ে কাজ করছে। সেখানে beta 2 অ্যাগনিস্ট স্যালবুটামল দিয়ে আমি সেই কাজকে বাড়িয়ে, অ্যাজমা যাদের আছে, in asthma we are treating asthma, right? So এটা action on lung. What is action on liver? sympathetic system glycogenolysis, gluconeogenesis, action on liver. আর parasympathetic system action on liver, glycogenesis, ও গ্লুকোজ কমিয়ে দিচ্ছে। প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেম অ্যাকশন অন লিভার। এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট অ্যাকশন অন জিআই ট্র্যাক্ট। ইট ইনক্রিজেস মোটিলিটি। সিম্প্যাথেটিক কিছু বলবেন? সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম ডিক্রিজেস টোন অ্যান্ড মোটিলিটি অফ, ভালো করে শোনো, সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম ডিক্রিজেস টোন অ্যান্ড মোটিলিটি অফ স্টমাক অ্যান্ড ইন্টেস্টিনাল গ্ল্যান্ডস। প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেম ইনক্রিজ করছে, করে কি করছে? ইট ইজ প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেম ইনক্রিজিং সিক্রিশন, তাই তো করবে। প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেম, এই যে ভেগাস ইজ অ্যাক্টিং অন স্টমাক, pancreas, intestinal glands, it will increase secretion, but sympathetic system usually decreases. In pancreas it sometimes increases, main effect is decrease. আর এতে কি করছে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক কি করছে? ইনক্রিজিং টোন অ্যান্ড মোটিলিটি, ঠিক আছে, ইনক্রিজিং দ্য সিক্রিশনস, ইনক্রিজিং কন্ট্রাকশন অফ গ্ল্যান্ডস, ইনক্রিজিং টোন অ্যান্ড মোটিলিটি, ইনক্রিজিং কন্ট্রাকশন অফ গ্ল্যান্ডস and increasing secretion. What it is done by? Parasympathetic. Who is increasing secretion? Parasympathetic. Vagus nerve, increase glandular secretion. Okay, সেখান থেকেই টার্ম আসবে কোলিনার্জিক। কোলিনার্জিক, প্যারাসিম্প্যাথেটিক কোলিনার্জিক সিস্টেম, কোলিনার্জিক অ্যাগনিস্ট will increase secretion more. Effect on arterioles, ভালো করে শোনো, arterioles, আর্টারির উপর, আর্টারিওলসে কি হচ্ছে? Sympathetic system is constricting arterioles through alpha or dilating arterioles through beta. There are two actions, constricting through alpha, dilating through beta. Don't talk. Sympathetic system is constricting arterioles through alpha, dilating through beta. Now, in some cases, like in skeletal muscle, dilatation action overcomes constriction action. Skeletal muscle আর রিসেপ্ট, ওখানে কে হবে? স্কেলিটাল মাসেলের ব্লাড ভেসেলে কে হবে? আর্টারিওলে, which is the neurotransmitter acetylcholine. Only exceptions in sympathetic system. Skeletal muscle, blood vessel and sweat gland dilatation করছে, but বিভিন্ন অর্গানে বিভিন্ন করছে। In some organs constriction is overcoming, so sympathetic system can increase blood pressure as well as decrease blood pressure. Where it will cause constriction, vasoconstriction, it will increase blood pressure. Where it will cause vasodilatation, it will decrease blood pressure. Venseও তাই, it is causing constriction through alpha, dilatation through beta. যেখানেই dilatation করবে, bronchial smooth muscle, dilatation is through beta, always beta
mainly through beta 2, mainly through beta 2, কখনো beta 1, হার্টেও beta 1, beta 2, alpha সব কাজ করছে, constriction actions through alpha and dilatation actions through beta. Based on this alpha and beta, you will have to learn the names of the drugs in pharmacology and medicine. Okay, তখন আরো ভালো বুঝবে। আলফা এন্ড বিটা, বিটা 2 অ্যাগনিস্ট, আলফা অ্যাগনিস্ট, alpha antagonist, beta antagonist, together called adrenergic agonist, adrenergic antagonist, cholinergic agonist. All these terms you can understand only when you have the overview of the physiology of the autonomic nervous system. What is it is doing on the bladder? Bladder e ki korche bolo to? Bladder e detrusor muscles are there in the wall of the bladder. Ar ki ache? Internal urethral sphincter. It is controlled by autonomic nervous system. Detrusor muscle or internal urethral sphincter are controlled by autonomic, but external urethral sphincter controlled by somatic, pudendal nerve, voluntary to না হলে তো জামা কাপড়ই, তাই তো? এটাই তো ঘটনা। এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল স্ফিংক্টার ইজ আন্ডার ভলান্টারি কন্ট্রোল, রাইট? এটা আমরা সবাই এগ্রি করি, ছোটবেলা থেকে জানি। যখন জ্ঞান ছিল না তখন কি করেছি আলাদা ব্যাপার। তারপর থেকে উই ক্যান কন্ট্রোল মিকচুরেশন, আমাদের ইনভলভ। যাদের এক্সটার্নাল বুডেন্ডাল নার্ভ ইজ নট ওয়ার্কিং, হি অর শি does not have the capability to voluntarily control the passage of urine. So external urethral sphincter is obviously under somatic nervous system control, but internal urethral sphincter and detrusor muscle are under autonomic control. Now what will sympathetic do? Sympathetic will relax the detrusor muscle and constrict the internal urethral sphincter. Sympathetic nervous system will relax the detrusor muscle and constrict the internal urethral sphincter and help to fill the bladder. Bladder filling এ সাহায্য করবে sympathetic, and parasympathetic will do the opposite. Parasympathetic will do the opposite. It will help in voiding. It will relax the internal urethral sphincter. তারপর pudendal nerves will relax the external urethral sphincter করে micturition will happen, and detrusor muscle কে parasympathetic contraction করে নে, it will help in voiding. Okay, in reproductive system, in male reproductive system, sympathetic nervous system helps in ejaculation of semen during sexual intercourse or during masturbation. It helps in ejaculation of semen. Sympathetic, parasympathetic will help in erection of the penis. So these are the different actions of sympathetic and parasympathetic on the different organs. Most important is eye, heart, lungs, এগুলো জানতেই হবে, লিভার না জানলেও হবে, স্টমাক, ইন্টেস্টিন, গ্ল্যান্ডুলার সিক্রেশন কে বাড়াচ্ছে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক। Sympathetic does not decrease glandular secretion, but it has almost no effect. But parasympathetic is increasing by increasing tone and motility, effect on bladder and effect on reproductive organs. এছাড়াও আছে স্কিনে পাইলো ইরেকশন কে করছে? বাইরে কোল্ড টেম্পারেচার, পাইলো ইরেকশন, sympathetic system, it is helping in adjusting to cold. But most important are eye, heart, lungs, stomach and pancreas, bladder and reproductive. These actions you have to know from the যেগুলো বলা হলো এগুলোই। In the books it will be given. We will have another class on autonomic nervous system. There we will discuss these things in short, and then the central control of the autonomic nervous system. These are left behind. Okay, and also know the names of the receptors. Again we will complete it in the next class, autonomic nervous system. Very important all through your medical life, especially if you become a medicine specialist or a general practitioner. কোথায় কি ড্রাগ দেবে, where you will give cholinergic agonist, where you will give alpha agonist, where you will give beta 2 antagonist, beta 2 agonist. All these are dependent on this knowledge. So next class we will complete the autonomic nervous system, which all of you almost you know about it, right? What is that? Fine. Now concentrate here. Concentrate here now. Fine. So all of you are aware about this particular technique called polymerase chain reaction or PCR. Needless to say that it's a technique which is used to amplify particular DNA segment.
Now, why do you need PCR? Why do you need amplification techniques to be used? Why? Any idea, anyone? To make copies of DNA. Why? What for? Suppose a patient comes to you with almost no symptom of tuberculosis. A patient comes to you with almost no symptom of tuberculosis. The present tests, laboratory tests for identifying of tuberculosis are Mantoux test, acid fast bacteria test, like that. All these tests are showing negative results. But with symptoms and all, you have a doubt, or nullifying the other, negating the other symptoms, you have a doubt that it might be a tuberculosis. Now, it is very difficult to find out the tuberculosis germ or the bacteria if it is present in very small amount. Suppose that TB is present in bone. So, it is very difficult to find in acid fast bacteria staining. Right? So, how do you find? How do you know that it is TB? So, first of all, you have to collect the serum of the patient, and then you have to isolate the tuberculum bacteria. Right? Then you multiply the DNA of the bacteria, and then you perform any present technique to find out the DNA. So, if the multiplied form of tuberculosis bacteria is present in the sample, that means tuberculosis bacteria is also present in the body of the patient. Correct? Similarly, for testing of HIV, for making copies of DNA of the accused, you know, who will be brought into the justice, you know, for victims, to find out the actual criminal, to find out types of cancer. In all these, PCR is used. Recently, in few years back, you might have heard about COVID virus, which was detected by real-time PCR. So, now the second term related to PCR you came to know, PCR and real-time PCR. So, these two I will show you, I will tell you what is the thing. The PCR is a very basic thing which was discovered in 1983 by Carey Mooley. The spelling S is silent, Mooley is called Carey Mooley. Now, he discovered this, and later on they prepared one instrument for making it automatized. For making it automatized, we call that instrument as thermocycler or thermal cycler. Okay, thermocycler or thermal cycler. Right? Now, what is this actually about? The PCR, suppose this portion of DNA is known to us. What is this portion of DNA? Suppose that particular TB DNA, TB microorganism DNA, which is already known to us. We cannot identify the bacteria from space by PCR. Why? The DNA is unknown to us. Correct? Yes. We can find out which is unknown by another process that I will come to that if you are interested. Now, this portion of DNA is known to us. Now, for the sake of experiment, we have chosen this part. We will look for this part of DNA in a given sample, be it semen sample, be it sputum, be it other body fluids, whatever it is. Right? Clear? Now, we need to form primer against this thing.
Now, if you see, there are two strands. The strands are read from 5' to 3' direction. So, one primer from one end may not be, or most of the cases, 99.99999% cases will not be identical with the primer from the other end. So, one strand primer we will call, one of these primer we will call forward primer, another primer we will call backward primer. The primer which will be read in 5' to 3' direction and which will make base pair with 3' to 5' strand is called forward primer. The primer which will make base pair with 5' to 3' strand will be called reverse primer. So, two primers are required. One is forward and this is reverse. Then we will make copies using a particular type of enzyme called DNA polymerase. Now, this enzyme which we use for this purpose is slightly different. This DNA polymerase can withstand huge amount of temperature. Usually all DNA polymerases, mostly they get destroyed by 65 degrees Celsius. But this DNA can withstand temperature around 100 degrees Celsius. And it has optimum temperature around 70 degrees Celsius. Means it works optimally at 70 degrees Celsius where 99% of DNA polymerases are destroyed. These kind of DNA polymerases are called thermostable DNA polymerases. And these DNA polymerases are found in a particular group of bacteria which are found in natural hot springs. So, the first job was to isolate the bacteria from the natural hot springs, which Dr. Karimuli did when he went for a vacation. He found a hot spring. If he isolated a few bacteria, he had a question in his mind that the bacteria can survive at this high temperature, almost boiling water, then how come they do their replication? Correct? In order to survive, the bacteria must do the replication. So, if they are doing replication, that means they have certain enzymes which withstand such temperature. So, from there he isolated TAC DNA polymerase, TAQ, full name Thermus aquaticus. And then they used it for making copies of this DNA portion in exponential manner. So, within a few 30 or 40 cycles, we will prepare billions of copies of the DNA. Correct? And those billions of copies of DNA can be used for identification of that particular stage of DNA. Now, if you can recall, in the RT-PCR report, it was said that 18 cycles, 22 cycles, 36 cycles, 48 cycles in some of the reports. That means COVID virus is there, but if it appears in 18 cycles to 22 cycles, that means the person is suffering from COVID infection. If it is more than 24 cycles, that means the amount of DNA is very less and the person should be kept under observation, but not at the risk of having COVID infection. Correct? That means it will measure the quantity amount of the DNA. So, this is the difference between normal PCR and real-time PCR. Correct? In COVID, we used to estimate how much DNA molecule is present while doing the PCR. At the same time. Now, there are four steps of this process. First is denaturation, second is annealing, third one is polymerization, and fourth one is again the first step,
denaturation. The first step involves taking the temperature at around 95 degrees Celsius. Taking the temperature at around 95 degrees Celsius. So what will happen at 95 degrees Celsius? These DNA molecules will be separated. Denaturation of DNA molecules means separation of the strands. Now, the second step, what do? We add primers. Primers. Now, when you add primer, in order to make it anneal means hybridize. In order to make it hybridize with the DNA molecule, annealing means joining. Annealing means joining, okay? Reannealing means rejoining, right? So, our logo, our motto is to add the primer here, okay? So, we have taken, as usual, for your better understanding, I can extend this part of the DNA. Okay? But for examination purpose, this was not required to draw. We will understand what you want to say. Okay? So, this is a portion of DNA only. We cannot completely separate the whole genome. It is not possible. It is next to impossible. The graph is like a log, tends to. It will never reach the extreme point. Now, this annealing requires lowering of temperature. Mostly, it is around 45 to 65 degrees Celsius. Now, why this range? And what is this temperature called? The temperature is called melting point. Melting point of DNA molecule. Melting point of DNA molecule means the temperature at which 50% of DNA species, the temperature at which 50% of DNA species remain unhybridized. Means if there are 10 molecules of DNA, then 5 out of it will be completely separated and 5 might be like this, might be like this, any manner, but 50% will be completely separated. This 50% can exist in many forms. That is not our lookout. But 50% will be completely separated. 50%. 50% of DNA molecule. 10 out of 5 molecules will be completely separated. That temperature is called TM, or melting point of that particular DNA fragment or DNA molecule. Now, for this region, very long region, we don't need to find out this temperature for the host DNA or the target DNA. We need to find out this temperature for only the DNA probe which is used here. So, we will bring temperature to that amount, around 56, 50, 65, 48, 50, 52, it will vary. Why? Because the sequence of probe also will vary. If it has more G and C residues, it will have TM at a higher range, around 65. If it has more of A and T, it will have lower range of TM, around 45 to 50. So, depending on the constituents, nucleotides of the probe, this temperature will vary. Whatever it is, where our goal is to bring back the temperature to this level so that these primers can anneal with the desired location. Now, once they are annealed, then
we add DNTPs, magnesium chloride, and tag DNA polymerase. Correct? And then we'll get the temperature around 72 degrees Celsius. This is temperature, optimum temperature for this particular DNA polymerase. So what will happen? Correct? So from one DNA molecule, two DNA molecules are produced by the end of first cycle. Now repeat this cycle. As many times you want. As many times you want. What? So 4 steps, rather 3 steps. Fourth one is repetition of the first step. Right? What is that? Well, first one, denaturation. Second one, third one, polymerization. Now, how long should it stay in each stage? Fix the time also in the instrument. How long you want it to be here? 30 seconds to 2 minutes. It may vary. Instrument to instrument or types of samples. If the sample you expect to be very low, then 30 seconds is sufficient. Hey, 2 minutes will be sufficient. If it is more, then 30 seconds will be sufficient. Huh? Fine. So these are the points you need to remember. First temperature is 95 degrees Celsius, where it is denatured. Second temperature is around 56 to 65 or 45 to 56, 65, depending on the TM of the probe used. For annealing the probe, third one is adding tag DNA polymerase, DNTPs and magnesium chloride. Magnesium chloride is very, very important. It is required as an activator for tag DNA polymerase. Activator for tag DNA polymerase. Now this will be repeated for several times. This is PCR. If anybody can draw this tree diagram and write something about it side by side with these 4 steps with a proper definition of PCR. Next comes application. In application, most of the things I have taught during teaching the different techniques. Now, to identify the DNA, you can magnify, but you cannot identify the DNA here. You can magnify, but you cannot identify DNA here. For identification, what you need? Gel electrophoresis. You can do it, but with real-time PCR. But there, you cannot quantify in such a manner, so precisely, as precise as gel electrophoresis. But you can, somehow you can say, it is around heavy, it is light, it is very light, like that. But how much light, what is the exact weight, you cannot tell. Alright? Now, this is PCR. Any question regarding PCR? Any point? See, for us, after teaching for so many years, it is very simple, any topic in a very short manner. But for you, it may not be so. So, if you feel that I need to talk a little more about PCR, I can go on. It's up to you. And if you feel okay, you have understood what is the PCR in nutshell, and you can remember, you need not to read anything extra, I tell you. If you can recall my class and write as it is verbatim, that is a very good answer. You need not to write more for getting more marks. You need to write correct.
proper, precise. That's all. Same thing with better diagram probably. Okay. Now this is a graph. This graph is taken from the instrument. In the instrument, the display unit, you will find this graph. There, while you are setting up the cycles, there are 4 stages. One is preparatory stage, second is denaturation stage, third one is this one, annealing, and fourth one is polymerization stage. And then again, this stage 2 will be repeated. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. And yes, definitely after this you can store, because if you store DNA at such high temperature for a long period, what will happen? DNA will break on itself. So for storing of the DNA for later use, you need to cool down around 12 degrees Celsius. That is not shown here. So this is a portion of the picture from the display unit of the thermocycler. It looks like this. Whenever you put like temperature 94 degrees Celsius, suppose 96 degrees Celsius is required. Suppose 92 degrees Celsius is required for the denaturation of a particular DNA. So you just change it to 92 degrees Celsius. So we want to keep it for 30 seconds. So make it 30 seconds. It will blink here 30 seconds. 94 degrees Celsius, 30 seconds. Then second stage or the third stage here, it will be 65 degrees Celsius or 48 degrees Celsius. So you fix it at 48 degrees Celsius for 30 seconds. It will blink here. As you set the temperature, as you set the time, it will stop blinking. And then you go to third stage. For polymerization, say 72 degrees, 71 degrees, 70 degrees. You can fix. Then you want to keep it. Suppose after how many cycles you want it to run? 50 cycles? Fine. So write 50 here. And then you want to keep it stored. Suppose you are going home and the sample came in the evening. You put it for running and go home. Next day morning you will come, the DNA will be run for those many cycles and it will be stored at temperature whatever you want. 12 degrees Celsius, 10 degrees Celsius, 4 degrees Celsius, up to you. Right? Now this is a calculation for primer sequence selection. This is not a part of your syllabus. You need not to worry about it. That how do we actually design primers out of so many nucleotides? There should be some reasoning behind it. So how is that? Using that 1/4 chance. See, all the 4 present will be there. All the 4 nucleotides will be present in such cases. So after every 4 billion genome, a 16 base sequence will statistically be present only once in every 416 bases. Like this calculation can be done, and accordingly we can design the primer or probe. How many nucleotides it should contain? Should it contain 16? The least number is 16. Should it contain more? 22, 28, 30, 40. How to calculate? We can calculate by this probability. Some of the applications I have jotted down. You can take it down. Detection of mutations in DNA. Now these are only the headings. Examples you have to fill in. Detection of mutation in DNA. বলো এক্সাম্পল দাও এই যে প্রথমটা ফার্স্ট পয়েন্ট ডিটেকশন অফ মিউটেশন ডিএনএ কোন কোন ডিজিজে এটা করা হয়
যদি খালি এইগুলি লিখে আসো, এগুলি লিখে মনে কোনো নম্বর নেই, অন্তত আমিও দেবো না, বাচ্চাও লিখতে পারে। ক্লাস 8-এ যদি পড়তিস আমি দিয়ে দিতাম নম্বর। এই মিউটেশন দেখে, এইচআইভি কি আমাদের রোগ? এইচআইভি কি আমাদের ডিএনএ? তাহলে মিউটেশন মানে আমাদের ডিএনএ মিউটেশন কথা বলছি। তাহলে কোন কোন রোগ মিউটেশনের ফলে হয়? সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, ওই লাইনেই বল, আবার বল, থ্যালাসেমিয়া, রাইট? এইগুলি আমরা রিড করতে পারি। নেক্সট, মার্কার সিনথেসিস। মার্কার মানে ডিএনএ প্রোব কি করে বানায়? DNA probe. How do you synthesize DNA probe? The first time when you synthesize DNA probe, it is done by solid phase synthesis of nucleotide. But when you need copies, suppose for example, for COVID, during COVID, whole world needed that primer. Suppose 1 or 2 laboratories are there who can prepare the primer. How will you supply? A solid phase synthesis takes 8 hours to synthesize 8 to 10 nucleotides. Very difficult. So marker synthesis, even for synthesis of probes, can be used. Diagnosis, prenatal diagnosis. What is that? Down syndrome. Chromosomal abnormality can be seen by other methods also, can be diagnosed by this method also. Obviously, this method is very, very costly, so most of the parents cannot afford in India. DNA profiling means DNA fingerprinting. And bolo কি steps? না, DNA fingerprinting এর মতন একই রকম, অনেকগুলো নাম বলেছিলাম। DNA can be profiled by several techniques. Bolo. DNA fingerprinting, reflip, VNTR, STR, SNIP. Sex determination in animals. Not human beings, animals. Determination of evolutionary relationship among organisms. Suppose we have genetical similarity with that of the chimpanzees, chimps. How do you say that? You take the portion of DNA of chimp and take the portion of DNA of human being. You find those DNA, those portions are present both in chimps as well as in human being. Compare with other primates, you find that our DNA portions are mostly matches with chimps, although they are distantly related with us. Correct? I may look like very fat, obese, but my DNA may match with Macy's DNA. Doesn't matter. Who knows? Now, these are techniques which are very difficult to perform. Oh, real-time PCR ta bole di. Before we go to fish, let's finish PCR. The real-time PCR, nothing but adding
adding a portion of polynucleotide or oligonucleotide. For normal PCR, we prepare two probes, forward probe, the primer, and reverse primer. For real-time PCR, in between the DNA segment which is known to us, what we are going to identify, suppose in case of COVID virus. So we prepare one oligonucleotide which contains two added substances. One component which is fluorescent in nature. That means it will emit light upon irradiation, and this is which will oppose that. F will try to fluoresce upon irradiation, light, and Q will try to suppress F. So what will happen? If they are very close with each other, nothing will happen. No fluorescence will be there. But if they are separated, apart, then they will produce fluorescence. If they are close, they will not produce fluorescence. If they are apart, they will produce fluorescence. Suppose you have given, suppose 1 micromole per ml concentration of this quencher molecule, oligo-DT, in the reaction, while this primer aniline. So this will come and bind here. Correct? If there are no DNA, it will not bind. It will remain like this. Outside, if more DNA, all will bind. If all will bind in such conditions, suppose there are many DNA copies, so all will bind. So what will happen? After every cycle, as the DNA polymerase will progress, they will chew up this one, and these two so as the polymerization will take place, it will dislodge the fluorescent marker and quencher apart. So more and more cycles, more and more light. So as sooner you see the light emitted, means higher the concentration of the nascent DNA or the target DNA. Later you see the light, that means lower the concentration of the target DNA. Suppose you see the light around 22 cycle. So you mark it. This is the concentration of DNA at which this will show up around 22 cycles. So after when it shows up, that means you have COVID, positive infection. Correct? 18, 16. So it will start from 16. The light will start from 16. That means you are very much infected. The light will appearing from 36 cycles. That means you are having very less amount of COVID infection. Am I able to convey the message? What is the real-time PCR? The real-time PCR is nothing but quantification of the target DNA as we go on polymerase chain reaction. Real time PCR মানে হচ্ছে polymerase chain reaction করার সময় একই সময় আমরা
কতটা ডিএনএ তৈরি হলো তার কোয়ান্টিফিকেশন করতে পারি। কিভাবে করি? ইউজিং একটা ফ্লোরোসেন্ট মার্কার এবং তার কোয়েঞ্চার দিয়ে। যত ফ্লোরোসেন্স বেশি হবে তত টার্গেট ডিএনএ বেশি কপিড হয়েছে, যত কপিড হবে না তত কম, কারণ তারা তো ফ্রি, তারা তো ডিএনএর সঙ্গে লাগেনি, ফ্রি রয়েছে, সুতরাং কম আলো দেবে। When they are attached to the DNA and polymerization take place, then they will fluoresce. Suppose one molecule fluorescence, that means you cannot see. When 10, 20, 30 molecules will fluoresce, you can see something in the light. Right? So this is the difference between PCR and real-time PCR. Now, these are much more in-depth. We go into the DNA structure, find out DNA, isolate DNA, purify the molecule, then perform the test. Many cumbersome steps are involved. What is the easier way to find out that we have some defect in the DNA? We have how many chromosomes? 23 pairs of chromosomes, means 22 and one pair of sex chromosomes. So that means 46 chromosomes. Clear? So if we fold a paper, so 23 chromosomes will be in the upper half of the fold and 23 pair will be in the lower half of the folded paper. So what do you think? How many DNA molecules are required to form these 46 chromosomes? Only one molecule of DNA is folded in such a way that it forms 46 chromosomes. Each gene is located in a particular loci of the chromosome. Whenever you say the location of gene, you use this word loci. Why loci? Why not locus? Every gene has got a pair in the two hands of the chromosome. That's why this is always said loci, not locus. Right? So every gene has two loci. So if we know which portion the gene is probably located, we can make probe which is attached with fluorescence marker. Now what we can do, we can take the cell on a glass slide. We can take the cell on glass. Suppose a person is suffering from trisomy or nullisomy. Number of chromosomes is missing, or a chromosome is there, but in a particular one short hand is missing, one long hand is missing. So that particular gene is missing. How do you know? We prepare the probe for those genes and DNA portion and place it, incubate with the DNA molecule, with the cell. Correct? On the glass slide. Membrane is destroyed, only the cell and particles are attached to the glass slide. Onto that, we incubate, wash it, and see whether it is emitting color or not. If it is emitting less color, that means the gene is present in a low amount. It is emitting more color. The gene is present in more amount. No color, gene is absent. Correct? This way to find out genetic disorders is called FISH, or fluorescent in situ hybridization. Design a probe consisting of an oligonucleotide sequence and tag. Degree of specificity is variable. Hybridize the oligonucleotide sequence to the rRNA of an organism. This is temperature and salt content sensitive. Image using epifluorescence. There is an instrument which measures fluorescence of the substances. What do you call? Okay. So image using epifluorescence laser excitation means you shoot with a particular wavelength of light and it will fluoresce. Or confocal microscopy. Diagram, confocal microscopy is an instrumentation which is cells are actually the live cells can be placed under the microscope and can be seen the attachment of the fluorescent tag
oligonucleotides. Technique directly images active organisms in a sample. Correct? How? Suppose you want to detect tuberculosis DNA. You can use it. You want to detect leprosy. You can use it. Markers. Right? You can use it. You want to detect some viruses which produce DNA, some viruses which produce RNA, not all. You can detect. DNA viruses you can detect. Okay, very easily. What do you do actually? The mechanism. Once they asked this fish in examination 2-3 years back. So that time it was like everyone was doing fish. No one could answer. You know fish মানে কি জানিস বাংলায়? Whisper. তো ক্লাসের মধ্যে whisper হচ্ছিল। এই ফিশটা জানিস? এই ফিশটা জানিস? ফিশ জানিস? তো কেউ আর ফিশ তো জানে না, কি করা যাবে? প্রোব নেওয়া হলো, টার্গেট ডিএনএ রয়েছে, তাকে ডিনেচার করা হলো, প্রোব অ্যাটাচ করা হলো, হাইব্রিডেশন করা হলো, প্রোব ডিটেকশন করা হলো, অ্যানালাইজ করা হলো। সবকিছুই করা হবে কোথায়? গ্লাস স্লাইডের ওপরে টিস্যু নিয়ে স্লাইডের ওপরে করা হবে। যেরকম ব্লাড স্মিয়ার টানে সেরকম স্মিয়ার টেনে স্লাইডের ওপর করা হবে। তখন আমরা বলছি ইন সিটু মানে অ্যাট দ্যাট প্লেস। ইন সিটু মানে অ্যাট দ্যাট প্লেস। So this is an example of in situ hybridization. In situ hybridization. That's all. এরকম দেখতে লাগে, কনফোকাল মাইক্রোস্কোপ এরকম দেখতে লাগে আর কি। এটা একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম, কিন্তু এরকম দেখতে লাগে। মানে you can make out that these portions are fluorescent. That means those portions having that particular target DNA. এটা মনে করো তোমার, suppose this is a case of tuberculosis patient, that means patient is highly infected.